άλλη διάσταση. Τώρα όχι πόντιουμ δηλαδή. Πώς? Όχι πόντιουμ. Για βάλε να το κάνουμε γιατί έχουμε notes, οπότε θέλουμε να βλέπουμε στα notes. Ωραία, δεν πρέπει να κάνετε την οθόνη, αλλά πρώτα απ' όλα μου στέλνετε για να κατέβεις. Ναι, εδώ το ξέρω. Yes, of course. Adapter, yes. Πρέπει να λέξει να κάνετε mirror extend, αλλά εξπλήρωση. Ωραία, κάτι θα το δείτε τώρα. Παρακαλώ, κάντε το όσο. Βλέπουμε κανονικά. Ωραία, πρέπει να μας το στείλετε στο δεύτερο. Λίγο πίσω στη δόση σας, λίγο στο δεύτερο. Είστε από κάποιο online program. Πηγαίνετε στο slide. Πώς, δεν ξέρω τι είναι αυτό, βλέπω, αλλά ψάχνουμε κάπως πώς θα κάνετε το slide show σας. Ωραία. Μάλλον πρέπει να πάμε στο display ωστόσο. Presentation display options. Πρέπει να πεις σε οθόνη το δεύτερο. Interview αυτό, και display slide show αυτό. Βλέπεις το σωστό. Ναι. Τέλεια. Και εσείς εδώ κάνετε το view όπως θέλετε εσείς το προβάτε. Hi. Hi. Είμαι ο Σιλβάν. Είμαι Βίλη. Okay. Harika. Okay. Harika. So you are the first to speak? Yes, and we prepared the Perfect. presentation. Because we had some technical issues in the other room. I was moderating as well, so we had to run a little bit. Okay. That's why I'm... No, I think the guys made it perfect. Okay. We're on time. Yes, it's 1 now. We will be waiting maybe a little bit. Sure. Oui. Ah, nice to meet you. Oh, nice to meet you. So we don't need an extra laptop. No, for us it's okay. Okay. But I don't know if... So you have all the presentation on your... No, we don't No. have So this is an issue because it would be nice if we are... But one all of the of them. presenters, I think, he has his own laptop because he has the adapter from us. Okay, So I okay. think that So everyone brings its own material. Huh? I think so. Θα το ρωτήσω να είμαστε σίγουροι. Excuse me. So everyone has to change the laptop from here. It's okay? Yeah? Okay. I will ask the speakers. Yeah. So do you have a stick? So we can put all the presentation on one stick? Okay. So we have a common stick to put all the presentation. Okay. So could we use yours or huh? What do you think? Αλλιώς μπορώ να βάλω το δικό μου. It's okay. Okay. So, hi. Okay, Βασιλβάν. Βασιλική Αποστολάκη. Σωστά, ναι. So we will begin with you, Evangelia and Vili. Then we have Liam. Liam O'Farrell. Huh? Liam. Okay, Vasiliki Apostolaki. And Jakub. Jakub,
know Jakub, but his name is Galuchka. Gauszka. Ah, Gauszka. Gauchka. Huh? Yeah, Gauchka. whatever you do. Okay. It's more correct. Because I call you Kuba, and Yeah, Kuba so is for me it's easier. Okay, perfect. Maybe we should ask people to come when we are ready technically. So we all here, all the panel. No, perfect. I think it's better to make all the presentation on one stick, USB stick, so we have everything. I'm really confused two of them. Okay. Already booked out. Okay. How many are there? 4. So I have 3 out of 4, right? Okay. Yeah. One is there, 2 already they gave us. Okay, from Lion and Vasiliki, and then from Jakub, the last one. Can you name it to me? It's better to get prepared with that because we had the other room, it was not so easy. Okay. So Vasiliki, you're the one with the Kibera case. Okay. Do you know about Urbasen in Senegal? Urbasen in Senegal? No. Because they knew the case, that's why. And one guy from this team was supposed to come here, but he had trouble with the visa, so he didn't manage to come. Okay, yeah, the Unfortunately. project is quite well known. Yeah. Unfortunately, he's not here because I thought it would be a great connection. Yeah, it would be. Yeah. But maybe I can. Because they are connected to Slum Dwellers International. Yeah. All right. Yeah. As you prefer, as you want. Maybe we can be all together here and to be more prepared, not to lose time, waste time. But if you don't want, up to you. What you prefer? Because we are 1, 2, 3, 4, 5 plus me. 1, 2, 3, 4, 5 with the extra chair is okay. Maybe it would be better, no? Huh? To have all the panels. Yeah. In Yanana, northwest of Greece. Yes, but close to Albania. Yeah. You've passed through there. That's a dream for me to go though. You haven't I'm only been. Hitler. Okay, yeah, because Albania is really close. Yes. It's really close. I mean, I always think about there's a bus from Tirana. But Yeah, but of course you can come to my place. I've been there, so yes, that would be great. I would love we'll it. talk, yeah. Yes. Because it's really close to Albania. Yeah. Okay, thanks. So, better to leave you this, because you know about your presentation, so to Yes. Okay, Go but to we the- can do it. from there. Okay, perfect. Don't worry. So we'll sit on the side. This light is, now we can see the head as well. So Θα βλέπουμε και από εδώ την παρουσίαση. Βλέπετε από εδώ. Sorry. Because your presentation from here, there is also a monitor over there. You can speak from the podium. When you are using your laptop, no. You will also. I would prefer to stay here. For the people in the room, they will be going to see. Okay, perfect. But we can see the heads as well on the Your screen. head, because you're Yeah. tall. So, Maybe if you come back a little bit, your head will disappear. Like if we move back, can your head still be seen if you were there? And we just pulled the table back a little. how to manage that? Because we have. Yeah, we can. Because for us, it would be better when we're all sitting around the table, all the panel. So we have 6 altogether. So we try to move. Yeah, it's still visible.
It's okay. Yeah, yeah. It's fine. I think it's So okay. I will But are you take blinded this. by this light? No. No? Yeah, because it's. Oh, yes. You have water. Okay. Yeah, now- are you being blinded by this light? No. No? Okay. 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 So it's 12 past. So maybe we could start. Huh? So welcome to everyone. Let's start this session called From Public Space to Housing, Politics, Practices and Co-Perception Processes. So we will start, all the panelists are here around the table. So we'll start with the first presentation by Evangelia Bakoyani from the municipality of Egaleo, Susta, and Vili Milona from the Open Lab of Athens. Yes. Welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you everyone for having us here today, even the bad weather. My name is Vili, and today with Evangelia we will be talking about building co-perception processes in public space in the case of Corpus Research Project in the municipality of Egaleo. A few words about the project. In Corpus, we are a consortium of 7 partners: the University of Turin, Open Lab Athens, the Municipality of Egaleo, the Technical University of Delft, FPW Architects and Urbanists, the Rokani Collective here in Athens, and the 4th District in Turin. The project is developed and implemented under the Driving Urban Transition Initiative and co-funded by the European Union and the national agencies of Italy, Greece, and the Netherlands. Corpus aims to conduct research on alternative processes of retrofitting public space at the neighborhood level, grounded on circular urban economies through the involvement of the local communities in Egaleo and Turin. Today we will focus mainly on Egaleo. We acknowledge that in terms of the broader goal of circularity, small-scale objectives may create an opportunity for public spaces and communities in suburban areas that were left behind due to the successive crises of the last decades, from the economic crisis of 2008 to the pandemic and the climate and energy crisis. Big amounts of unused materials, along with the minimization of public investment and the economic instability that actually reshaped European urban peripheries, this crisis have resulted suffocated social and economic environment in the cities. Those dynamics, combined with the global uncertainty in supply chains and the collapse of state politics, that support social reproduction, turned public spaces in the city's periphery into hostile places. Circular urban economy is an opportunity to address this problem because it leads to an alternative path to the resilient independence of local communities. So, this context created the conditions for the Corpus project to emerge as a potential response to connect flows of circularity with the community that surrounds a public space and to develop trajectories of citizens' participation and caring about the shared environment. To explain the concept of circularity and upcycling of materials and the main functionalities of the Corpus Living Lab in Egaleo, we usually use this example of Miss Irini, who renovates her apartment and donates the construction waste at the Corpus Living Lab in Egaleo.
The wooden materials and the metal parts are processed in the lab in order to become again raw materials. This way, we create a library of materials in the lab, which serves as a common repository of upcycling. People from the neighborhood will be able to use the lab, and they will be engaged to participate in co-design and co-construction workshops for small-scale interventions in the public space of the neighborhood. In order to close this circle of circularity, we will use a system of exchange through a blockchain platform developed by the University of Turin, based on which every time Miss Irini donates materials, she takes in return tokens in the blockchain platform of Commonshood, and her token could be burned by using the equipment of the lab, or in local SMEs, or use some incentives from the municipality. Our overall approach for the corpus is based on the principles of participatory action research, a concept based on which people have a right to determine their own development and recognizes the need for local people to participate meaningfully in the process of analyzing their own solutions over which they have power and control. Through participatory action research, we aim to build mutual processes of co-perception in order to understand the local history and context. We learn from the behaviors of the locals in the public space, and we try to emerge new collective rituals. This is a key word for us. The symbolic acts of the community, of reclaiming and appropriating shared spaces. So we question ourselves, how can we as researchers and designers minimize the knowledge gap between experts and citizens in process of participatory design, and how could this co-perception can be built? We aim to combine a sequence of activities that will be presented below, with the objective to connect the micro level of neighborhood interaction and shared spaces with the notions of circularity and upcycling, trying to diffuse the idea that a sustainable urban transition is not an academic discourse, but a tangible practice that refers to the everyday life of the city, and at the same time could become an opportunity to produce value for the community. So our goal is to assist communities rediscover and reintroduce these rituals of space making to foster collective living and social interaction. We approach this objective through an educative and generative process of engaging communities to reconnect with spatial knowledge and act of exchange, which can serve as platform for producing social innovation in terms of the contemporary challenges of urban environments. So we introduced 7 main community acts to build a shared perception of the public space. The first act, we call it Work Together and Map Collectively. It's actually workshops with children, more than 100 children in the Gallio municipality, in which we focused on the tool of cognitive mapping. In the first session, we walked together from the school to the workshop space, passing through the playground and the square, and we asked the children to observe the environment with all their senses. After that, we talked about the maps, what maps are, and how they can help us understand the world around us, giving us all this different information. And finally, once they were divided into groups, they created their own maps of the route we had just taken, recalling everything they had noticed and observed along the way. So here are a few examples of the map that they created. This workshop started last year already. In the second workshop with the children, the tool we worked with was photography. So we organized photo walks in the square and the playground with the kids, split into small groups. Each group had a disposable analog camera, and every child had the chance to take one photo in the playground and one photo in the square. The idea was to capture something they really liked and wouldn't want to see it changed, or something they didn't like and would want to improve. Before taking the picture, each child shared the idea with the group and explained why they wanted to photograph the specific frame. This process helped both us and the children look at the 2 public spaces with much more detail, encouraged them to think more actively, critically, and express their desires about their built environment. For us, it was really important to see these spaces through their way of seeing.
These are some examples of the children's photos. These are two examples. Now, we are moving on the first round of workshops with the elderly. We kept the same general ideas of mapping and photography, but this time we focused much more on oral stories on the neighborhood's past, as well as their desires about the future of the neighborhood. So, in the first workshop, we asked them to work with us on the neighborhood map and mark some of their wishes, things that they used to exist there, things that they would like to see added or changed. They could place stickers that represented different uses of or types of interventions. As they did that, they shared memories, personal experience, stories, history of the neighborhood, etc. We followed a similar approach in the second, more ethnographic workshop. This time, we asked them to bring their own photographs of the neighborhood from the past. Through these photos, memories started to surface, stories, moments, so we managed to put together a kind of neighborhood timeline, important events from them, how the area changed over the years, specific stories from their childhood, many more details that helped us understand the deeper layers of the area. Now we are moving to the public event that we organized. The exhibition was the main activity of the event and presents the first phase of engagement approach of the community to the design of a public space in the social housing complex of Egalo. The exhibition discusses conceptions of shared spaces and aims to trigger dialogues about the past, the present, and the future of its use. The exhibition compiles all the material, cognitive mapping, photos, timelines we had gathered from the workshops with the children and the elderly. We categorized the children's photographs and combined them with photographs, facts, and stories from the neighborhood's past. In order for the visitors to interact with the exhibition material, we inserted short questions in between relating to how they perceive the neighborhood and public space. Visitors could answer the question in post-it notes and stick it back to onto the exhibition. The second activity of the public event was designed and facilitated from Rokani Cooperative. The children had the chance to make xylophones from wooden leftovers. And the third activity of the event was to transform a bitter orange tree to a lemon tree in order for the inhabitants to start using it. Now the second cycle of the workshops with the students, which have been just begun, we are trying to introduce the idea of recycling and upcycling. So we placed two bins in their classrooms, one for collecting paper waste only, and another for collecting pencil savings. The goal is for them to use these two types of material and with a bit of a processing, turn them into something new, something that they would later use to build their own intervention models. Starting with the paper, they cut the classroom paper waste into small pieces, and with water they turned it into pulp. This pulp produced the cardboard sheets for their models. These are examples of the cardboard sheets that they created. And these are the examples of the pencil savings bricks. They mixed the savings with wood glue and they create small bricks in different sizes and shapes so they can be used to intervention maquettes that the children will make on the upcoming workshops. At this stage, we try to introduce the scale, the concept of scale. So we held a discussion with the children about what scale is and how scale helps us to design and build models smaller or larger than the reality. Afterwards, we asked them to draw inspiration from the photographs that they have taken last year and to draw or represent somehow their ideas for interventions in the square and the playground through collages. Here are some ideas for the playground and the transformation of the kiosk, the transformation of the phone booth into a helicopter toy for small children, another idea for the playground, parks for cats and dogs,
a small stage for outdoor events, 3 houses, a public library and a table for tea, another transformation for the old kiosk. And now we are moving at the last act, which is really important for us because it has to do with the makerspace. So it's really important that we had from the municipality this kind of space, which was an old warehouse. So we gradually transformed this old warehouse to a community makerspace with very limited resources. So as we were cleaning out the space, several materials were found, which became the first materials of the material library. Many of these we have already started using to construct infrastructures and furniture within the makerspace. So the first learning scenario on tools and equipment with Rokani Cooperative was to construct a workbench from old blackboards. These are the plans for the construction of the bench. And this was the building process. So this is the final phase of assembling the workbench and the first workshop of circular strategies for designing the public space. To conclude all these activities, we are trying to activate the community to reclaim built environment through intervening in public space. The creative reuse of material resources and the community makerspace create a framework of value co-production and knowledge sharing. All these acts emerge as means to create a co-perception of public space. The overall approach also aims to test the possibility of systemic change in terms of public administration to support community-driven exploitation of resources. We believe that the interaction of physical and digital the interconnection of physical and digital interaction of the members of the community can disrupt normative trajectories of urban life and create opportunities for new imaginaries in reflections in terms of urban commons. So the perception, along with the build of a community makerspace to develop small-scale interventions in the neighborhood, co-designed by the community, of course, may lead to the emergence of new forms of collective rituals. Thank you. Thanks a lot, Evangelia and Vili. So I suggest that we keep our questions for the end of the session. I think it will be better. So we have little time for discussion. Then we can move to the next presentation from Liam O'Farrell. Almost. Liam. Almost. Yeah. Sorry for the accent. No worries. From the Prelab project. Yes. So, and with a case study in Tirana, Albania. Yes. There they are. Right, this is the clicker. Yep. Okay, thank you. You Right, this yes. mic is okay? You can hear me? Yes. Okay, good. Right. So, I'm going to be presenting some research today from Albania, which is quite an understudied country in Europe, and I think it's quite an interesting case study as well. It really challenges a lot of the assumptions we make in urban studies and planning around basic concepts. You know, in the post-socialist world, and nowhere more so than Albania, a lot of these concepts around public space, social housing, state intervention, they're very controversial. You know, the idea of a cooperative, for example, I was in Tirana last week, it's something seen as very suspicious. So I think when we're talking about, any kind of participatory planning or sort of democratic processes, these don't travel very well in a context like Albania. So I'm going to be sharing some initial insights from my work. It's been going on since April this year. Tirana is a really interesting case study, I think, and it surprises me that a lot of Greeks have never been, because it's the neighboring country. It's also
planning to join the EU. The target is 2027. That was set by Ursula von der Leyen a few weeks ago. It's probably more likely 2030, but in any case, within the next 4 years. And for a country to be joining the EU, there are such huge knowledge gaps. I find that quite strange. Tirana has an affordability ratio, something comparable with Milan, Paris, Lisbon. This is quite extreme. You know, you're looking at a country with a declining population, salaries around 400, 500 euros a month, and yet probably no other city in Europe has the scale of construction that's taking place at the moment than Tirana does. So to give you a brief overview, and I'm sure you're kind of familiar already, but Albania, well, it's emerging from quite an extreme socialist period. It's called the North Korea of Europe. And actually, when we go back to Albania getting its independence in 1912 from the Ottoman Empire, it never really had a democratic period. It was sort of a protectorate of the League of Nations, which is precursor to the United Nations. It was a kingdom under Italian influence, and then it was conquered by fascist Italy, and then it had the Hoxha period. So we never really have a democratic period in Albania. And I think that's very important. There's not really been a process of building a democratic culture, the roots on which the participatory planning processes can begin. And of the 33 years that Albania has been experimenting with democracy, there's been one person at the top of politics for 27 of those years. So almost the entire democratic period has been shaped by Edi Rama, who's now on his 4th term as prime minister. Before that, he was mayor of Tirana for 11 years. He's really the key figure, and there's been an intense centralization of power into Rama's office. And really, what we see happening in Tirana is very much in Rama's vision. Now, just to briefly give you, this is a bit of an outdated map, but Tirana in 1990 was a pretty small city, 200,000 people. It was a socialist planned city, except for a very small strip that was built in the fascist Italian period. But since 1990, the population has quadrupled. It was very rapid growth that we don't really see elsewhere in Europe in this period. So around 750 to 800,000 people. The difficulty is most of the new settlements are informal settlements, especially Kamsa. You have 100, 200,000 people in a totally unplanned, spontaneous settlement. There has not been a quadruple upgrade of Tirana's infrastructure, and so basic issues such as drinking water, which doesn't exist, it maybe runs for 2 or 3 hours a day, electricity, roads, public infrastructure such as schools, they functionally don't exist in the informal settlements. And yet, we have this really dramatic price growth, especially over the last 3 years, almost a doubling or trebling of prices. And yet, as I said, basic infrastructure doesn't exist. Now, my first visit to Tirana, I was really shocked. I think you will be shocked too. The sort of construction you see happening there, it's unprecedented. I mean, I've lived in Greece for 5 years. I've never seen construction like this in Athens. And I think it really challenges, and it's meant to challenge some of your preconceptions about Tirana, because this is not organic, this is not being led by the market. This is something that's very much being designed by the Prime Minister's office as a sort of showcase of Albanian independence. You have this tower on the left here. There's some skepticism whether it's actually Edi Rama's face that's built into the tower, or it's Skanderbeg, who is their national hero. But anyway, there's luxury towers and there's not drinkable tap water. I find that quite odd. And in general, it's a really strange housing market. So in 1990, Albania had a population of around 3 million. Today, it's around 2 million, perhaps 1.8 million. The figures are a bit unclear because people don't deregister when they leave. But we can say that it's a shrinking country, rapidly shrinking country. There's very high overcrowding rate, sort of 4 times the European average. And yet there's construction, 1 permit issued per day. For the last year, we have figures. I'm almost certain that there's more than 1 permit issued a day at this point.
and a very high vacancy rate. So this looks like a broken housing market. And when I arrived in Tirana, my thought, coming from a Western European perspective was, oh, this is just a spatial justice issue, or this is something about inequality. What kind of mechanisms can address this? In fact, it's something very different. 60% of the investment in real estate in Albania is dark money. That's been repeatedly shown by researchers. And when we say dark money, it's typically linked to criminal networks. So I think when we're thinking about urban development or we're thinking about policy making, it's really important to think about informality. I mean, in a context like Albania, the majority of development is informal anyway, and then the majority of money going into development is informal. And so all of these sort of formal, top-down, institutional-led processes, they're kind of a sideshow to what's going on. And developing this idea is a colleague of mine in London who'd come up with this term of facadism. It's the appearance of change and development, while under the surface there's actually a sort of deterioration. Rama is somebody who was an artist. He was trained as a socialist realist artist, which is all about, well, what would we say, national inform, socialist in content. We take the socialist out and you're just left with this spectacle of aesthetics. And there's more to come. So by 2030, this is the year that's set for the latest joining of the EU, there will be 22 towers above 100 meters in Tirana. So 22 Athens towers in Tirana, a city of 750,000 people, all of which are designed by international star architects. You have Bjarke Ingels, you have Norman Foster, Zaha Hadid architects. And the way these tenders are done is totally intransparent as well. So Rama has a WhatsApp group called Arch Army. He puts tenders in there to people who he's met, who he likes their style, and that's the process. That's quite an unusual process for doing a tender. But I would also ask, so this will be the largest concentration of tall buildings anywhere in southeastern Europe outside of Istanbul. I find that quite odd. So again, it makes me wonder what's going on in Albania. We have some more. These developments actually exist. So probably this is the pyramid of Tirana. It was built by Hodja's daughter. She's still alive. She was not chased out of the country after the collapse, which is a surprise to me. So I've been there for 8 months now, done quite a lot of expert interviews. The challenge has been that there's a huge crackdown on corruption at the moment as part of the EU accession. So, for example, 80% of the staff in the mayor's office are currently in prison, including the mayor himself. The deputy prime minister, the minister of infrastructure, the former prime minister is in exile in Switzerland for corruption. So it's kind of strange. It's impossible to talk to anybody working in public sector because they're so afraid of who are you, why are you investigating this, who are you reporting this to, because this is a whole culture of fear around corruption charges at the moment. And the only person not touched by that appears to be Rama, although I had an interview last week with a developer who told me Rama had asked for a €1 million bribe for a permit, so who knows. Now, there are some challenges with doing research in Albania that are quite common across post-socialist spaces, but I think particularly intense here. So there is just a total lack of data. The sort of capacity for data collection broke down in 1990. There are cultural issues around authority. There's also a lot of suspicion around somebody coming in with sort of a progressively angled project. As I mentioned before, something about public space. Public space doesn't exist in Tirana because space has been privatized in the fall of communism. Social housing functionally doesn't exist, although by law it does. The way that's allocated, again, it's typically people with connections inside the municipality who are living inside that. And it's not really based on any criteria. But there's also a lot of safety risks to researchers in Albania, and this has been a big surprise to me. So I was at a conference in Italy, and there was a researcher who's doing her work in Reggio Calabria. Didn't expect to make this connection, but she was talking about how the port of Reggio Calabria, it's the biggest port for drug trafficking in the Mediterranean, formerly controlled by the Italian mafia, but is now controlled by the Albanian mafia, who, they have €1 billion turnover. They're also very active in Antwerp, Rotterdam, a few other sites around Europe.
And so the processes by which this money gets back to Albania and goes into the property sector is very opaque. But I was so naive, I was asking, but how do you get the cash into a bank? Surely the bank, well, you just bribe the banker. Okay. But then that's illegal, so what happens if there's a legal case? You just bribe the judge. This is what a participant told me in my research, who was working in real estate. So there's a really interesting space to do work, and it sort of scrambled a lot of my preconceived ideas of how you do urban research. There's also basic safety issues. So there was a case of an investigative journalist investigating Air Albania, which is very closely tied to the Albanian mafia, who the CEO, who's also an oligarch, because there's a few oligarchs in Albania, sort of had this person threatened to be kidnapped and dismembered, so chopped up. That's not normal. So I asked my host in Tirana, the professor there, is it safe to be doing this research? And that wasn't a very reassuring answer that he gave. For you, yes, safe. For me, maybe a bit more complicated. Okay, that's not very reassuring. Also, a few more projects that are ongoing here. So this is 5 million euros of public money, probably from the EU, that Rama has used to build a personal garden for himself inside the Prime Minister's office. He calls it his Garden of Eden. It's where he hosts visiting. As I mentioned, Ursula von der Leyen was there a few weeks ago. This is the vision that Rama has come up with for the new train station, because there's not currently a train network that connects Tirana with the outside world. So I think, don't know how much time I have left, but I will try to go a little bit quickly. But I think when we're talking about participatory planning, that we need to take a step back and think about the assumptions we're making about the culture, and how it's kind of reliant on democratic roots and trust in others, and that basically doesn't exist in Albania. And I like Albania very much, I must say. I very enjoy it, so that's not a criticism, because I do find that when I'm doing my research there, I always have to be careful of how I'm coming across, because they don't want to be criticized. But I think that the sort of democratic process, it's a few stages perhaps before participatory planning, because of this cultural hostility to anything that seems socialist. This 3% rule I mentioned that's in the Constitution. So functionally now, developers you can get the status of being a strategic developer. Rama is the one that signs those permits, and you don't have to actually comply with any of the rules. You can do off-plan development any way you want. And so technically they should be giving 3% of any development to the municipality for use of social housing, but that's now being transferred to Rama's office as well. So again, there's a really intense centralization, which I find fascinating. And yeah, a lot of my participants have just said these questions I'm asking, it's just luxury bullshit for Westerners. So participatory planning, climate action, yeah, okay, maybe if you're in Sweden or Netherlands, you can talk about that, but not here. That's, even academics telling me things like that. Just to finish though, and this isn't unique to Albania, so connecting with other researchers, you see this sort of supranational speculation happening all across the Western Balkans, Belgrade waterfront, the coast of Montenegro, Skopje 2014 project that's still ongoing to sort of redevelop the city. And the sort of sources of funding for this are never very clear, which is why I think we should really think a lot more about informality, the networks of people, how they know each other, how decisions are made, how are permits granted, by what process, and where's the funding coming from. I think those are really sort of the fundamental questions that often get overlooked. I'm a little bit nervous for Albania's development, whether it's a bubble or not, because of how many officials are currently in prison. I think I mentioned 20 MPs currently in prison as well. That doesn't feel very typical. And the patronage system that's been built up within the public system, so sort of trebling of state employees by Rama, that's going to create long-term impacts. But I think for me to close, and this was really just to sort of spark your interest in Albania as a case study, there's been a lot of discussion. I was at the conference in Tirana in September about whether we should still talk about post-socialism. Does that really apply to countries like Czechia or Poland? I think it very much does. But in Albania, it's taking a very sort of twisted form that's very fascinating and really worth looking into. So I encourage anyone who's interested in these issues to visit Tirana. You will be shocked by what you find. This is the vision that Rama has for Tirana by 2030. It's quite beautiful. I told you he's an artist.
So I think when you see the scale of change happening in Tirana, and then you compare this to Athens, I think already you start asking questions about what's going on. So I think it's really worth a visit. And I would like to answer any questions you have at the end, because I could talk and talk about this, but I tried to make it really short and interesting. So thank you very much. Thanks a lot. So now we will welcome Vasiliki Apostolaki. If you want, you can sit and I can move, if you prefer. I think it's better to see the presentation from. Okay. Yeah. And we move at the same time from Albania to Kenya with another case study. Thank you. I don't know if it can be as interesting as Tirana, but I will try. So my name is Vasiliki. I'm an architect and urban specialist, and today I'm going to present to you my master thesis. My master thesis was part of the Nairobi Thesis Atelier, which is a community-based participatory research project where students collaborated with local organizations in a reciprocal way. So our topics were structured in accordance with the needs and the agendas of our local partners. And my partner in this research was Slum Dwellers International, and my focus was housing in informal settlements. So informal settlements, colloquially put as slums, are places where people live and work informally, meaning they have no tenure security, no access to infrastructure and services, and their dwellings are generally inadequate. Often described as poverty traps, the slums are environments that lock people into poverty, and in Nairobi, over 60% of the population lives in informal settlements. So for my research, I studied a pilot project under one of the most celebrated programs that try to deal with the issues of the slums, which is called KENSAP, meaning Kenya Slum Upgrading Program. KENSAP is a collaboration between the government of Kenya and UN Habitat, and it was mostly about incremental upgrading of the housing and infrastructure provision in the slums, but this pilot tried to provide formal housing. The project took place in Kibera, Africa's so-called largest slum, and here I want to mention that Kibera is divided into 13 villages, and Soweto, that we see in the picture, is one of them. And for the sake of the project, Soweto was divided into 4 zones, A, B, C, and D, and our project is in Zone A. So more into the specifics, our case study is a case of on-site resettlement. On-site resettlement starts with the enumeration of current slum residents, which then gives us a list of beneficiaries for the program to come. Then follows their voluntary and assisted relocation to a temporary site, while the existing housing stock is being demolished for the sake of formal development. There, in the temporary site, the residents have the time to collect the necessary deposit to be able to participate in the allocation of the apartments. Once the new development is completed, the residents are resettled in the new housing, which in our case is a housing estate. Zone A, Zone A was a pilot in many ways, but here in this presentation I will just mention a few of them. First of all, the enumeration was community-driven, and this bottom-up approach helped slum residents gain trust in the process of slum upgrading. Secondly, the program involved the creation of a settlement executive committee, otherwise called as SEC, which elected representatives of all the areas of the Soweto village. So, for example, when the experts wanted to relocate the residents to a faraway location, the SEC blocked this decision and forced them to find a nearby site. So here in the map we can see the distance to the temporary site, which is 3.5 kilometers. This is a very good case scenario for relocation, as normally we are talking about distances like 30 kilometers or more and then in the middle of nowhere. Of course, the site was next to the female prison, but this didn't seem to be an issue in the case. And foremost, the pilot was the first rent-to-own model ever implemented in Kenya,
which means that residents pay rent to the state, which counts as a mortgage payment. So eventually the residents will gain the housing titles of their apartments in about 25 to 30 years. The SEC also negotiated rents so that they were considerably low. However, there was a lot of recent evidence in the press that the project was unsuccessful in the sense that beneficiaries returned to the slum and sublet their units to wealthier residents due to affordability issues. So this was the starting point for this research, and my initial question was, why is this housing proving to be unaffordable if financially it seems to make more sense? So to answer this question in an academic manner, I formed a research question, which is the following. How do impoverishment risks influence sustainable housing affordability in the case of Soweto East A? So basically, I wanted to see if further impoverishment that might be caused by displacement can affect the affordability of the produced housing, but I wanted to view both impoverishment and affordability under a more holistic lens rather than a purely financial one. Very briefly, my methodology was qualitative with interviews with a small sample, fieldwork observations, and I also did interviews and focus group discussions, and also a participatory workshop, a participatory design workshop with residents to triangulate and validate my data. In my interviews with residents, I chose some that were beneficiaries and some that were tenants on purpose to create a comparison between the two groups. So I did impoverishment risk questions to beneficiaries to see how resettlement affected them or not. The impoverishment risk model criteria measure the impact of resettlement on capital assets that enable people to pursue their livelihood. These capital assets are namely natural, physical, financial, human, and social, and housing and infrastructure is considered to be part of the physical capital. And then affordability questions were asked to both groups. Briefly, sustainable housing affordability is a comprehensive assessment of affordability that integrates social, environmental, and economic criteria, thus bordering on the concepts of housing adequacy and acceptability. And now I will move to my findings. So my initial finding is that both models, so both impoverishment risk model and sustainable housing affordability, are two theoretically compatible concepts with valid application potential on the informal settlements. For the case study, beneficiaries were not found more impoverished due to resettlement, mostly because of the small resettlement distance that I mentioned before. Their relocation was generally smooth. No social amenities were lost during the slum clearance. Jobs, social networks, and access to schools and services were generally preserved due to the proximity of the temporary site. In the estate, access to services was improved, and both the estate and the units were found socially acceptable for residents. Actually, residents mentioned in their interviews that they were feeling proud and secure to have a formal address, open spaces for their children to play, and community spaces for their neighborhood. However, households faced space deprivation in the unit, since large families occupied mostly one-unit bedrooms. So here, for example, in the last picture, we can see the famous balcony rooms, so spaces that were supposed to be balconies but were closed and turned into rooms, where 3 or 4 members of the family were residing in, which makes the space clearly inadequate. Residents also struggled with the deterioration of the services in the estate, as in the waste management and the water supply, and also the lack of flood mitigation, as we can see also in the picture. Moreover, their informal and unstable income made them struggle with the deposit to begin with, and also with the mortgage payments, even though their ability to default let food and schooling remain as top household priorities. Most residents were tenants, as beneficiaries preferred to secure an income by subletting their units. All this was possible due to low fear of eviction from the estate, because it's public property. All in all, the living environment and access to services was enhanced, of course still with problems that I already mentioned, but there was no holistic upgrade that can uplift slum dwellers from poverty.
So almost 10 years after relocation, residents were still vulnerable to extreme poverty, informality, and lack of urban governance in the area. Despite the project's success in many aspects, lack of proper evaluation and institutional indifference led to its severe deterioration and created uncertainty for the future developments. For instance, in Zone B that we can see in the top picture, lessons learned from Zone A were totally disregarded and participatory processes were abandoned. And as a general comment for my recommendations, I believe that it's very important to develop criteria to determine the most appropriate upgrading strategy for each context. My partners at SDI and most of contemporary literature are in favor of incremental upgrading, but I wouldn't say it's the holy grail. What we need are structured evaluation processes, feedback platforms, and the collection of longitudinal data on on-site resettlement to learn what works in each case. This project taught us that participatory and inclusive processes are crucial, as well as education and sensitization of the population in question. Sometimes, even regulated stewardship of the projects could be beneficial. And last but not least, housing that is produced through slum upgrading is mainly social housing. So financial criteria for the design and the allocation cannot be the only ones in place. And residents know that and can put it very specifically into words and designs, as I noticed myself in the participatory design workshop that I did in the slum. So my main takeaway from this thesis and this presentation would be that residents know what they need and what they're talking about, and we should really be there to listen to them and learn from them. Thank you. Thank you, Vasiliki. And then we move to the next presentation with Jakub Galuszka. Sorry for the accent and your name. It's good. From the University of Hamburg in Germany. And with the title, Deregulation and Formalization, Who Benefits? Housing Practices Between Informality and the Right to the City in Greece and the UK. Yeah, thanks a lot. Actually, Hafen City University Hamburg. I need to tell it because they would be angry because there's a competition, you know, University of Hamburg. So thanks for joining. Somehow I'm happy I'm the last one because the term of informality has already appeared in two presentations, so I think it fits nicely. And I would dive into the project that we are realizing across Berlin, Athens, and UK. Predominantly Cardiff, but also London. And in this presentation, mostly I would jump into our exploratory study already that we did in UK, because we are the most advanced there. But perhaps the Greece bit, you know, comes with the questions, or you can have a reflection if we're going the right direction. So you might see these cases as quite distant from one another, but what connects them is really the fact that there is really a housing crisis in each of the major cities and overall in the countries, all of those countries, with you know, radical decrease in affordability for renting, but also for buying. And I think it's coming even stronger. I mean, it's very strong and advanced in Berlin and London, but also coming in Athens. And talking about the public space and housing relationship, I think the main manifestation or imaginary of a crisis is really when we talk about, let's say, informality in the most precarious form, such as homelessness, or maybe we should rather say houselessness than homelessness. And you know, one image is from Athens, other one is from UK, where there was a particular attention given to beds in sheds, so informal renting in the backyards, and for some reason it became very
very discussed and sort of criticized as a manifestation of informality, which shouldn't be there. So these are also the manifestations that are easiest to eradicate because they spark the public attention and they are visible. I think that what we argue is that a little bit looking at this relationship between informality and formality, we have a wide spectrum, you know, and we have those kind of manifestations which are very visible and very contested and sort of seen as precarious. But if we look at the whole housing market, we will see that, you know, new manifestations such as subdivisions, micro-living, Airbnb, those are also feeding into like a logics of shifting regulatory frameworks into one or the other direction. That's why we extend the term beyond the precarity. We try to see how it works beyond that context. Yeah, so going forward, Berlin, I will not speak about it, but it's, you know, it's very interesting because informality there is massive, but it's hidden. Cardiff in London, there's sort of situation of deregulation when the boundaries between what's permitted and what's not permitted are being shifted consciously by the state, but also some of the manifestations of informality are being really tried to be eradicated. And Athens, the story is completely different. It's sort of like culturally, that was the process, right, throughout the decades. But now we witness the process of formalization with revenue streams somehow being used from that for different things. And that's what we want to investigate as well. In Athens, actually, Common Space are our partners. I didn't mention that, but so we also collaborate. Yeah, well, research questions, I mean, I can skip that. So starting with England, London and Cardiff, what we look at is really the regulation of the housing market with a specific manifestation of that process, namely the PDR, Permitted Development Rights, when owners of homes are allowed to extend the backyards and kind of extend their housing up to specific limits. So it's very interesting because as long as you do not, let's say, extend over 2 meters, you are allowed to do that and you do not need a planning permission. So that's a kind of traditional way of doing things in UK, but since 10-15 years it has been really, you know, even further deregulated, which resulted in acceleration of these processes. And I think that this kind of built form is not typically associated with the very neat English landscape, but actually this is the main, you know, I think characteristic feature of many UK cities. So you see this diversity of things being added on the top of one another, and in one installment, they might be completely formal because they are allowed through this permitted development rights. But if we look at specific distances, it really comes down to negotiation between neighbors, and if neighbors decide to complain that something is wrong with what is happening in the neighbor's backyard, right? And then it becomes illegal only when enforcement action is taken. So it creates a very interesting dynamic of what's permitted and not permitted. But somehow media debate look at this backyard renting in these beds in sheds as something which is problematic, and that's why the public sector focus was really on removing informal renting from the backyards. Anyway, we tried to trace what happened over last 20 years in several locations and how it changed the also urban landscape, urban morphologies with this acceleration of PDR. And you can see that in here, in one of the central blocks, it's focused very on the inside of a block, but in a suburban district, now we traced also how it becomes visible, and it becomes one of the main morphologies that you can see in suburban context, which all of those additions, pink or black, you see up that we traced, is something that's majority of that was done without a planning permission, and generally leads to completely new urban landscape. Yeah, and this is another step when we trace really the visibility of these changes. But what's interesting is that, you know, this is somehow positioned between formality and informality. But in the next step, what we're starting to do, mainly in Cardiff, is really try to understand what happens inside
inside of these changes. So what happens is that this sort of, at least what we find out by now, we need to follow up on that, is that really those kind of changes are probably not so much increasing the availability of housing, they are more directed on increasing the value of your property and increasing on comfort. And sometimes this is being rented out, sometimes not, but there is sort of discussions even online of how this kind of extension can increase the value of the housing. So in this sense, informality is permitted, but it seems it is more directed toward the private benefits. So if we juxtapose really contestations to beds in sheds with the sort of lack of contestation of these kind of extensions which are used for your own use, it becomes interesting of how, matters of visibility, imagination, discourses affects what's being permitted and what's being sort of chased up by public authorities. There has been quite a lot of literature on that. Let's say Kelling and Lombard discussing exactly why beds in sheds are so much criticized. And now, towards the end, we come to also to Athens, where we didn't, we are doing it also with Alkistis, who is here and is a part of team and also part of this presentation actually as well. So we want to also trace more in detail how the formalization dynamic in Athens plays out, what it means for, how, for instance, in terms of rooftops, how the decisions are being made of what happens out there, and for whom the formalization is a beneficial tool, right? Because the formalization is still very expensive in the local context, I think I might say, and some people will afford it, some people will not afford it, and after the formalization is done, there, I suppose so, should be some sort of enforcement, but enforcement seems to be a little bit unrealistic in that context. So we need to dive into that and think about it further. But for now, what we can say is that really in terms of what we look at in London and Cardiff is that really those kind of shifts, the regulation shifts really change the urban morphology. It builds up on what's traditionally has been anyway happening, but it accelerates the process and it leads to densification. It's not supposed to be visible from the street level, but actually it is visible from the street level and certainly visible for the people living in backyards, and somehow negotiated really between neighbors. It seems for now we need to cross-check it that it's really increasing the value of the properties, and it's creating more units only in specific contexts when you have sort of like a student district or a subdivision inside of the building. And here we come to another dimension of the regulation that if it's done by corporate actors, and we talk about the subdivisions or sharing flats, that's completely permitted, even though it links with diminishing the standards. So we have these two extremes. Private development somehow seems to be driven by own comfort and increase of property value. Corporate development shrinking the quality of what you get there with the increasing of rent. So you can subdivide your flat. You have 5 flats out of 1 flat, but the rent is unproportionally high, even though it's cheap, relatively cheap on the market. So this is this interesting dynamic. So of course there's uneven treatment of different manifestations of informality. As I mentioned, the backyard rental is not really allowed, and those kind of extensions are widely accepted, and architects are involved in the whole process. And the last outcome is surely that densification, it has many benefits, but it also links to garden grabbing, decreasing the garden spaces and issues like that. So we want to follow up really, even though we have such a different context as Cardiff, London, Athens and Berlin, we see some connectivity of processes, interaction between housing and public sphere. And in Athens, we want to really also look at the morphological side of the whole process, which is, it's traditional over the last
I don't know, 50, 60, post-war development is based on some sort of informal processes which are being formalized, and they create some sort of financial flows that we want to dig into. But also, it looks like Athens, since like any major cities in Europe are being increasingly, let's say, a target of real estate, big real estate companies, Airbnbs and so on, which further push away housing stock from the local population. And I think exactly the extensions which are happening also of the rooftops are an interesting area to explore across energy generation, but also housing and different sort of uses. And then we come also to civil society initiatives. In the next step, we would want to understand if there is any sort of contestation or interest in dealing with that topic. Okay, Berlin is not a part of that presentation. I think it's also very interesting because it's very regulated context, but loopholes, I'll just mention that, loopholes in a law, which is very strict, loopholes allow for such a manipulation of the housing market that now, at least now, informality thrives behind the facades of the building, where people basically sublet their housing for ridiculous amounts. And I think since maybe a week ago, since some months, the authorities decided to deal with those loopholes. And a week ago, we noticed that one of the main companies for short-term rentals started sort of a public campaign, or like started to engage with influencers. When the influencers say that, well, they want to regulate Wunderflats, so how we will access our housing, it decreases our right to access flats, but Wunderflats are basically a company which offers you short-term rental for extremely high price, which is way above our rent cap. So, the discussion about the rights to the city is being interestingly, used to criticize some further regulation or closing of the loopholes. All right, so, but that's it. Thank you. Thank you very much. So we can move to the discussion and the questions. Maybe all the speakers, if you want to join. Yeah. So we can be all around the table. So do you have any questions to address to the speakers, or both, several of them? Somebody must have a question. Yeah. No, come on. Oh, no, yeah. Let it out. Okay, I have one. All right, okay. Thank you very much for the presentations. My question will be about this term informality. So maybe Jakob and Ian would be interested in that. I'm coming from a city where this line between informality and informality has been so blurred from historically speaking. I'm from Istanbul. So, and after all these critique coming from the southern urbanisms and all these post-colonial critique related to this distinction between formality and informality, my question would be: is it still useful to use that term? What I'm learning from your presentations, even in the northern context, even in the western context, that line is being blurred. So, I learned so much. Cardiff, in Berlin, in Tirana. So, beyond some heuristic reasons and heuristic uses, of course we need some analytical distinctions, but beyond that, maybe or should we find out some other alternative concepts to not to reproduce this kind of distinction between formality and informality, because formality, as you know, is coming from this very 50s, 60s kind of urban planning, state-centric perspective. So, yeah, I think we got my point. I can say something brief, and I guess Jakob and Participatory will follow up.
So I should have mentioned the project I'm working on. The title is Precarity and Informality, pre-lab. And we have a lot of scholars of informality working on it, and the whole idea is that formality is the exception. But whether you're in Western Europe, whether you're in the global South, informality is kind of the default way that people act anyway. And at least from my perspective, it wouldn't really be a binary. You can have, I wouldn't say there's informality and formality here. Maybe Jakub could expand a bit on that because he had this spectrum of practices. But yeah, I mean, it's a great point. I think my own feeling would be connecting this to political economy, because that's my background in political economy. You always have to think about the power relations and sort of the transformations of the state. And so even where there is this sort of spectacle of formality, there is often informal relations behind it. So if you think of the UK, you think of the British finance industry with its offshore tax havens, this is very legal, and yet at the same time it's all running on interpersonal connections and trust, which is informal. So the two things are coexisting at the same time in a highly formalized context like the City of London. So for me, the formality is almost like a theatre, would be my opinion. Yeah, I think my opinion is close to your opinion and your opinion somehow. So I can build up on that. I think that what's relevant is not really if something is formal or informal, because that's a binary which is fake. It's more about the relationship between those concepts. So we're looking, it's useful in a sense that we have some societal concept of what's formal, which is, let's say, codified rules of doing things. And then we have informality, which is societal application of those rules, of how we reinterpret them and how we act, how we enact rules, which might be in a legal or illegal way, or might be overlapping. So it's really about, I think, sort of relationships between something that we imagine as a two ends of a spectrum, but it's never two ends, it's always mixed. So in that sense, I think the terms are, they are useful as long as we are not replicating the binary, and we are able to really look more at the shifts that are happening rather than some sort of a situation in a given moment of time, because it's always changing, it's always fluid, it's always intertwined. So it's about this relationality, I believe, and in that sense, it helps to lay out some concepts, and for us, I guess, a little bit take it away from exactly thinking about it only informality as something precarious. It's about shift of the rules between also high income contexts and like Airbnb, macro living, something that we seem to be completely formal, but actually it's not if we look at the shifts in law and regulations. Yeah, I think also, just to add, like just a very brief anecdote, like both my parents back in England have businesses, and if somebody pays in cash, maybe they get a different price to if they pay by card. And I noticed that Greeks always have this image of England as this super formalized place, but this is just a cliche as well about the West being where it's more formal and everywhere else being less formal. I mean, people act informally everywhere, and kind of it's like, oh, it's informal, it's bad if it doesn't benefit me, but if I'm the one paying and the guy says, you can pay £10 less if you pay with cash, oh, that was good informality, So in the end, it's everywhere. What I wanted to add is that I also personally, and like in my research, I would like to move away from the binary of formality and informality. But I think it's important to still address informality in order to address the risks, to address the struggles, and to address the problems that come with informality. Of course, like it's a spectrum. There are problems connected to formality and to informality, and like a lot of different expressions. But at least in my case, I felt like from a spatial perspective, when we talk about a more informal setting, we have a lot of very, very basic risks, and climate change affects these people differently. They don't have the same access that I do to schooling, to housing, to other types of services, and they're a lot more
vulnerable, let's say, socially. So I think, like, from a spatial perspective, it's still relevant, not to address it as a binary, but or as a problem, but to openly address the risks that are related to it, I would say. Hello. Yeah. I have a question on the case of Kenya. Like from the big slum in Mumbai, I know that it also not just works as a place where the people live, but also as like an economic center. So from there, like the dehousing projects or like the replacement projects, the people rejected that because that would have meant that they would lose also like their business and like the connection to the economy within the slum. So I was wondering if that was also the case, or if it was really just about housing or like living within the slum and not like the connection to the economy. So this project actually tried to address the livelihood issue. So what we had is, like, spatially, the intervention was that outside the walls of the estate, there were stalls installed there for the people to transfer their businesses from their housing in the slum area to these stalls. And this part of the project was actually successful. These stalls are indeed being used, and then there is also like some kind of small businesses that are either installed in a place or ephemeral within the estate. So people still participate in the economy of the area actively, but I think there's kind of more to that, and this is what I'm actually kind of looking for right now, because livelihood formation can come from your job and how you make your income, but I think there's something more to that we're kind of missing, that doesn't let these people have a more stable income and thus better access to services. Maybe it's the end. No, I'm maybe very quick. I'm interested with what you mentioned about the societal kind of rejection of idea of social housing, which is interesting. But I must say that, you know, I'm from Poland, so in Polish context there was also discussion like that. But after years, I think, you know, the privatization was rooted in these beliefs that, you know, like a socialist system was wrong. But now when the housing crisis strikes us so hard, it just re-entered the debate, and people are very in favor of social housing. So I'm wondering, you know, so many years after the collapse of the system, is there still that, or is it sometimes a narrative which just helps state not to deliver what they should? You know? Yeah, I mean, I think from some of the people I've spoken with in Tirana, there is hope that joining the EU would sort of change attitudes on these issues towards Europe is always, people sort of fancy of Europe as the opposite of their own country, right? So like, hopefully when we're in Europe, people are going to embrace social housing or something like that. But I think in Albania, you know, it transitioned very chaotically into capitalism, and you had, you know, the state collapsed twice in the 90s. You had the emergence of the Albanian mafia, and then, you know, you had large numbers of refugees from Kosovo and so on. It was just a mess, to be honest. And what you've had in the 2000s under Rama is this sort of authoritarian, libertarian system emerge, which is actually very on brand right now. You know, you'd see it all around the world, and I think it's very telling that, so Albania has one island, just one, Sazan, and it's been sold to the Trump family earlier this year to develop as a luxury resort. And so this sort of, you know, government by one man at the center of politics for a quarter of a century, with a sort of libertarian attitude towards regulation and development.
I mean, I think Albania's pathway is a bit different to what's happened in Poland, but also the history is different. I mean, Poland had, prior to its communist period, it had a history as an independent country. Albania didn't, and you didn't really ever have a sort of democratic period in Albanian history. So it's sort of had a very chaotic start. And, another thing would be that the housing crisis in Albania manifests, a lot of young people just leave. And it's even been suggested to me that the government wants that, because the sort of people who leave are the sort of people who are troublemakers anyway. So if they would stay and protest and cause problems, maybe it's better that they leave. I wonder if that's the case in Greece as well. I don't know, maybe someone could tell me about that. But I found that a really shocking solution to the housing crisis, that either you put up with it or you just go, because we don't want you to keep complaining. So it's a really unusual context, but I think you might find that elsewhere in the Western Balkans. That's what it's been suggested to me. I don't know. Can I also ask something about Tirana? Yes, please. Okay. So I wanted to ask if all these new developments that are so fancy and designed by architects are also displacing people in a way, or how is this situation evolving? I should have talked about that because it was the title. So in 2019 you had an earthquake in Albania, and it did destroy some buildings, but not very many. But the government used this as a pretext that all these communist blocks are so lethal that people need to get out. And I think they used this 3% contribution from developers to pay people's rents on the private sector for 2 or 3 years. And then they had to, so you had large parts of the city opened up for development. So they have effectively been displaced because they were in prime real estate. But those towers are empty. I mean, you see them at night, like 70% vacant. And then, of course, the hope is that this spectacle of development is going to drive investment into Albania. So that's going to have more, you'll have real development taking place alongside this facade of development, and that will displace people. I mean, the salaries are so low. It's what really shocked me. I was interviewing some real estate agents, and they were saying, we earn 400 euros a month. And I showed you that the sort of price per square meter can be 1,800. How do you live here? So yeah, it's happening, and they just get displaced out of the country, if anything else. So it's a really big problem in Albania, this outflow. And I don't know that joining the EU is going to actually reduce the outflow of people. Yeah. Do we have other questions? No? Okay, thank you everyone. We can close the session and move to other ones. I hope you will enjoy the conference. As you know, it's 3 days. So, thank you, everyone. And thanks to the speakers. And I should have said about all this corruption, it's alleged corruption. Don't put a target on my head or something.
Okay, so it's working. Can you hear us clearly? Do you have any of you that needs for the interpretation? You have. You can also check to see if the translators can hear us and they are translating. Can you? Are they translating now? Okay, thank them. So we can come. Fiorella, you can come. Okay. Good night, everyone. I'm here with Thanos from Common Space in the context of the second in-person meeting of the Water Sensitive City Partnership. I'm the thematic officer for the partnership, and we are very glad that we were able to do this collaboration with Common Space to present the first draft of what we're thinking of within the partnership to address the urgent matter of urban water management and designing for water sensitivity. With this conference, what we aim to do is to first, as said, validate the first ideas that were produced within the partnership with the expertise of the local and regional representatives in the Attica region, and also showcase some of the best practices from the region and from the invited partners that we have on stage. And I would like to go and introduce our speakers today. So we have with us Mr. Yorgos Sakinis, the Director of Strategy and Innovation at ADAP and the Water Europe Board Member of College C Utilities. Chiara Lucchini, the EY Urbact expert from the Regional Development, the Regional Development Manager at the Urban Lab Torino. Kostas Gerolimatos, Executive Advisor on International Relations and European Programs, and project coordinators of the Cultural Hydrant project, which we visited today. Nuno Pomar, representing the coordinators of the Water Sensitive City Partnership from Coimbra region. Thank you for being representing the partnership today. And three of the action leaders
from the Water Sensitive City Partnership, which I will tell you more about in a bit. So we have René Reisner, the National Coordinator for Green Transition and Climate Adaptation at the Ministry of Climate of Estonia, Timon Volender, expert at Municipality of Turin and a PhD candidate at Politecnico di Torino, and Elisa Kasotaki, public funding programs expert at Setaqua, the Water Technology Center within Veolia Group. So lots of expertise on stage. I'm sure it will be a very interesting conversation. And we will also have with us Mr. George Brito, the Executive Secretary of the Coimbra Intermunicipal, the Coimbra Region Association, Team RC, and coordinator of the Water Sensitive City Partnership. So this is just a broad overview of our speakers today. And I see we have a mixed audience. We have also partners from our urban agenda for the EU partnership, but we also have urban planners, possibly also public authorities. Maybe you can raise your hands if you represent a public body or a municipality here. Okay. How many of you represent a civil society organization? Okay, okay. And maybe academia? Okay, so most of you is representing academia. That's great. So I would ask you to first scan the QR code just to get a bit into the topic of our discussion. And the first question you will see. Okay, let me quickly go back to the slide so you can see the code. Let me know once you're in the Slido chart. Meanwhile, I want to tell you a bit about our partnership. So the Water Sensitive City Partnership of the Urban Agenda for the EU started last year in 2024. And it aims to bring urban water management at the heart of urban planning. We know there's a lot of fragmentation currently in how water is managed. And oftentimes urban planning is disconnected from the realities that are water related. And we often see this also these days in Athens, but also in many cities in the EU, in the Mediterranean, but not only. And we have partners from all over Europe, including water technology centers, municipalities, DG Regio, DG Environment, JRC, so EU institutions, and we also have regional authorities, of course, coordinating the partnership and other stakeholders. So we started this work, and Nuna will tell you more about the status of the work, to draft an action plan for how to make European cities more water sensitive, more water resilient. And I would like to first ask you, how familiar you are with the water sensitive city concept? And let me know if it works. Okay. Let's try again. Can you see it now on your screens? Yes? Okay. So, can you try now? No. Okay, then maybe we do this old school. So from a scale of 1 to 5, how familiar are you with the water sensitive city concept? And let's see who is 1. Okay, who would say is 3? Great. And who would say is very familiar with the water sensitive city concept? Wow, okay, we have quite equal balance between the 3 categories. So I'm sure you will learn more. Those of you who are not familiar will learn more today.
And the second question I had for you is, what is the main water-related challenge that you are facing at the local level? And maybe we can have this in the final Q&A session so that you share with us what you think the partnership should bring forward and address together with the partners from across the EU. With this said, I would go back to the presentation and give the floor to Nuno Pomar as the coordinator of the Water Sensitive City Partnership. Thank you. I will change the slides for you. So, good afternoon, everyone. It's a great pleasure to me to be here and have the opportunity to present the Water Sensitive City Partnership under the urban agenda of the European Union. Over the next minutes, I will try to briefly present the partnership, its goals, and describe the actions of our action plan. But let us start by asking, how do we define a water-sensitive city? This diagram shows how urban water management has evolved over time in response to growing social and environmental pressures. At the top, we see that the cumulative social and political driver, from the basic water security and public health to flood protections, environmental quality, and finally climate resilience and citizens' equality. Along the bottom of the diagram, we see the service delivery functions. We move from the water supply city, focused on basic hydraulics, to the sewer city that protects public health. As expectations increase, cities move forward to the waterways cities, which manage pollution and restores ecosystem. And then to the water cycle city, which integrates multiple sources of water and promotes efficiency. Finally, at the most advanced stage, water becomes part of the multifunction adaptive urban design that supports environmental health, community well-being, and climate resilience. It's called Water Sensitive City. A water-sensitive city requires an integrated approach to urban water management. It's not simply about reacting to floods, scarcity or pollution, but about anticipating these challenges and treating water as a resource. It combines blue and green infrastructures, planning, technology, and cities engagement. Next. So what are the mission and objectives of the Water Sensitive City Partnership? Next. Europe faces great water challenges: efficiency, scarcity, pollution, and extreme weather events like floods and droughts. Our approach combines planning, regulation, technology, nature-based solutions, and community engagement. Our aim is to see water not as a problem, but as a resource that needs to be managed, placing water at the heart of the urban policies. However, successful implementation relies on collaboration across all government levels. This initiative is led by Coimbra region from Portugal and brings together 23 partners, including 2 national authorities, 1 region, 8 cities, 5 European umbrella organizations, and 5 other stakeholders. So diversity is one of our strengths as we combine local experience, national policies, and European perspectives. I would like to emphasize the strong support that the EU Secretariat has been providing us, particularly through our TPO, Viorella, and Alexander. Thank you very much. Our work follows a clear roadmap and has key milestones. The excellent assessment was the basis of our work, started on January this year. We contributed with a joint position paper to the EU Agenda for Cities,
And we finalize our orientation paper in July, which sets the vision and priorities of the Water Sensitive City Partnership. We are now working on the action plan that needs to be concluded in March 2026. Over the last 2 days in Athens, on the second in-person meeting, we refined the structures, coherence, sequency, risks, and outputs of our actions. So our action plan will have 7 actions. Let me briefly navigate into them. The first action is indicator set for water sensitivity. The action aims to identify and propose indicators for measuring water sensitivity in cities. It will focus on existing policies, legislation, and new initiatives to measure and quantify the water sensitivity of a city. Next slide, please. The second action is enable regulations. So this action aims to identify and propose regulatory and policy changes, including regulation on public funding and enabling implementation of water-sensitive urban planning and investments across European cities. The action number 3 is urban planning framework, and this action will help cities to develop an inclusive water-sensitive city plan framework that integrates different levels of water governance and strengthens collaboration among stakeholders and citizens. The action number 5 is innovative financing. This action will help cities identify and adopt innovative financing models that can complement funding available through national and EU programming. It will also cover this financing mechanism into practical guidance tailored to municipalities of all sizes, improving their ability to plan and implement water-sensitive city projects across their territories. The action number 5 is digital innovation. This action intends to develop a segmented digitalization standard for water systems in its different components, for example, treatment, distribution, stormwater, among others, to help municipalities access to European regulation, technology, and a simplified funding strategy. The action number 6 is capacity building, communication, and dissemination. This action targets a general communication and dissemination about the partnership and the results. It also focuses on capacity building materials, information, and activities. And finally, the action number 7 is citizen engagement. This action will explore the contribution of data-driven citizen science to activate communities and stakeholders to change their behaviors. Next slide, please. The action plan will be refined over the next weeks, and as I mentioned, will be presented in March 2026. Then it will be submitted to the public consultation, and the final action plan will be finalized by June 2026. From the second half of 2026 and in 2027, we will move into the implementation phase where the actions will be implemented in practices. Some of these actions that I briefly mentioned will be explained in more detail by the action leaders that are here present. So I will be happy to have your questions, and your comments and insights are more than welcome throughout this session. So from my side, thank you very much. Thank you very much, Nuno. Very comprehensive presentation of a quite complex endeavor that the Water Sensitive City Partnership has embarked on. So we will have also a final session of questions and answers. And I would now give the floor to Thanos to continue the conversation with our local and regional representatives. Thank you so much, Viorella, and thank you, Nuno. Θα πάω στα ελληνικά. Πιστεύω θα ακολουθούν οι... you have here. I hope that everyone
Okay, of course we could do it in English, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο να το κάνουμε στα ελληνικά και για το ελληνόφωνο κοινό. Αν όσοι και όσες μιλάτε αγγλικά είστε ok, κάντε μου ένα ok. Θέλω να καταλάβω ότι είμαστε ok. Ωραία. Οπότε, ξεκινάω. Θα ήθελα καταρχήν και εκ μέρους της Common Space, μιας και έχω και αυτόν τον ρόλο, να σας καλωσορίσω στο συνέδριο που ξεκινάει σήμερα, το τρίτο συνέδριο του Participatory Lab, και να ευχαριστήσω και όσους και όσες συμμετέχετε εκ μέρους άλλων έργων ευρωπαϊκών ή εκπροσωπείτε δήμους, πανεπιστήμια ή εταιρείες, ειδικά από άλλες χώρες, για την συμμετοχή στο συνέδριο και για την πολύ σημαντική συζήτηση την οποία θα κάνουμε και σήμερα και ελπίζω και τις επόμενες μέρες. Όπως παρουσιάστηκε ήδη, Common Space είναι ανάμεσα στους εταίρους, ας πούμε, της συνεργασίας της θεματικής γύρω από το Water Sensitive City και είμαστε και μια συνεταιριστική ομάδα που προσπαθούμε το ζήτημα του σχεδιασμού και του water sensitive σχεδιασμού, αλλά και ευρύτερα ενός αστικού σχεδιασμού, ο οποίος να είναι πιο κοντά στην προοπτική της βιωσιμότητας, στην αξιοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση και το καθεξής, να το εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε στην πρακτική και το σχεδιασμό μας, ταυτόχρονα με την επιδίωξη να εστιάζουμε διαρκώς σε ζητήματα συμμετοχής των πολιτών, μεγαλύτερης δημοκρατίας, μεγαλύτερης συνδιαχείρισης του νερού από την κοινότητα. Υπό μία έννοια, όλα αυτά τα θέματα καταπιάνονται, ας πούμε, με την σημερινή συζήτηση και μας φαίνεται ότι είναι και εξαιρετικά επίγουσα εν τέλει, σε σχέση με όταν την διοργανώναμε, διότι γίνεται κάποιες μέρες όπου έχει πλημμυρίσει η Αθήνα, με τους δρόμους να είναι αδύνατο να περπατηθούν από τους περισσότερους και τις περισσότερες και σε μία συνθήκη μάλιστα που δεν προκαλείται από την τεράστια ένταση του φαινομένου, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί και συντηρείται η πόλη σήμερα. Και υπό αυτή την έννοια θα θέλαμε, δεν ξέρω αν χρειάζεται να καθυστερώ για τη μετάφραση, συγγνώμη, θα είμαι λίγο πιο γρήγορος. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το ζήτημα του σχεδιασμού και των έργων που σχετίζονται με το ζήτημα του νερού δεν είναι κάτι το οποίο αναφέρεται μόνο σε μία, αν θέλετε, πολύ εξαιρετική συνθήκη ή σε έργα τα οποία προέρχονται συνήθως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία είναι πάρα πολύ περιφερειακά στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημόσια πολιτική ή παράγεται ο χώρος στην Ελλάδα, αλλά πρέπει σταδιακά να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο χώρος, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και δουλεύουμε όσοι ασχολούμαστε με τα επαγγέλματα του χώρου, του σχεδιασμού και το καθεξής. Υπό αυτή την έννοια θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τρεις ανθρώπους, στον πρώτο κύκλο τουλάχιστον των συζητήσεων, οι οποίοι συνδυάζουν και μια τοπική και μια διεθνή εμπειρία πάνω στα θέματα της, ας πούμε, διαχείρισης του νερού, αλλά ειδικά τις σχέσεις του νερού και την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της πόλης. Τυχαίνει μάλιστα, δεν τυχαίνει, το οργανώσαμε, αλλά είναι ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτού του πάνελ, να έχουν και οι τρεις μία συμμετοχή σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και καινοτόμα έργα γύρω από τη διαχείριση του νερού που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια, που είναι το έργο του Αδριάννου Ιδραγωγείου, το Cultural Hydrant και την εξέλιξή του στο Χαλάνδρι. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το έργο στην συνέχεια, ωστόσο θα ήθελα, παίρνοντας αφορμή από την εμπειρία που είχαμε σε αυτό και σε άλλα έργα, να ξεκινήσω την κουβέντα, αρχικά με την Κιάρα. Έχετε μάθει για τις ιδιότητες. Θα ήθελα να σημειώσω και μία ακόμα ιδιότητά της, ότι ήταν και από τους ανθρώπους που συντόνισαν και επέβλεψαν
το Cultural Hydrant από τη μεριά της Επιτροπής και του EUI, του UIA τότε, αλλά παράλληλα έχει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της καινοτομίας και της διαχείρισης τέτοιων έργων και ειδικά έργων τα οποία έχουν μέσα έντονα το κομμάτι της συμμετοχής των πολιτών και της προσπάθειας για βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις. Και θα ήθελα να της δώσω τον λόγο, ρωτώντας καταρχήν την πρώτη της προσέγγιση σε σχέση με τις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων σε σχέση με το νερό, αλλά και τις πρώτες σκέψεις για τις προκλήσεις και τους στόχους τους οποίους πρέπει να έχει ένας σχεδιασμός. Αυτά. Και άρα έχεις το λόγο. Does it work? Yeah. Well, thank you so much. Good afternoon, everybody, and thanks a lot to Thanos and Common Space for this invitation. You started with a tough question, so it's a hard job. But actually, when you were anticipating the question to me, the thought I made was that it could be interesting to think about some lessons learned that came from Cultural Hydrant, and that could be somehow be generalized to other cities. So I think, and also I very much appreciated the list, of main topics of the partnership, because somehow they are also feeding this conversation. So I would start from the last points that Nuno was highlighting. So those two ones that were related to citizens' engagement and capacity building. One of the lessons learned that come from Cultural Hydrant and that are, in a way, I think, very much embedded in each planning process that we might imagine to put in place in our cities, to put in place in a perspective that is related with climate change and with the need we have to adapt our cities, is very much related with the fact that we need to establish a new culture, we need to mainstream some issues, some contents, some perspectives. And I think that when it comes to water, this is particularly needed and evident. So we saw it these days. Apparently you were ordering flooding to support the topics of the conference. We find ourselves very unprepared. Whenever something like that comes to our cities, it may be Athens, it may be Turin, it doesn't make any difference. We are not prepared. Sometimes we are scared. I got scared yesterday night. I received the SMS from the city government, from the metropolitan government, and I really didn't know what to think. So some of you were telling me, "Oh, come on, don't, never mind. This is just, unnecessary alarming." Never mind. Never mind. But in other cases, we know that cities and the regional authorities are putting in place these kind of tools in order to let people be informed about the possibility for an emergency, for a danger. So I think that one thing we should do at the very beginning of this conversation about how to plan cities is to really think about our relationship not only with water, but I would say our relationship with risk, and with risk that is related to water. Because this is something we need and we are not ready for. Maybe, I don't know if we think of how in the past some communities that were inhabiting places that were very much related with water, they were much more prepared than us. They were much more respectful on the one side, because maybe also one of the reasons why we get so scared is also because we know we were somehow reducing the possibility for water to flow towards the sea in the case of Athens, to be collected and to also find its way, because in many cases when rivers make big damages, because maybe rivers were conditioned into a specific pathway or into something that was rigidly organizing the flow of water. And I'm an architect by education, and what my professor said again and again was, water does what water wants to do. You cannot really control that. So I think we should start from this assumption on the one side, and also on this other side, try to understand in which way we can produce a new culture related to water management, related to our relationship with water, which might be more aware but also more respectful, and related with our relationship with risk and
fear of being hit somehow by this. And I think we cannot do that without bringing communities on board. And this is something that Cultural Hydrant was showing very well, that a new culture had to be established at local level. And it was produced by talking about the topic, but also producing an information that was accessible about water, about, well, in the specific project about the use of non-potable water, but more in general, I would say, you know, you build up tough policies is everybody can understand the reason why you do specific things. Policies are made to respond to people's needs. So perhaps we also need to understand people's needs much, much better and become more clear and more capable to really intercept which are these needs that are concerning to water in our case. And I don't know, I saw the list of different perspectives that we can use to look at water that Nuno was illustrating before. There is a highly technical bunch of information or bunch of regulation. There is a lot that is connected with climate. There is a lot which is connected with how we with consumption of water and indirectly with equality and equal access and possibility to use water. We cannot live without water. We are made with water. So understanding in which way we can really redefine and make ourselves more comfortable in a conversation relating to water is extremely important. And I think this is something that the partnership should take into account. So for sure there is a highly technical component, but also I would say there is a highly psychological component of our conversation about water that we should put in place, and which is of course intercepting how we plan cities, how we manage things, how we pay the bills, and many, many other things. But the first thing I think is really understanding in which way we can really activate people into this matter. And in this sense, the other element, which I think is extremely important, is the fact that we are so lucky that water is crossing so many sectors. So we can for sure take it from a perspective that is technical and planning related. But this is so much and so embedded into so many dimensions of our lives that on the one side we cannot do anything but keeping it as an integrated concept into our reflection about the city. But then on the other side, this means that it's super difficult because we know how our cities work. We know that it's so difficult to incorporate water into even the design of a public space, which is actually what was done in Alandri and what is making our life difficult in these days in the city, which is completely covered by water. And this is just one of the many relationships we could really think of. And then I think then we will have the time for sure to further continue this conversation in the next round. But there is another point which is to me really important, and I think it should be in a way incorporated into the reflection that the thematic partnership is bringing about, is the issue of justice, equality, democracy, rights. This is very much again related to the practice of cultural hydrant that was incorporating not only the component of governance, so let's govern this together, but the basic idea that this is, that water is a common and that we should approach this in a way that is putting all the people together, but also all the people at the table with the same level of power or capacity to have a say. And this is extremely difficult. This has got very much to do with participation and the key topic of this conference, and this is also very difficult to be incorporated in planning, in government tools. So I think that most likely this is the most difficult part of the game. Thank you so much, Chiara. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Κώστα. Θα συνεχίσω ακριβώς πάνω σε αυτά εκεί που άφησε ουσιαστικά η Chiara στην πρώτη της ομιλία το θέμα, που είναι αφενός το θέμα της συμμετοχής, αλλά και ειδικότερα στο θέμα, ας το πούμε, της δικαιοσύνης και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται και έχουν αντίκτυπο οι διάφορες πολιτικές. Ο Κώστας
Ο Γερολυμάτος ήταν αντιδήμαρχος, τώρα είναι εντεταλμένος σύμβουλος στο Δήμο Χαλανδρίου, είναι αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν και από τους βασικούς, ας πούμε, και συντονιστής εκ μέρους του Δήμου στο έργο του Cultural Hydrant, αλλά θέλω να εστιάσουμε αρκετά λίγο σε αυτό το ζήτημα της σχέσης των πολιτικών για το νερό και του σχεδιασμού για το νερό σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το βιώνουμε καθημερινά. Και επειδή συνήθως σε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει λίγο ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, που είναι ότι συζητάμε για διάφορα καινοτόμα έργα και για διάφορες πολιτικές και είμαστε σίγουροι ότι σε 6 μήνες που θα ξαναβρέξει τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Και αυτό είναι μια συνθήκη που κάπως πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτή. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε 10-15 χρόνια σε ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με διάφορα ζητήματα καινοτομίας και έχουν ένα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, απέχει πολύ η κατάσταση από το να έχουμε ένα τέτοιο, ας πούμε, ένα τέτοιο σχεδιασμό και ένα τέτοιο επίπεδο πολιτικών που να πεις ότι πράγματι αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι κινούμαστε σε μια κατεύθυνση που ως προς το ζήτημα ειδικά του νερού, για παράδειγμα, θα είναι, ας πούμε, σίγουρα καλύτερη στο μέλλον. Η περίπτωση του έργου αυτού στο Χαλάνδρη και της στρατηγικής, ας πούμε, που με κάποιο τρόπο το έχετε προσπαθήσει να υλοποιήσετε, φαίνεται πως έχει κάποια αποτελέσματα και θα θέλαμε να μας πεις έτσι, τη σκέψη σου. Καταρχήν να σας βεβαιώσω ότι στους 6 μήνες που θα ξαναβρέξει θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Έτσι, να είμαστε σαφείς. Δεν χρειάζεται να φλιαρούμε πολύ για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στο Χαλάνδρη. Το Χαλάνδρη είναι μια πόλη στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Η μοίρα του, η εξέλιξή του, η ύπαρξή του έχει καθοριστεί από το νερό, από τα ποτάμια και τους δρόμους του νερού που το διατρέχουν και που αποτελούσαν πάντα ένα σταυροδρόμι για όσους κινούνταν στην περιοχή της Αττικής. Θα σταματήσουμε στο Χαλάνδρη για να πάρουμε νερό. Ταυτόχρονα η πόλη είναι μια πόλη των υπηρεσιών. Πάνω από 1.200 επιχειρήσεις υπηρεσιών έχουν κατακλείσει την πόλη, τόσο όσον αφορά τη διασκέδαση και την αναψυχή, όσο αφορά και τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται σε πολύ μεγάλα μεγέθη εταιριών και πολυεθνικών μάλιστα. Λοιπόν, θέλαμε λοιπόν να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Μια πόλη που έχει κάποια χώματα, μια περιοχή που έχει κατοικηθεί για 3.000 χρόνια, πιστεύαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για την ίδια την πόλη, αν υπάρχει ψυχή σε μια πόλη, αυτό θα ζητούσε, να εμφανιστούν οι ταυτότητές της, οι οποίες συνήθως κατακλείζονται πάνω στην καθημερινότητα που τρέχει πολλές φορές με πολύ βίαιους ρυθμούς. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν μπορούσαμε να συνδέαμε την πραγματικότητα της πόλης με ένα στιγμιότυπο, ένα αρχαίο μνημείο που υπάρχει σε αυτήν και δημιουργήσει μια σύνδεση, θα είχαμε τρομερά ωφέλη. Ιστορική μνήμη και ιστορική γνώση πάντα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για να μπορέσει να ερμηνεύσει την πραγματικότητα. Εμάς το μεγαλύτερο μνημείο που υπήρχε στο Χαλάνδρη ήταν αθέατο, ήταν το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Δεν μπορούσε να το δει κανένας. Μπορούσε όμως να χρησιμοποιήσουμε το νερό ως πρεσβευτή για μια τέτοια σχέση. Το πρόγραμμά μας λοιπόν βαφτίστηκε Cultural Hydrant, αλλά η πραγματική ονομασία ήταν το να ξαναβρούμε τις χαμένες ταυτότητες της πόλης διαμέσου των δικτύων του νερού. Όπου λοιπόν υπήρχε το Ανδριάνιο Υδραγωγείο και αφού διαπιστώσαμε ότι είχε νερό, πολύ, αρκετό, και εξακολουθεί παλιά τη Λειψιδρία να έχει ακόμα νερό, ότι αν μπορούσαμε να πρασινίζαμε τους χώρους στους οποίους υπάρχουν ακόμα τα πηγάδια και να μπορούσαμε να κάνουμε διανομή αυτού του νερού στους κατοίκους για μη πόσιμες χρήσεις και ταυτοχρόνως να εμπλέξουμε τα σχολεία και την τοπική συνοικία σε μια τέτοια σχέση, τα ωφέλη θα ήταν πολλαπλά. Διερευνήσαμε επίσης και τι σχέση είχε το μνημείο με την αθέατη ιστορία, την προφορική ιστορία του τόπου και τις μαρτυρίες που υπήρχαν από τις προηγούμενες γενιές για το τι συνέβαινε εκεί, στις γειτονιές του Ανδριάνιου Υδραγωγείου. Ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που πήραμε και το κυριότερο που αυτό ήταν που προσπαθήσαμε είναι να αναπτύξουμε μια ιδέα ότι να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση των κοινών. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Συνιστά κάτι το οποίο πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμο σε όλους και να παρέχεται στις ποσότητες και στις ποιότητες που πρέπει να εξυπηρετούν την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να συνιστά κανένας είδους εμπόρευμα, δεν μπορεί να μπαίνει σε καμία εμπορική διαπραγμάτευση, συνιστά ένα αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν όλοι. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε είναι η αίσθηση των κοινών πέρυσι του νερού, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με τα πολιτιστικά,
δηλαδή τι δράση πρέπει να έχουμε γύρω από αυτό, πρέπει να μπορούν να έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή επαφή με κοινόσους χώρους που ποτίζονται από νερό, που έχει να κάνει με το Αδριάνιο υδραγωγείο, έχει να κάνει με τη ιστορική μνήμη, όπως προείπα. Το κυριότερο όμως για μας, έτσι, που θα μας τριγκάρισε πάρα πολύ, ήταν θα μπορούσαν οι κάτοικοι να διοικήσουν μια διανομή νερού. Θα μπορούσαμε τα δίκτυα που θέλαμε να φτιάξουμε, που θα περιείχαν όλα αυτά τα στοιχεία που περιέγραψα, να διοικηθούν από αυτούς, να ελεγχθούν από αυτούς, να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτών στους οποίους απευθύνεται. Αυτό ήταν στον πυρήνα του εγχειρήματός μας, αυτός ήταν ένας πολύ κεντρικός στόχος. Όχι μόνο να εμπλέξουμε, όπως κάναμε τα σχολεία, στο πώς θέλουν να αναπλαστεί η αυλή του σχολείου τους εκεί που περνάει το Αδριάνιο, ή να μεταφέρουμε δεξαμενές στα σχολεία για να παίρνουν νερό, να κάνουν πράσινες στις αυλές τους κτλ. Ή να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της γειτονιάς. Θα μπορούσαμε αυτόν τον κόσμο να τον βάλουμε να διοικήσει την ανάγκη του. Το νερό είναι κάτι που είναι πολύ προφανές σε όλους. Είναι από τα πιο προφανή κοινά πράγματα με τα οποία μπορείς να μιλήσεις. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή αφορμή να ψάξουμε να βρούμε ένα τέτοιο μοντέλο. Αυτός ήταν ο λόγος για το οποίο το πρόγραμμα βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο παγκόσμιας καινοτομίας στο διαγωνισμό στην Καντόνα το 2023. Το μοντέλο με το οποίο εμείς προτείναμε και ερχόταν σε σύγκρουση με τη συνήθη γραφειοκρατία που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση, αλλά και τη συνήθεια αντίληψη. Η συνήθεια είναι πολύ κακιά πεθερά συνήθως. Και με την πολύ κοινή αντίληψη για το πώς δουλεύουν τα πράγματα στο δημόσιο χώρο, εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε ένα μοντέλο στο οποίο θα μπορούν αυτοί που κάνουν χρήση, αυτοί οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες, να μπορούν με έναν τρόπο να διοικούν αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ καλή κληρονομιά και για άλλα ζητήματα που μπορούν να πάρουν σε μια πόλη, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργεια, για την οποία ας πούμε, υπάρχουν πολλά πράγματα να πεις πια σήμερα ημέρα. Είμαστε λοιπόν στο παραπέντε να αρχίσουμε να έχουμε τοποθετήσει όλα τα πιόνια στη σκακερά, έχουν μοιραστεί δεξαμενές, έχουν αγοραστεί υδροφόρες, έχουν ετοιμαστεί τα αντλιοστάσια, έχουν γίνει υπόγειες δεξαμενές και αναμένουμε τους επόμενους μήνες να ξεκινήσουμε τη διανομή. Έχουμε φτιάξει τα λογισμικά με τα οποία θα γίνεται επικοινωνία και έχουμε διαρθρώσει τους ρόλους με τους οποίους ο Δήμος ως δημόσια αρχή, η ΕΙΔΑΠ ως ο άνθρωπος που χειρίζεται το νερό, έχει την ευθύνη του νερού, και η Αδριάνη κοινότητα, το νομικό σώμα που έχουμε δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την κοινότητα των ωφελουμένων, θα μπορέσουν να συμπλέξουν έτσι ώστε να υπάρχει αυτό που είπα. Να μπορούμε οι άνθρωποι που είναι ωφελούμενοι να δοκιμαστούν στη διαχείριση ενός δημόσιου πόρου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στοίχημα, ως στοίχημα το βλέπουμε, και ανυπομονούν πάρα πολύ, θεωρώντας ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, να το δούμε πραγματικότητα τις επόμενες εβδομάδες. Την Τρίτη θα σας πω για δεύτερο κύκλο, τέλος, γιατί θα τελειώσουμε μετά αύριο. Ευχαριστούμε τον Κώστα και θα πάμε απευθείας στο Γιώργο του Σαχίνη, που είναι και ο επόμενος φορέας που πετάχτηκε το μπαλάκι από τον Κώστα, που είναι η ΕΙΔΑΠ. Ο Γιώργος είναι Διευθυντής Καινοτομίας, Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ, για όσους είστε από άλλες χώρες, είναι ο πάροχος του νερού και η διαχείριση και της αποχέτευσης της Αττικής. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Είναι στο Water Europe, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι άνθρωπος του πολιτισμού, οπότε έχει και πολλά να πει, έχει πολλές ιδιότητες και πολλά καπέλα. Εκτός των πάρα πολλών πραγμάτων που φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε, αντικειμενικά πέφτει σε σένα το μπαλάκι να μας πεις έστω κάποια πράγματα και για το μεγάλο θέμα που είναι το θέμα της λειψιδρίας στην Αττική. Καταλαβαίνω ότι σε ρωτάνε διαρκώς, καταλαβαίνω ότι είναι αλλά είναι και το μεγάλο ζήτημα. Φυσικά, δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να αναπτύξεις και όλα θέματα, θα πεις να τοποθετηθείς και για τη συζήτηση, αλλά προφανώς είναι σημαντικό νομίζω για το ακροατήριο να καταλάβουμε πόσο ισχυρή πρόκληση είναι αυτό και τι σημαίνει και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και δήμων αυτή η συζήτηση. Πέρα δηλαδή από το ότι
αν θα πάρουμε από κάπου νερό και θα το φέρουμε, και μια συζήτηση που είναι και λίγο διαφορετική από αυτό, και τι σημαίνει ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το δημόσιο χώρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εξαιρετικά σημαντικό το ότι τα sensitive cities είναι σήμερα στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που προχτές ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την λειψιδρία. Και δεν είναι και η μόνη πόλη στην Ελλάδα. Πολλές πόλεις αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προκλήσεις. Όταν έχεις λειψιδρία, πρέπει να συγκρατείς το νερό που ρίχνει η βροχή. Για δείτε έξω τι γίνεται. Συγκρατείται εύκολα αυτό το νερό? Όχι. Είναι υπόθεση μόνο της πόλης? Όχι. Είναι υπόθεση και της πόλης? Βεβαίως. Ποιανόν άλλον υπόθεση είναι? Θα ξεκινήσεις από τα βουνά και θα πάρεις όλους αυτούς που ασχολούνται με το πώς φτάνει το νεράκι της βροχής εδώ και θα δεις ποιανού υπόθεση είναι. Είναι εύκολη η συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς? Όχι. Πρέπει να γίνει? Θα το απαντήσετε εσείς. Το δεύτερο είναι, όταν έχεις λειψιδρία πρέπει να μειώσεις την κατανάλωση του πόσιμου νερού. Γιατί αν δεν προστατεύσεις καταρχάς το πόσιμο, θα πεθάνεις. Πώς προστατεύεται η κατανάλωση, πώς μειώνεται η κατανάλωση? Πρώτον, χρειάζεται πρόκληση, αλλαγή κουλτούρας. Ο κόσμος να κλείνει τη βρύση. Είναι εύκολο? Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα, επειδή είμαι και σκηνοθέτης στην ομάδα Urban Dig Project που ασχολείται πολύ με τον πολιτισμό και το νερό στην πόλη κτλ. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτιστική παραγωγή και πολύ μεγάλη δυνατότητα στην εκπαίδευση να κάνει πολλά σε αυτό. Κάνει. Γίνονται κάποια πράγματα, αλλά πόσο συγκροτημένα γίνονται, πόσο σε συνεργασία με την πόλη γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εκτός από την κουλτούρα, πρέπει να ξέρεις ποιο νερό χρησιμοποιείς που είναι πόσιμο και ποιο νερό χρησιμοποιείς που δεν είναι για πόσιμη χρήση. Ξέρουν οι δήμοι από το νερό που παίρνουν από την ΕΙΔΑΠ ποιο από αυτό πάει σε πόσιμη χρήση και ποιο πάει σε μη πόσιμη. Ξέρουν οι δήμοι πόσο νερό τραβάνε από τις γεωτρήσεις τους. Υπάρχει επαρκές data, λοιπόν, δεδομένα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διαχείρισης της πόλης? Όχι. Αν υπήρχε, θα μπορούσες να κάνεις έναν πολύ ωραίο σχεδιασμό για το ποιο είναι το νέο δίκτυο μη πόσιμου νερού στην πόλη. Αυτό το δίκτυο στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα ακριβό και δύσκολο, τόσο για να το φτιάξεις, όσο και για να το λειτουργήσεις. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η ΕΙΔΑΠ προσπαθεί να φτιάξει ένα τέτοιο δίκτυο και να το σχεδιάσει καταρχήν. Γιατί είναι ακριβό? Διότι, καλώς ή κακώς, η Αθήνα αποχετεύει σε ένα νησί, στην Ψιτάλια, εκεί που είμαστε στο 0 υψόμετρο. Άρα, οποιαδήποτε δράση θέλεις να κάνεις για να χρησιμοποιήσεις νερό από λίμματα για μη πόσιμες χρήσεις, πρέπει να το τραβήξεις από το 0 υψόμετρο, από ένα σημείο ουσιαστικά, και να το φέρεις πίσω σε μια πόλη που φτάνει από το 0 μέχρι τα 600 μέτρα με διάφορους λόγους. Σας καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι πολύ σύνθετα. Υπάρχουν μέθοδοι, καινοτομίες, βεβαίως υπάρχουν. Αποκεντρωμένες λύσεις. Αυτές οι αποκεντρωμένες λύσεις πού πρέπει να μπουν? Σε κάποιο χώρο στην πόλη. Άρα ξαφνικά ο Δήμος δεν είναι μόνο αυτός που θα δώσει τα δεδομένα. Είναι και ενδεχομένως αυτός που θα δώσει και το χώρο να φτιαχτούν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων μέσα στην πόλη. Αυτό είναι λιμένο από πλευράς νομοθεσίας? Όχι, αλλά έχουμε κάνει βήματα, θα επεκταθώ. Αυτό το ότι είναι ακριβό μας λέει ότι άμα το φτιάξεις, δεν αρκεί μόνο να ποτίσεις πάρκα. Σιγά, ιδιαίτερα στην Αθήνα, σιγά τα πάρκα. Πρέπει να ποτίσεις και άλλα πράγματα για να μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα.
Τι θα ποτίσεις? Πρέπει να δώσεις νερό στη βιομηχανία. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φανταστείς σαν δήμαρχος, όχι την πόλη έτσι όπως είναι, αλλά την πόλη όπως οφείλει να είναι, με το δροσισμό που της απαιτείται. Πολύ καλά έκανες και δεν σκεφτόσουνα νερό και υποδομές με νερό όταν δεν είχες. Αλλά τώρα που σχεδιάζεται να πάρεις τόσο λίμα για να ποτίσεις πράγματα, σκέψου δημιουργικά. Φαντάσου την πόλη αλλιώς. Είναι εύκολο? Καθόλου εύκολο. Η πόλη είναι πολύ δύσκολο, το ξέρουν πολύ καλύτερα οι συνάδελφοι από μένα, να αλλάξει. Αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς την επαναχρησιμοποίηση νερού χωρίς να την βάλεις ως αναπόσπαστο μέρος του οράματος δημιουργίας της πόλης. Το τρίτο θέμα, αν μπορώ να πω για τις προκλήσεις, είναι ότι θα σκεφτείς μεγαλύτερες πηγές, δηλαδή να πάει να φέρεις το νερό από άλλες λίμνες. Πανάκριβο. Ποιος θα το πληρώσει? Για να το πληρώσει κάποιος, πρέπει να σκεφτείς τι άλλο θα κάνεις αυτό το νερό. Αν το νερό αυτό που θα φέρεις είναι νερό το οποίο έρχεται για να δώσει μόνο στην πόλη, τότε, κάτι θα κάνεις, αλλά αυτό που θα κάνεις μπορεί να κοστίζει ακριβά, κυρίως στο CAPEX, γιατί στο OPEX μπορεί να είναι πολύ φθηνό. Αλλά κάποιος πρέπει, η χώρα, η Ευρώπη, κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Αν σκεφτείς όμως ότι αυτό το νερό μπορεί να το κάνεις και για άλλες χρήσεις, όπως είπα, να μεταμορφώσεις την πόλη σε κάτι πολύ πιο δροσερό ή να το χρησιμοποιήσεις για άρδευση και αλλού. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όλα αυτά που σας είπα είναι προκλήσεις που οι λύσεις τους βρίσκονται σε δομές συνεργατικότητας. Δεν απαιτεί τη λύση στο νερό να τη βρει ούτε μόνη της η ΕΙΔΑΠ, ούτε μόνος του ο Δήμος, ούτε μόνη της η Περιφέρεια, ούτε μόνοι τους οι αγρότες. Όλοι μαζί πρέπει να βρουν την ολοκληρωμένη διαχείριση στις προκλήσεις που θέτει η λειψιδρία. Στην Ευρώπη σήμερα... Να το κλείσω. Θα σας πω αργότερα για την Ευρώπη σήμερα. Όπως θέλετε. Θέλετε τώρα, θέλετε μετά. Αν είναι κάτι μεγάλο που συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα, όχι αν είναι κάτι λίγο που συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Η Ευρώπη κάνει διάφορα. Απλώς αυτό που θα το πω τώρα να το ολοκληρώσω. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν δομές που ενισχύουν τη συνεργατικότητα. Υπάρχουν οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τα ITIs που λέγονται στα αγγλικά. Υπάρχουν προγράμματα όπως το EUI, καλή ώρα που λέγαμε πριν, το UIA. Ακόμα και Horizon προγράμματα τα οποία προωθούν τη συνεργατικότητα. Ακόμα και culture προγράμματα τα οποία συμμετοχής βάζουν μέσα και άλλες παράμετροι. Όλη αυτή η ιστορία με το New European Bauhaus ενώνει πράγματα. Αλλά το ερώτημα είναι αν είναι αρκετά και μήπως χρειαζόμαστε και άλλες δομές. Και άκουσα ότι στο πλαίσιο του Water Resilience Strategy φτιάχνεται το Water Resilience Investment Agenda και το Sustainable Water Advisory Facility. Και αναρωτιέμαι, η ομάδα των Sensitive Cities, άλλες ομάδες οι οποίες διατομεακά προσεγγίζουν τις λύσεις, θα μπορούσαν να είναι εργαλεία σε αυτές τις νέες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτημα. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you for this overview and perspectives from the regional level of Attica. I would like to move on to give the floor to the three representatives of the Water Sensitive City Partnership we have on stage. So they are the action leaders of three actions. So the following: René Reisner is leading Action 2, focusing on enabling regulation for water-sensitive cities. And on this topic, I would like to ask you, René,
Based on the insights so far and the knowledge within the partnership, what can be done at EU level to better support cities in implementing integrated water-sensitive planning and mainstream these practices across the EU? Thank you. Thanks for giving me the... Yeah. Thank you. Thanks for giving me the floor. Good afternoon to all. First, I would like to say that what we all know, that water is life. And literally, this means that if we don't care, if we don't take care of water, we don't take care of life, and we don't take care of ourselves. So, literally, again, we know a lot about different problems, and I guess it's true that what has brought us here obviously doesn't take us any further. So the practices, the knowledge we have to change it. And with this water sensitive cities partnership, I think that's one of the opportunities, one of the ways how we can address this situation where we are in right now. And when we look at the situation where we are and what is wrong and what needs to be done differently, then starting with the policy, regulations, everything that puts a frame to all of our actions, our lives, I think that is the point where we should start from. And specifically, when we look at the different regulations in the European Union, you know, we have legislation coming from the European Union itself. We have national governments working with laws, regulations, and then we have local governments with their own regulations. And it often happens that when all these good ideas and policy frameworks come from the European level, it happens that they are somewhat too fragmented, and perhaps they focus mainly on some of the specific issues, which is not wrong, but it doesn't ensure that all of our problems could be taken care of. So with this partnership, what we are trying to do here is to have a big picture, to have a better look at what's going on at the EU level, and how does it affect or might affect our actions at the local level. So one of the things that we are trying to fight against or come up with better solutions for is to understand these inconsistencies, fragmentations, missing links in regulations that do not allow at the local level carry out these actions that would allow to take better care of our waters. So the fragmentation, inconsistencies, incompatibilities, these are the things we should focus when we want to see how we can make things better and how we can move forward. The other aspect is somewhat which depends on different member states. Again, in the European Union, there are many different countries, many different ways how we do things. Although at the European Union level, these ideas are good, the policy itself might be good and efficient, it's often that at the local level, the efficiency disappears. And why? It often happens because in different countries we have a different understanding how to
put in practice the legislation that we have from the European Union, and also at the local level, we have a different understanding how to put in practice the national legislation. So we cannot change with this partnership. We cannot change the European Union level legislation, and it's difficult for us to go and change the national legislation. But we can see those deficiencies, and we can see the areas where we can provide additional guidance, where we can give recommendations, where we can share the knowledge that is already available elsewhere. And by doing that, we truly believe that this could help local practitioners take better care of water at the local level. So, couple of things just to bring it up here. The legislation, its inconsistencies, missing legislation, and what we could do to provide the whole picture of what is happening, and to give additional guidance, recommendations on how to deal with these inconsistencies so that we could take better care of our water at the local level. Thank you very much, René. We will have a second round of questions, which will be shorter, so it's good that we covered a lot of topics already. I would like to move on to Timon Volender, who is leading the action on urban planning framework, so a very relevant topic to many of you here. My question to Timon is, because we know these water governance systems are very fragmented, and there are many mandates, responsibilities dispersed across multiple institutions and levels of government, be it local, regional, and national. So what is the Water Sensitive City Partnership proposing to make urban planning an effective integrator of these fragmented governance systems? Thank you very much for the question. It's an honor to be here and represent the Action 3 focused on urban planning of this partnership, especially that we have passed very efficient working day yesterday, as well as each of the partner. We have done a lot of load of work, and the answer to this question wouldn't be able without it, for sure. So I wanted to start with the positive thing. I think that the fact that we are here and we are discussing the water sensitive city, the fact that we saw today the intervention at Halandri, we have many pilot projects. It's already a proof of change. It's a proof of change that we don't treat water as and water challenges as the challenges that can be solved with the pipes. And this might seem obvious in this group, but this message, I think it has to become systemic. It has to become scaled up and mainstreamed across the city, across the cities in Europe, to, as René said before, not let it die. And this is the overreaching goal of this action group, I believe. So we thought about the final output of this action as a roadmap showing the point of arrival. So what the water-sensitive city would look like to encourage local governments that we target to proceed with this road that we are drawing by the water sensitive city plan, and secondly to show and to guide on the way to arriving to the water sensitive city. To do this, I like to personally divide these the components that we defined as a preliminary of the water sensitive city plan as technical and supporting, because we have a lot in mind when we think about solutions, the specific
urban planning or design solutions when it comes to water-sensitive city. We might have in mind sponge cities, we might have in mind constructed wetlands, and many, many more. So we thought that we need, in creating the plan, this guideline, we need to be the general and specific in the same time. It's a big challenge. That's why we thought to analyze the risks and the mitigation solutions that can be proposed by the vision of the water-sensitive city to make it comprehensive for different contexts and different territories all over Europe. Secondly, since in this partnership we are in the very interdisciplinary group of people, we have people from academia, people from local governments, occupying with different topics on daily basis. And the water-sensitive city, in the very definition, is not only technical, it's not only about the interventions in the space of the cities, it's also how it is embedded in the social awareness, how it's embedded into the political consciousness of local governments. This action is thought as sort of grabbing the other outputs from the other actions of these partnerships, focused on citizens' engagement, focused on finance, focused on regulations. So we hope to finish it with the roadmap to water-sensitive city that will be useful for each city in Europe that would like to and would feel attracted by this vision, because we think it's a valuable way, it's an opportunity. The theory that has been drawn and benchmarked initially in Australia, named as a water-sensitive city, to become the real thing that could face the vulnerability of current systems, mostly today governed by the pipes. Thank you. Thank you. And now we'll move on to Elisa Kasotaki. I would like to ask you, because you are part of the innovative financing action of the partnership, so one of the 7 actions. We know traditional financing mechanisms are not sufficient at the moment, and in that sense I want to ask you, how can innovative financing mechanisms such as positive water credits, PES schemes, blended finance, PPPs, or public-private community partnerships can accelerate investment in water-sensitive cities, and maybe walk us through what you're thinking about right now within the action. Thank you, Viorella, and for the invitation, and thank you all for being here. So as we have been discussing, the concept of water-sensitive city has only been formalized very recently through the launch of the Water-Sensitive City Partnership. And as such, no specific regulation or funding frameworks exist at present. We do have, as René was also highlighting, a wide range of EU policies and frameworks and directives that do support a water-sensitive design, but this is sectoral still. So we have it in the water sector, in climate, land use, energy, and it's not easily being integrated into urban planning and building requirements at city level. So the current EU framework does not ensure that municipalities embed water-sensitive design in their planning at all times. And on the funding side, we have the same, on the traditional funding side, we have the same type of fragmentation. And we have a lot of programs, but they have different objectives. They operate under different rules, at different levels. And this is a very difficult landscape for cities to navigate, especially for small and medium-sized cities that are normally understaffed. So in that sense, innovative financing mechanisms could help, and in my opinion are necessary to complement the traditional ones. And another reason why they are necessary is because of the high investment needs. Because you know that a substantial capital is required
to modernize our urban infrastructures in order to comply with the revised urban wastewater treatment directive, with climate adaptation plans, and also emerging nature restoration laws. So in that sense, the Action 4 wants to leverage and help mainstream this type of mechanisms that currently remain niche and more experimental in European level. So what Action 4 wants to do is to showcase good practices and a number of water-sensitive city projects that have been financed through innovative mechanisms, but also to create recommendations for municipalities, such as a specific methodological framework that also includes the criteria for project selections to help them integrate this innovative financing into their planning. And also, similar to what Action 2 is looking for, we want to do a mapping of the current legislation and understand why current legislation does not systematically mention compensation mechanisms and how we could propose ways in order for this to happen. Also building on existing methodological frameworks and standards that exist, but perhaps that they are not known. And finally, we would also like to engage with the European Investment Bank in order to better understand what type of projects they could help finance at municipality level, and also understand on the municipality side what type of barriers they encounter, and try to help them so that water-sensitive city projects can become credible and bankable options for municipalities. Thank you. Thank you so much, Elisa. Very exciting prospects for the financing of water-sensitive cities. And I would like to have also a perspective from Coimbra region, from Nuno. We know Coimbra region has piloted many such initiatives related to how to deal with water challenges. And maybe you could walk us through, just briefly, through one or two of these examples of how do we actually make our city more water resilient and more water sensitive? Thank you. Yeah, thank you very much. First of all, I would like to explain the context of Coimbra region. Coimbra region is an association of 19 municipalities in the center of Portugal, and it goes from the coastline, the Atlantic coast, to the highest mountains in Portugal. So we gather a population of more or less 500,000 inhabitants, and our contact is quite diverse. So we have Coimbra, which is the main city, which is 150,000 inhabitants, but we also have a lot of small municipalities with 10,000 inhabitants, 20,000 inhabitants. So this diversity is quite a challenge. So as we have heard before, one of our goals is to leave no one behind. So cohesion among these territories is critical. So what we have done, and since Coimbra region is very affected by the climate change, we suffer a lot with the forest fires, but we also have extreme events, storm waters, droughts, floods. So we have everything that the climate change can impact. So what we have done is, firstly, to set up a long-term strategy with the involvement and with the engagement of not only the municipalities, but also of the academia, the civil society, and industry. So this is the first step that we need to take, is to have a long-term vision to engage all the stakeholders, relevant stakeholders in the region. Secondly, on this strategy, we placed the water resilience as a priority. So we established our ITI, our Integrated Territorial Investment,
which has 150 million euros of ERDF to manage until 2029, and more or less 25% of this amount is related to water resilience, to the implementation of nature-based solutions, and to the management of the water cycle. So this is a political will that was established to address the huge challenges that we have. And the third thing that I would like to mention is the combination of funding. As we normally say in Portugal, a good project will always find funding. So it's not only about funding, it's all about prepare and establish good projects. So what we have been doing is not only apply for national funds, but also be engaged at European level. So we are currently managing more than 60 European projects in more than 10 European programs, which can help us to implement our strategy. So we normally say that we think at the European level, but we act at the local level. So this is one of our It's a very broad overview, but thank you for being here, and maybe you can connect also after the lab, after this panel, with some of the participants to share more. We would like to have a quick round of questions because, of course, also our time is limited, and I would like to give again the floor to Thanos to address a round of questions to our other guests here on stage, continuing with our participants from the Water Sensitive City Partnership. Thank you so much, Virela. I was just thinking if we could also give the floor to the audience, if very short questions they would like to address to the participants, very briefly, so that we can give them again the floor for a second round. Yeah, I think some interaction would be good. Maybe, yeah, we already have 3 hands raised. Okay, can we start? Do you have the microphone? Yeah. But please keep it very short because we don't have time, but we want to have this discussion. Very good to have some questions in between. All right. Please correct me if I'm wrong, because I've only been in Athens for a while studying, so I don't understand the context of the city completely. I would like to ask a question. I think everyone could give or could help with the answer. But Chiara mentioned something very important, which was that policies should respond to the needs of people in Athens. Is important, but if we look in the context of Athens at other sectors such as housing, for example, or tourism, topics which are being discussed right now in the other rooms, it is evident to see that policies on the ground in Athens have mostly responded to profits instead of needs. How could we avoid that this happens in the sector of water as well, and water climate justice? Yeah, I said that it's better to gather all the questions and maybe later on your second round. Yeah. Έχω γράψει την ερώτησή μου στο slide στα ελληνικά. Να την πω στα ελληνικά, πειράζει? Όχι, φυσικά, Okay. Ναι. Αν είναι βιώσιμο, σχετικά με τη λειψιδρία στην Αττική, αν είναι βιώσιμο η Αθήνα να φιλοξενεί 5,5 εκατομμύρια κατοίκους, αν υπάρχουν γενικά στρατηγικές αποκέντρωσης στην Ευρώπη, είναι κάτι που το συζητάμε στην Ελλάδα, αν μας απασχολεί αυτό. Ευχαριστώ. Ήταν νομίζω η Μαρία. Σηκώστε λίγο χέρια όσοι θέλετε να κάνετε για να είμαστε. Είναι η κοπέλα.
Okay. And a similar question. We have a policy towards having more and more tourism, which has more than the double use of water. And also we are constructing a lot of data centers in the Mesogia, which have an enormous use of water. So I'm wondering if the water shortage we have wouldn't be better to be dealt with the change of the uses and the limiting of these kind of uses instead of going towards the east of Greece and bring water as a resource, which is not only a resource, it's a source of life for all the rest of the life which is there. We cannot just be here without considering consequences. Thank you. There is one more question there. Is there anyone else? Because otherwise we will go back to... Okay, each one more. Okay, there's a problem with the microphone. Okay. It's better for the translators. For me, the question is more asking for some insights, project you described, on how the local governance and then the regional stakeholders kind of managed to align to go into this more decentralized and resilient water management in the case of Halandri, because this is what we see in many other municipalities, that the stakeholders, they don't manage to align, so there's this ball being of responsibilities going from one actor to another. From me, that's it. Thank you. Thank you very much. There's no one else. Okay, so, I'm going back to Greek. Θα δώσουμε τώρα ξανά το λόγο στους ομιλητές και τις ομιλήτριες για ένα τελευταίο σχόλιο. Θα είναι σχετικά σύντομα. Φυσικά μπορούν και να απαντήσουν στα ερωτήματα και να προσθέσουν ό,τι θέλουν. Το μόνο που θα θέλαμε εμείς από τη μεριά μας με την Βιορέλα σαν σκέψη είναι αν θεωρείτε ότι ταιριάζει, κάποια στοιχεία εμπειρίας, ας πούμε, και μαθημάτων από κάποια έργα ή κάποιες σκέψεις, ας πούμε, για το μέλλον, να προσθέσετε. Δεν ξέρω ποιος ή ποια θα ήθελα να ξεκινήσουν. Είναι και λίγο η σειρά, μπορεί να είναι και από εσάς. Δηλαδή, αν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να ξεκινήσει, Γιώργο, ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να τοποθετηθώ σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν για το Action 4, που σχετίζεται με την χρηματοδότηση. Να πω ότι η εμπειρία που φέρνουμε, και εδώ τη φέρνουμε πολλοί φορείς, δεν είναι ούτε μόνο όσοι ήταν στο Cultural Hydrant, είναι πολλοί άλλοι. Εδώ φέρνουμε μια εμπειρία η οποία λέει το εξής. Το Αδριάνιο, σαν project, χρηματοδοτήθηκε από το Cultural Hydrant, το Πράσινο Ταμείο, τοπικοί φορείς όπως ο Δήμος Χαλανδρίου, η ΕΙΔΑΠ, και συνεχίζω. Η Ευρώπη μέσα από την όχι Αδριάνιο Υδραγωγείο, είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Αδριάνιο Υδραγωγείο, και αυτό είναι μόνο το CAPEX, και πάμε τώρα. Μέσα από δράσεις που έχει κάνει κυρίως το Urban Dig Project, στο οποίο σας είπα ότι σχετίζομαι, που είναι ένας πολιτιστικός φορέας, μετράτε. Erasmus Plus, Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτά έχουν να κάνουν με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Πάλι Δήμος Χαλανδρίου για πολιτιστικά, Δήμος Κηφισιάς για πολιτιστικά, EEA Grants που έχουν να κάνουν με θέματα ανάπτυξης τοπικής κοινότητας. Εξηγώ, λοιπόν, ότι όταν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ένα θέμα, ο κάθε μεταφορέας μπορεί να βρει πολύ διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης, αρκεί να υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτή είναι η άποψή μου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που λέω θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αυτά έγιναν μέσα στα χρόνια. Και
η ΕΙΔΑΠ έχει κάνει κάτι σε σχέση με την... Να έρθω λίγο και στα ερωτήματα. Σε σχέση με τη λειψιδρία, ας πούμε, και σε σχέση και συγκεκριμένα με το δύσκολο project του να φτιάξεις ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης στην Αττική. Η ΕΙΔΑΠ έφτιαξε αυτό που λέγεται Attica Water Lab. Το Attica Water Lab είναι μια σύμπραξη Υπουργείων, ΣΕΒ, που είναι το Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων και Ξενοδοχείων, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Δήμη, η Ένωση των Περιφερειακών Δήμων Αττικής, Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η Common Space είναι και άλλοι φορείς. Ο στόχος είναι αυτό το σύστημα της επαναχρησιμοποίησης που θα βοηθήσει την Αττική να μειώσει τη λειψιδρία, τον κίνδυνο της λειψιδρίας, να συνσχεδιαστεί με όλους αυτούς. Και όχι μόνο να συσχεδιαστεί, αλλά και θέματα regulation που υπόθηκαν πριν και θέματα χρηματοδότησης να έρθουν μέσα από τη συνεργασία όλων αυτών που μαζί συνυπογράφουν στο όραμα. Και όχι τα πράγματα να πάνε με μια πιο linear λογική. Κάνω μια μελέτη, βάζω μετά ένα προϋπολογισμό σε αυτή τη μελέτη και πάω και κυνηγάω, ή μόνο με τη λογική μιας διαβούλευσης, η οποία απλά είναι υποχρεωτική και πρέπει να την κάνω. Όλοι πρέπει να είναι στον σχεδιασμό, να δούνε και τα κομμάτια του funding και να δούνε ποιες πολύ διαφορετικές πηγές στο funding μπορούν να φέρουν για να υλοποιηθούν τα πράγματα και να μην μείνουν σε ένα ράφι ως μια μελέτη. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτά τα ζητήματα περί επάρκειας και βιωσιμότητας μέσα στην Αττική, τι κάνουν οι τουρίστες και όλα αυτά είναι πράγματα που συζητιούνται σήμερα μέσα στο Attica Water Lab, με όλους αυτούς τους φορείς που ξέρουν καλύτερα. Είναι λοιπόν σημαντικό τέτοιες λογικές όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά να γίνουν και mainstream, όπως είπατε κι εσείς. Και ξαναλέω, επειδή αναφέρθηκε η EIB έχει βγάλει αυτό το Sustainable Water Advisory Facility. Και ρωτώ, η δική σας δομή, το Sensitive Water Cities, δεν μπορεί να είναι, ή η δικιά μας δομή, το Attica Water Lab, ή πιανό, οποιοδήποτε η δομή, δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο αυτών των facilities, δεν μπορεί να είναι μέρος αυτών των facilities που να προάγουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εγώ αυτά ήθελα έτσι να βάλω σαν θέματα. Και ένα τελευταίο. Το ζήτημα που καμιά φορά δεν είναι το CAPEX. Λεφτά για τις επενδύσεις κάπως θα βρεθούν. Το είπατε πολύ ωραία. Με ποιον τρόπο θα μειώσεις το κόστος στον καταναλωτή είναι το θέμα. Τελικά, πώς όλα αυτά τα πολύ ακριβά πράγματα και σπορ που λέγονται εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας νερού, εναλλακτική διαχείριση εναλλακτικών πηγών, που είναι ακριβά πράγματα. Με ποιον τρόπο δεν θα φτάσουν στη λειτουργία τους στον καταναλωτή. Εκεί λοιπόν κάποιος πρέπει να είναι creative και μου αρέσει πάρα πολύ το ότι εσείς έχετε μπει σε μια γενικότερη αναρώτηση, η οποία όμως προτείνω να μην περιοριστεί μόνο στο να εξασφαλίσεις για επενδύσεις. Είναι και η λειτουργία. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο, και σκέφτομαι μήπως σπάσουμε και λίγο το διαχωρισμό Ελλήνων και ξένων που είχαμε στην αρχή, και μιας και πιάνουμε κάποια θέματα, ίσως εγώ σκεφτόμουν μήπως δίναμε το λόγο στον Νούνο ή στην Ελίζα ξανά και ερχόμασταν μετά ξανά, δεν ξέρω ποια είναι η σκέψη σας, γιατί μου φαίνεται ότι ειδικά για τα θέματα της λειτουργίας και των υποδομών και αυτά, πιστεύω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να ακούγαμε, να γυρνάγαμε δηλαδή πίσω στην εμπειρία π.χ. από την Κοίμπρα ή απλό. Οπότε θα έλεγα, αν θέλεις να πάρεις το λόγο, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ιδάλλως, φυσικά είναι... Thank you, Thanos. Yeah, well, I wouldn't like to go deep into the question of
costs, or this is a tricky question. I think I will not time to discuss this into the detail. But from my perspective and from the perspective of the partnership, what we need to move for is for the efficiency, to have a better use of water, and also to have a further involvement of all stakeholders and on obviously the citizen engagement. This is our main vision. It is what we would like to contribute for. But you also mentioned, and I'm particularly interested on that, in the need for a further collaboration. I think there is, in my country, but I believe in the other countries, a gap between what the universities are doing, and we are in the university, and the real needs of the municipalities and the real needs of the citizens. So we need to shorten this gap and work closely in order to implement concrete and effective solutions into our different contexts, because we all have different contexts. So this is one of the things that we are trying to do in Coimbra, to work closely with the university. For example, our projects regarding nature-based solutions are mainly concept with the support of the University of Coimbra and also University of Porto. So we are working with several universities in order to have a better, more effective projects, and also contribute to one of the pillars of the urban agenda, to have a better funding. So have a better applying of the European resources, European Union and national resources. So I think there is a lot to be done on this film. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να πάω με αυτή τη ροή στην Κιάρα πριν πάω στον Ρενέ, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά η εμπειρία την οποία μπορεί να φέρει και στο επίπεδο των καλών πρακτικών και από το... Tell us about your experience from Torino. Okay. Well, I think that there is one thing that it was clear. I mean, it was clear in what happened in Alandri, but I think it's something we can take also from other sectors in other cities, and perhaps it partially answers your question. I don't know, but I think that there is one thing, which is that political will is key. But political will is not only of municipalities. I mean, in the case of Alandri, it was highly clear that the political will and the political action was brought about by different actors. ADAP was acting politically, at least partially. The effort for antiquities was pushed on in order to act politically, to bring about something that was put in place in a creative way, talking about water and talking about a piece of cultural heritage that was to be preserved somehow from their perspective, and that was really highly shocking for them to really change their approach to that. So I think that this is super important, that we need all to understand which is the kind of political action we can bring about. Yorgos was explaining that very well before. We need to establish alliances. Nobody can do that alone. The municipality alone cannot do it. ADAP alone cannot do it. A group of citizens alone cannot do it. They can be against, but they cannot change the world alone. So understanding in which way we can build good alliances in differences, because we know that sometimes interests are different and perspectives are different. So we perhaps need to work more on understanding in which way we can muddle through together than how to fight with each other. This means that we need to share not only the ownership of solutions, but also the ownership of issues, to understand the problems together, to define the problems together. So, which goes back again to the way in which we put conversation at the center and mutual understanding at the center. I don't know if this helps, but and I don't know if this answers, but it's at least partially part of the problem of conflict in policies. And conflict is vital to cities. So we need conflict. We need different positions. We need
somehow also conflicting ways of looking at the same problem in order to find solutions. Thank you, Kara. Renee, would you like to take the floor and address both these issues and any other coming from the questions? Could you just be so kind and remind me the question once again, because I think I missed something. No, basically there were a couple of questions, but I think that on this specific round, we would like you to share the experience, mainly I would say in relation to the issue of collaboration and different conflicts and different scales. You are also somehow coming from a higher scale than the local people that they work, so maybe it makes sense for you to, to give your, to say your experience from this. Well, I will try to give my best here. I think having seen indeed how different, at the different level, how the administration works, then, well, one thing is for sure, we, at all levels, we focus on things that are most important for us. And this is what creates conflicts. So things that are important for the national government are not important for the local government. And things that are important for local government, like schools, kindergarten, roads, hospitals, and maybe something more, this is often not the priority for the national government. And that is the place where the conflicts arise. How to take care of this, how to manage this situation. Probably in different countries we have different practices, but what I see and what I've seen in many other countries is that we tend to go in a way where we like to increase the bureaucracy and administration. That's a convenient way for officials working at the local level, officials working at the national level, and probably for the officials working at the EU level. So if you have things on paper, if you send out papers, review papers, documents, and it all looks good on the paper, but the reality is somewhat different. And another thing what we tend to do, and which is not in any way beneficial for us, is that we tend to over-coordinate ourselves. So what I've seen in many countries is that we have a coordination committee for water management, we have a coordination committee for agriculture, we have a coordination committee for urban water management and coordination committee for the rural water management. And then we have a coordination committee to manage the urban coordination committee and rural coordination committee. Working with these systems, it's good for the engagement, but it's not good for the results, because the result will stay there in the system and will get lost, and at the end of the day we'll probably forget it, that what was the original problem that why we had to come together and work together. So what I would and could recommend, and what I what I usually do is that try to keep it simple, try to get rid of this excessive bureaucracy and try to think things over. Do we really need all of that stuff? Do we really need to have that many different coordination committees? Maybe this is just a simple task. Maybe this is something that is a clear responsibility of one single authority who should take care of this. And what we see indeed is that in many cases the responsibility is shared with and among many different authorities. And if something is shared, especially when it's the responsibility, what it means is that literally no one is responsible. So I would say in this point that try to make clear who is doing what, try to keep the responsibilities clear, try as much as possible
lower the rate of bureaucracy and this over-administration, and try not to forget the original problem that we are dealing with, and go after the root cause. And I would like to emphasize here to this end that the root cause is often something that we miss. We see many problems, when it comes to the droughts or floods, but we often miss the root cause. Why are we having floods? Why are we having droughts? Today we see outside a lot of rain. Where does it go? Does it stay here nearby? Does it feed our groundwater, or does it just go directly to the sea? And the same with floods. Do we have enough room for the water when it comes down all together at the same in one small area? Or have we already used this area to have buildings, roads, playgrounds, or other important stuff that we need to make our lives better? So always try to understand where do these problems come from and what is the actual problem that we have to take care of. If we know that, if we know who is responsible on what, solutions might be, it might be way easier to find solutions and to make them come true. Thanks. Thank you so much, Elisa. The floor. And then Timon and Costa, you can have the floor. Okay. So there are many open topics on the table. I don't know where to start from. I totally agree with Yorgo that we need a holistic approach and a holistic strategy and planning. But also with Chiara, that she talked about alliances. Everything is very important in order not to end up with a patchwork of small interventions that perhaps have low impact for the territory. But at the same time, I would like to raise, let's say, concern, because although I strongly believe in what I just commented, I'm thinking the case of Psyttalia. How many years do you think would be necessary before you manage to properly plan how to reuse the water of Psyttalia in order to support Attica region? Because if it was to take about 15 years of planning and talking with all the people involved, perhaps it would be too late. So then, what I also think is that small-scale projects, if well planned, can have a great impact, and we should not forget of those. And in that sense, I would like to share a success story from Spain of a pioneer example of private-public collaboration in Galicia. So in the Betanzos region, there is a water reservoir which is contaminated due to excess of nutrients because of high agricultural activity in the zone and also because of wastewater treatment plant discharges in the reservoir. So they thought of a solution to construct a nature-based solution, constructing wetland at the end of a wastewater treatment plant as a final policing step before discharging into the reservoir. And there we had like three main actors that gathered in this project. On one hand, the town hall of Betanzos. On the other hand, Estrella Galicia, a major beer producer in Spain, but also Veolia Group with the water operator of the wastewater treatment plant, and also Cetaqua in the role of the technological partner. So the town hall gave the land for the NBS construction, but also the permission to do so. Estrella Galicia gave the money. And then, of course, the role of the wastewater treatment plant will be the operation of this NBS.
So the NBS will be operational by mid-2026, and from that point onwards, it will be capable of generating positive water credits. So here we have a win-win situation for all the actors. On one hand, on a town hall level, we have a better quality of a water reservoir being used for potable uses, but also a society which is happier with the environment that surrounds it. Of course, the wastewater treatment plant will be able to comply better with all the stringent limits and not to have any sanctions, for example. And Estrella Galicia will manage to generate these positive water credits, offsetting its water footprint and complying with its water efficiency and sustainability objectives. And this is an easily replicable example, a project, I would say. And I believe that this type of interventions can, help us along the way before, scaling up into major interventions. Thank you. Timon, you have. Yes, I would like to address one of the questions and ongoing theme in this discussion about the very complex panorama of the water stakeholders and the compartmentalization of the responsibilities, tasks in this matrix. So it's a sort of paradox, right? That we have so many subjects operating responsible for governance of the water that remains flowing and remains a shared material thing between all of us. And I have to admit here, in relation to the Action Group 3, the urban planning, the water sensitive city plan cannot be achieved without making these different stakeholders talk. It cannot be achieved without with the forces of engineers only or the politicians only. So it's essential, and this is to be stressed, that it's a platform, and it's a platform of integratory discussion. The question is how to motivate people to talk, to stakeholders to debate on this, to let them understand that this is needed. And so the motivation behind getting interested in the plan that we are proposing. We can wait for something bad to happen. Maybe it will repeat once and the interest will not be grabbed. It will be repeated more of the times, then it might make people talk. There is a certain importance of political will, of course. Without it, without the political understanding and consciousness and will of change, in terms of local governments, the water sensitive city plan cannot be done. But I wanted to share here the experience that of the project, the research project that we concluded actually 3 days ago in the collaboration of Politecnico di Torino and the municipality of Turin, especially the Department of Civil Protection and Green Infrastructures, to show the importance of a vision and of an image of the city, or in this case water sensitive city, that we aim to. So the arrival point that I was talking about. Because in the times, in the contemporary times of when the communication is especially important, so it's important to advertise it and to communicate the vision in the way that people understand we all can benefit from. Not something as is only necessary to do, because if we will not do it, we will have problems. But that's something that will provide benefits, tangible, in terms of avoiding the additional costs, because all of these disruptions in
working of the water systems have a certain quantifiable cost, but also in a more positive vision, in terms of positive things that water-sensitive city can provide, not only in terms of management of water flow, but also the environmental benefits, environmental health, the amount of oxygen that we can breathe in the cities, the livability of urban communities. So in the end, the place that we've seen in Halandri today, it's not only working for the water management, but it is also a nice place to be. It's a nice public it's a nice public space. So in the project that I was referring to, we work with the case study of the rivers in Turin, the 4 rivers in Turin, that we try to rethink their role in the overall urban development, not only from the environmental point of view, but as the point of view of the leisure and the role it can play in renewing the post-industrial heritage of the city. Because as you may know, Turin is probably the most well-known for the previous industry story, but it has also the 4 rivers that we assumed can play an important role as being the strategic driver in the future development. Thank you so much. Κώστα, έχεις τον τελευταίο λόγο. Καταρχήν θα πω 2 πράγματα όσον αφορά τις συλλογικότητες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν με αυτές. Στο Χαλάνδρι δεν είχαμε προβλήματα, γιατί εμείς σαν διοίκηση του Δήμου δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, δεν γεννηθήκαμε και ανδρωθήκαμε σαν άνθρωποι και αποκτήσαμε συνείδηση μέσα στα πολιτικά κόμματα, αντιθέτως το κάναμε κόντρα σε αυτά και ασκώντας κριτική στην υπάρχουσα κατάσταση, στο πολιτικό στάτους της χώρας. Δεν χρηματιζόμαστε, δεν οδηγούμε Ferrari, δεν παίρνουμε χρηματοδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠ, είμαστε απλοί άνθρωποι δηλαδή. Και σαν απλοί άνθρωποι έχουμε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με απλούς ανθρώπους. Το είναι αυτό. Τώρα, θα ήθελα να πω 2 πράγματα όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και το πλάνο και τις πολιτικές για την Αττική. Θα είμαι σύντομος, αλλά θα είμαι πολύ σαφής. Πριν 40 μέρες έγινε η μεγάλη σύσκεψη στο Ρότερνταμ που αφορούσε τη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Σε όλους τους τόνους και όχι μία φορά μας έγινε σαφές ότι η Ευρώπη που ξέραμε δεν υπάρχει πια. Τα χρήματα δεν υπάρχουν γιατί απλά η Ευρώπη έχει αποφασίσει πρέπει να αγοράσει όπλα. Και τα χρήματα τα οποία θα πέφτανε για δράσεις σαν και αυτή που συζητάμε απλά δεν θα πέσουν. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε χρηματοδότηση από παντού. Ήδη μια μικρή παρατήρηση, το OEA ήταν 5 εκατομμύρια το project, το EUI είναι 2 εκατομμύρια το project, για να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα από εδώ και πέρα. Χρήματα για να αντιμετωπιστούν κοινωνικές ανάγκες και αγαθά όπως είναι το νερό, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα βρεθούν. Τουλάχιστον όχι με τον επίσημο τρόπο που όλα τα προηγούμενα χρόνια τρέχαν τα προγράμματα. Τώρα, 2-3 πράγματα όσον αφορά την Αττική, που υπόθηκε. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική για το νερό, όπως δεν μπορείς να κάνεις πολιτική για την ποιότητα του αέρα, για διάφορα κοινά αγαθά, αν δεν κάνεις κριτική στον τρόπο και στο μοντέλο ανάπτυξης που έχεις. Δεν μπορεί να συζητάμε πώς θα μειώσουμε νερό, την κατανάλωση του νερού, όταν το ένα data center μετά το άλλο ιδρύονται χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, κανένα προστατευτικό διάταγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και την υπεράσπιση των κοινών αγαθών. Για μένα το μεγάλο στοίχημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο που θα χωράει τους πολλούς ή θα ακολουθήσουμε την διαπεπατημένη και όπου πάμε. Να πω ότι οι εποχές στις οποίες το παλιό δεν πεθαίνει και το νέο δεν γεννιέται είναι δύσκολες εποχές. Ο Ιταλός φιλόσοφος Γκράμψη είχε περιγράψει ως την εποχή στον τεράτο. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Είμαστε ήδη αργά.
Η Βιορέλα θα σας πει και για το website και όλα αυτά, αλλά έχουμε τελειώσει. Yes, thank you. I really admire each and one of you who were active and interested in this discussion. I'm very happy that we were able to show some of the initial insights from the partnership, which is supported by the European Urban Initiative, EUI, and it will run for 3 years. So you've met 3 of the partners. There are 23 partners in total, and it's an innovative model of multi-level governance where we have national governments, we have municipalities, and also other stakeholders such as technology centers and the EU Commission. I invite you to follow the work of the partnership online. This is the partnership's webpage, where you can also download our first output, the orientation paper of the partnership. You can see, can you move the mouse a bit? You can see there the thematic areas that we plan to have, and I want to also emphasize there will be a consultation phase, and we would love to keep you involved through Thanos and the Common Space, so that you can also give feedback from your academic perspectives, from your practical insights on what should the partnership focus on and how can the plan be improved. With that, I would like to thank again everyone for being here. It's been a very productive and insightful session, and I hope we will keep in touch. We can have some more questions after the session. Many thanks and good luck with the Participatory Lab conference.
Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και σε αυτήν τη συζήτηση που θα λάβει χώρα εδώ, η οποία θα είναι δίγλωση, το λέω για τους συναδέλφους που, που μιλούν άλλες γλώσσες, ότι θα υπάρχει μετάφραση, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας, στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε εδώ σήμερα και την πρωτοβουλία πήρε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και η Common Space και λαμβάνει χώρα στο Δήμο Χαλανδρίου και στο Τωρίνο και λέγεται Main Code. Θα σας πούμε πιο πολλά γι' αυτό μετά. Πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει και τους άλλους συνομιλητές που θα σας παρουσιάσω για να συζητήσουμε σχετικά με τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, nature-based solutions, το πώς δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λύσεις βασισμένες στη φύση στον αστικό μετασχηματισμό και στα έργα τα οποία σχεδιάζουμε και κάνουμε. Θα παρουσιάσουμε εδώ το πώς το προσεγγίζει το πρόγραμμα Main Code, που φυσικά δεν είναι μια συζήτηση που αφορά μόνο το τεχνικό επίπεδο, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο τεχνικά τι λύσεις θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου αυτές να εναρμονίζονται καλύτερα με τη φύση, με όρους τεχνικούς, αλλά και σε μια σειρά από άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τον τρόπο που σχεδιάζουμε, με τον τρόπο που επιλέγουμε το πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις, με τον τρόπο που εμπλέκουμε τις τοπικές κοινότητες σε αυτή τη διαδικασία. Όπως θα αναπτύξει και πιο αναλυτικά η Ομπρέτα Καλνταρίτσε, που είναι η βασική ερευνήτρια του έργου από το Πολυτεχνείο του Τωρίνο και αναπληρώτρια καθηγήτρια στον αστικό σχεδιασμό και την πολεοδομία. Επί της ουσίας έχουμε μία διαδικασία που αξιοποιεί την εμπειρία και άλλων παραδειγμάτων. Έχει προηγηθεί και το Παρίσι και η Βαρκελόνη με τέτοια προγράμματα που πάνε στα σχολεία, τα κάνουν περισσότερο πράσινα, αλλά και ταυτοχρόνως περισσότερο συμπεριληπτικά και βάζουν μια σειρά από διαστάσεις προκειμένου να μετασχηματίσουν τις σχολικές αυλές. Χτίζοντας πάνω στην εμπειρία της Βαρκελόνης και του Παρισιού, ερχόμαστε να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να φέρουμε αυτή την εμπειρία σε άλλες πόλεις, όπως είναι το Χαλάνδρι και το Τωρίνο, και μέσα από τη διαφορετικότητα των πόλεων να προσπαθήσουμε μεθοδολογικά να συγκροτήσουμε μία διαδικασία η οποία μπορεί στη συνέχεια να αναπτυχθεί περισσότερο, να εφαρμοστεί ευρύτερα και να είναι πιο εύκολο αυτό να γίνει κατανοητό, βάζοντας, όπως είπα και πριν, μια σειρά από άλλες διαστάσεις, όπως είναι το φύλο, όπως είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η εμπλοκή της κοινότητας, αλλά όπως είναι και η εφαρμογή των πολύπλευρων κριτηρίων που σχετίζονται με τη χωρική δικαιοσύνη και το θέμα αυτού του συνεδρίου, για το πώς επιλέγουμε και προτεραιοποιούμε τις παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό, ας πούμε, ότι στο Χαλάνδρι, προκειμένου να επιλέξουμε με ποιο σχολείο θα ξεκινήσει ο Δήμος, είδαμε τα κλιματικά αλλά και τα κοινωνικά δεδομένα και έγινε μια προτεραιοποίηση για να δούμε από πού ξεκινάμε και τι καλούμαστε να κάνουμε σε αυτό το σχολείο. Στη συνέχεια, αφού μιλήσει η Ομπρέτα που σας την παρουσίασα, θα δώσουμε το λόγο στην Αγγελική Παρασκευοπούλου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο Εργοστήριο Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, η οποία θα μας μιλήσει για τις nature-based solutions, για τις λύσεις βασισμένες στη φύση, στον σύγχρονο σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος. Και στη συνέχεια ο Θάνος Ανδρίτσος, που είναι μέλος της Common Space, αλλά είναι επικεφαλής και ενός εκτεταμένου προγράμματος που κάναμε στα Γιάννενα, που σχεδιάζει 9 σχολικές αυλές με αντίστοιχους και ανάλογους τρόπους. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία, να αναπτύξουμε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να μπορέσουμε στη συνέχεια να την κάνουμε περισσότερο διευρυμένη, αλλά και να δούμε διαστάσεις που τη βελτιώνουν. Έτσι, θα καλέσω πρώτα την Ομπρέτα Καλνταρίτσε να μας παρουσιάσει την λογική του Main Code και την μεθοδολογία του. Okay, good evening to everyone, and thank you, Sophia and Common Space, for inviting me today to present our ongoing research on urban climate shelter in schoolyards.
Probably today is not the best weather to speak about heat. Maybe it's the right weather to speak about water-sensitive city, but I'm trying to explain why heat is too hot to handle and how climate shelter and co-design climate shelter in schoolyard could be a very good experiment for city like Calandria and Torino are experimenting right now. You certainly know that the 2024 was the warmest year ever recorded, and at the same time, heat waves caused more than 60,000 deaths in 2025, especially in the southern part of Europe. And this is why we need to find solutions for co-living with extreme heat. So the point is that we cannot avoid the rising of temperature, but we can find best solution to be prepared community for co-living with it. What are the materials of this type of solution? For sure, nature. So as outlined by the World Economic Forum report 2024, nature could be a positive tools in order to support the transition of city, try to deal with the extreme events, like for instance, chronic stress of heat waves. What is requested is a global call for natural positive action in the sense that nature could be something that we can use in order to improve urban ecosystem and in order to properly reply to the adaptation challenges requested by climate change and rapid urbanization. Among the different solutions the cities are experimenting, climate shelter has been framed and rooted most recently as one of the most useful solutions. As Sofia explained to us in the introduction, it's not simply a technical solution, a design solution, but is a solution that tries to merge together a long strategy for climate mitigation and adaptation through nature-based solution and co-design processes. So leaving aside the beautiful of the solution and the idea that it could be useful, what is relevant for climate shelter is that they try to mesh together technical solutions for mitigating and adapting city to climate change, and particularly public spaces, together with the co-design, the raise of awareness, and the fact that people could be the leader in supporting public administration in to find better solutions for fighting against climate change, for climate change mitigation and adaptation. The solution is not quite new. United States are leader in supporting climate shelter in city, but just to be honest, Europe is just implementing this type of solution most recently. And among the European city, the leader of this type of solution is for sure the city of Barcelona. Barcelona started in 2028 a good strategy for climate change, adaptation and mitigation, thanks to the Climate Plan 2030. And in this plan, it's quite clear that the climate solution and climate shelter spaces have to be one of the most relevant approach for preventing the so-called excessive heat, so urban Italian heat stress and intensification of extreme temperature during the summer. So this is why the city of Barcelona is working for a strategy that in 2030 will lead to the fact that everyone will be able to reach a shelter within 5 minutes walk. So this means that the city will be sheltered, integrating this type of solution both into indoor and outdoor spaces like library, community centers, parks, and obviously schools. From 2019 to today, more than 400 climate shelters has been realized and certified as the places in which people can stay and find refugee during timing of particularly extreme event temperature, both hot and cold. This strategy starts from the school environment, mainly because the city of Barcelona firstly understands that school could be demonstration pilot project
for cooling the city. So this is why the city of Barcelona, together with Paris, applied to an urban innovative action project in 2029, in which basically they use blue, green, and gray infrastructure in order to adapt in school to climate change. And now, to be more clear about what is the idea of transforming schoolyards into climate shelter, I show you some pictures. This is a school in the hill of Barcelona, the school El Pins. This is before, the schoolyard before the transformation, and this is the schoolyard after the transformation. The main intervention that you can see in the picture are basically the paving of the schoolyard. Secondly, the fact that the area has been equipped with some furniture for outdoor education, together with the fact that the schoolyard is completed, supported by the tree in order to welcoming shadow, both natural and artificial. And if we see this image from the bottom part of the schoolyard, it's quite similar to be a jungle rather than a schoolyard as we traditionally understand them. And this is why, starting from this inspiring solution, in 2023, we decided to apply for a DOT call. DOT is a European program co-founded by the European Commission that would like to driving urban transition. We are a powerful alliance of 6 partners. Politecnico di Torino is the leader. We have also the South University of Denmark and the Cattedra UNESCO on Urban Resilience. Then we have the Torino Urban Lab, Common Space, and City of Torino and City of Alandri as the 2 pilots in which we will operatively transform 2 selected schoolyards into climate shelter as a pilots. The idea is that we will mainstream nature, so we will use nature in order to co-design urban climate shelter in schoolyards. So our idea is that climate shelter can be firstly realized both in Torino and Alandri in the schoolyard in order to support an upscaling process that, starting from the school, can also transform other types of public spaces in a network of safe and cool spots in which people can find refuge during the day in which the temperatures are particularly high. Before to go in deep the other part of the presentation, I would like to show you a brief video that summarizes in 2 minutes what are the idea of MainCode.
Okay. In the video, it's quite clear that we are framing urban climate shelter as a solution to promote the so-called regenerative urbanism. But if I have to say what are the main elements that characterize our approach for transforming schoolyard, for sure, I would like to say that we are going to fostering co-design processes. So what we will do during 2026, both in Torino and Alandri, is that we will learn from our community, school community, we listen our school community, and we build a possible transformation based on needs and requests of children and teachers, both plus the local community as well. Second point is that we will use a nature-based solution as one of the possible tools for transforming schoolyards. What is clear is that we will use shading elements, path natural materials, fountain, tree, obviously, gardens, and paving natural materials in order to support the transformation of the schoolyard, as I show you in the picture of Barcelona, that for us will be one of the most reference that we would like to transfer in our context. And third point, we would like also to open the spaces to the more general, to the wider local community, in the sense that we can also support the fact that together with the transformation of schoolyard, we can also imagine to realize school street and school plaza, and imagine that this type of schoolyard could be open to the community during the time in which they are not used by children, so during the summertime, during the evening, during the weekend. In order to build a more comprehensive sense of community, adding the schoolyard to a more general network of public spaces. Regarding the project, we are right now implementing the co-design. We are starting to implement the co-design processes. Our methodology is based on 6 main steps. There is no time to go in depth through all of them, but simply to say that we start to map local vulnerability, not simply climate vulnerability or urban environmental related vulnerability, but we merge the climatic risk and the climatic emergency with the social dimension, socioeconomic dimension. And we prepare an overlapping maps in which both urban environmental climatic vulnerability and social vulnerability indicator are taken into consideration. This is Torino. Torino is a very green city regarding the square meter of green per capita. But the point is that we choose a school, I will show you later, in which the most relevant problem is the socioeconomic pressure rather than the environmental one. And this is the same map prepared for the city of Alandri. And what is clear is that the city of Alandri have a strong combination of both urban environmental climatic vulnerability plus socioeconomic indicators. As you can see from the map, the two cities are quite different in the sense that Torino is bigger rather than Alandri, but they share a common interest, and it's quite clear, and Costa yesterday represent very well to us. They are very engaged in transforming the city for welcoming all the person to be able to stand against the climate change pressure. So there is a political intent in which basically the city are highly engaged in finding better solution for supporting people to stay better in their city. Secondly, we identify 2 schools, one in Torino and one in Alandri. As I told you, the school in Torino will be located in this part of the city, the so-called south of Stura. We are there. And we chose this school, basically merging together the fact that the schoolyard that we choose need to be open, possibly open to the community. Common Space performed the same analysis for Alandri, and what is clear is that they start to comprehensively work to all the school of Alandri, because of basically we have something like in Torino more than 100 primary schools, while obviously Alandri have just
a small amount of number. And this is why, while Torino will choose one pilot in a very complex neighborhoods, the idea of Alandri is to start with one school, but also supporting other schools in engaging with this process. So maybe Sofia can tell more than me, better than me, when I... Please. Εντάξει, πολύ σύντομα να πω ότι η ιδέα είναι ότι σε ένα σχολείο θα δουλέψουμε για την ανάπλαση της αυλής συμμετοχικά με όλη τη σχολική κοινότητα και σε άλλα 2 σχολεία, αυτό το σχολείο θα είναι στο κάτω Χαλάνδρη, στην περιοχή που βλέπουμε νότια, τέλος πάντων στο χάρτη αυτό, αλλά και 2 σχολεία ακόμα θα ξεκινήσουμε άειλες δράσεις όπως συμμετοχική έρευνα, δηλαδή θα δουλέψουμε με τα παιδιά και τη σχολική κοινότητα να καταγράψουν θερμοκρασίες στον καύσωνα, να πούνε πώς χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς κατά τις περιόδους αυτές και επομένως να αρχίσει κάπως να προετοιμάζεται μέσα από τις άειλες δράσεις το επόμενο βήμα ότι θα υπάρχει μια συνέχεια, ότι εδώ θα έρθουμε μετά. Αυτή είναι η ιδέα. Όπως είπα και πριν και κάπως το ανέπτυξε και η Ομπρέτα, στο site μας υπάρχει αναλυτικά η τεκμηρίωση του πώς αξιολογήθηκαν αυτά τα δεδομένα και πώς επιλέξαμε αυτά τα σχολεία. Εφαρμόστηκε μια μεθοδολογία η οποία εξέτασε και κοινωνικά και κλιματικά δεδομένα προκειμένου να καταλήξει στο ποιες είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές με την έννοια ότι εντάξει η κλιματική κρίση και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας έρχεται, αλλά δεν ζεσταίνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν υποφέρουν όλες οι ομάδες με τον ίδιο τρόπο, άρα η διαδικασία της επιλογής ήταν εξαιρετικά κρίσιμη σε σχέση με το πώς θα ξεκινήσουμε. Και επίσης η διαδικασία του σχεδιασμού που θα ακολουθήσουμε εκεί θέλουμε να εμπεριέχει και άλλες αξίες, δηλαδή συζητώντας με τη σχολική κοινότητα για το σχεδιασμό της αυλής, έχει σημασία να δούμε μια σειρά από παραμέτρους. Τι θέλουν οι διαφορετικές ομάδες. Έχει νηπιαγωγία. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορεί να θέλουν κάτι διαφορετικό. Οι εκπαιδευτικοί τους κάτι διαφορετικό. Η δυνατότητα να κάνεις μάθημα έξω στην αυλή εμπεριέχει και άλλα πράγματα πέρα από τη ζέστη. Τη δυνατότητα δηλαδή να βγει το μάθημα έξω. Την διερεύνηση, όπως κάναν πολύ ωραία και στη Βαρκελόνη, του πώς χρησιμοποιούν την αυλή τα αγόρια και τα κορίτσια. Κάνανε μια διαδικασία στη Βαρκελόνη που βάλανε στα παιδιά κάποιο που τα ακολουθεί, τέλος πάντων, GPS, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και έδειχνε ότι τα αγόρια κινούνται σε όλο το κέντρο της αυλής, καταλαμβάνουν όλη την αυλή, ενώ τα κορίτσια κάθονται κάπως στο... Έχουν πολύ πυκνές κινήσεις, αλλά στην περιφέρεια της αυλής. Και αυτό μας το περιέγραψαν και στο 4ο Δημοτικό Χαλανδρίου, όπου υπήρχε ένα τέρμα ποδοσφαιρικό στο κέντρο της αυλής και όσο υπήρχε το τέρμα, υπήρχε μια πρωτοκαθεδρία της μπάλας. Δηλαδή τα αγόρια παίζανε μπάλα στο κέντρο και κάποια στιγμή αφαιρέθηκε αυτό το τέρμα και άλλαξε εντελώς η γεωγραφία της αυλής. Το λέω έτσι ενδεικτικά, ας πούμε, τι άλλες διαστάσεις θέλουμε να συμπεριληφθούν και φυσικά τη διαδικασία της ανοιχτότητας των σχολείων προς την κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή, τα σχολεία, ειδικά στον αστικό ιστό της Αθήνας, που είναι ιδιαίτερα πυκνός, αποτελούν αφενός ένα δίκτυο δημόσιων χώρων, άρα πρέπει να τα δούμε και ως τέτοια, και άρα το να γίνουν σημεία δροσερά και κλιματικά καταφύγια εξυπηρετούν ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς στις γειτονιές τους. Και δεύτερον, είναι κλειδιά για το συμμετοχικό σχεδιασμό προς όλη την κοινότητα. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα παιδιά και το σχολείο, θα φτάσουμε στους γονείς τους, εκεί που τα παιδιά θα μεταδώσουν το μήνυμα. Άρα, ξεκλειδώνουμε με έναν τρόπο τις γειτονιές και δουλεύουμε με ολόκληρες γειτονιές. Thank you, Breta. Thank you, Sofia. So just to show you 2 pictures, this is the curia that we transform in the city of Torino. And this is the school that we are going to transform in Alandri. Try to merging together the fact that we need to transform to pilots in order to put as seats for the public administration, but also for the community of parents, in order to understand that this type of solution are very powerful in the sense that they are able to properly address climate change mitigation and adaptation, plus the fact that, just to summarize a little bit my speech, urban climate shelter can be framed as a public and social infrastructure, able to integrate climate comfort and social inclusion in order for sure to mitigate heat,
but at the same time to regenerate urban spaces, activating some practice of adaptation, stewardship, and protection. Before to leave the floor to the next speaker, I would like to warmly thank Common Space for inviting us, to also for having our biannual meeting. Sophia, Julie, Costas, everything was perfect. Thank you so much. And obviously, I would like to thank you, our partner in crimes, Chiara from Urban Lab, Nicola and U from SDU, and obviously Bruna from Polito. And thank you for your attention. Ευχαριστούμε πολύ την Ομπρέτα, θα κάτσει εδώ κοντά μου και θα καλέσουμε στο βήμα την Αγγελική Παρασκευοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Εργαστήριο Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που θα μας μιλήσει για τις λύσεις βασισμένες στη φύση, στο σύγχρονο σχεδιασμό του τοπίου στις πόλεις. Hello everyone. I'd like to thank Common Space for the invitation to give this speech today. So about nature-based solutions in contemporary landscape design. Cities are centers of innovation and economic growth, but they also face challenges like poverty, inequality, and environmental degradation. In the Mediterranean region, urban areas are increasingly challenged by high temperatures and prolonged heat waves and underscore the urgent need for effective climate change mitigation and adaptation measures. Urban green strategic planning is imperative to alleviate climate change impacts and move towards more inclusive and resilient cities. Yet there is little detailed information on their impact on the environment, microclimate, and human use and well-being. The UN Habitat proposed amount for public space is 45% of the land allocated, 30% to streets and sidewalks, and 15% for open spaces, green spaces, and public facilities. Less than half of the world's populations live within 400 meters of walking distance to open green spaces. The Urban Heat Watch program, this was a major project funded by the Green Fund and partnered with the region of Attica that we had at our university, and showed that in 4 regional units with high building density, the majority of the locations of the favorite, most often visited green spaces were gathered and centered at the borders of 4 studied regional units, with fewer locations in the western and the Piraeus regional units, illustrating their uneven distribution within the studied area. This particular project produced a lot of data for us, which also are very useful in proposing measures to combat urban heat. In a survey that was conducted in this project, results show that main activities practiced by residents during extreme heat are walking, working, or commuting to work, and shopping. That means our everyday activities, which provided information on proposing possible locations for the development of newer green spaces. Urban streets, which account for the majority of public space, are particularly affected due to the thermal radiation emitted by the surfaces and human activities and deep urban canyon forms. This highlights the urgent need for heat mitigating interventions in urban design, such as shading, tree planting, reflective surfaces, and climate responsive building arrangements, especially in densely built urban areas as in the studied area. In another study that we've conducted at our university, the effect of seasonal color changes in planting in the design of healing gardens on patients suffering from psychotic disorders was examined by using a questionnaire survey and by recording and analyzing human behavior by using biosensors. The results show that seasonal change of deciduous tree canopy into yellow-green created positive and intense emotions in the patients, and is proposed in the design of healing gardens for patients with psychotic disorders for creating seasonal color change. A wider study that examined the effect of particular design features in the design of green spaces of people with psychiatric
disorders showed that participants prefer designs with organic forms over linear forms, while both water features and flower beds increased participants' interest and served as a focal point within the green space. Participants also expressed a dislike of hard materials. Moreover, physical exercise is associated with improved mental health. Running is a popular activity, physical activity performed outdoors. We examined the effect of design features of different running routes on the heart rate of 30 runners aged 18 to 30 years using a smartwatch. And the results showed that the heart rate of people running along a path within a park was lower than running in the stadium and a park with a sea view, while the heart rate in the streets were higher than the stadium and in both parks. People overall increased their speed while running along a street and decreased while running in a park. The speed in the park with sea view was the same as in the stadium. It is necessary to carefully consider the placement and spacing of trees on streets to avoid problems related to poor design, often resulting in increased maintenance costs, or in some cases, even their removal. The effect of bitter orange trees, a common tree, street tree in Greece, and olive as well, a common, on thermal comfort and particular capture within the metropolitan area of Athens was studied. The street containing a mixed street trees with bitter orange and olive trees showed lower ambient and physiological equivalent temperatures than the streets containing either species individually. Also, mixed species are also beneficial for biodiversity. The canopy surfaces of olive trees and citrus trees were 9 to 11 degrees cooler than the unshaded building surfaces. Also, the shaded by the olive tree canopy building surfaces were cooler by 3 to 4 degrees compared to the non-shaded surfaces of the building. This shows how trees shade is effective in reducing the temperature of building surfaces and should be considered in landscape design and management by avoiding unnecessary pruning of street trees. School gardens, most of them, a lot of them, often lack any vegetations. A study of their design showed that the hard surfaces shaded by tree canopy demonstrated lower temperatures between 18 to 24 degrees. Whereas in the sun, the surface temperature of the hard surfaces was approximately double, reaching even 43 degrees. Similarly, tartan surfaces shaded by trees demonstrated temperatures 10 to 26 degrees lower than in the sun. Overall, the studies showed that natural materials demonstrated lower surface temperatures than artificial materials, and shade provided by trees reduced surface temperatures by approximately 10 to 20 degrees. The results demonstrate pupils' exposure to high temperatures and the need to provide shading in school grounds through planting. Also, children are exposed in high temperature and UV radiation, which is also very dangerous for children, in playgrounds and that are also often lacking in planting. The results also showed that natural materials demonstrated lower surface temperatures than artificial materials, and shade provided by trees reduced surface temperatures. Interventions, we can see here in this table, can reduce improve or reduce the thermal comfort, affecting the exposure to sunlight, wind, and temperature, and relative humidity in the atmosphere. For example, planting deciduous trees in the summer may improve thermal comfort by reducing exposure to sunlight and temperature of the atmosphere, but may have a small effect on increasing relative humidity, while built structures mainly serve one purpose: reflect the sunlight towards the user. So planting creates more benefits than built structures in many cases by serving multiple purposes. So let's look a little bit of how we can cool the cities. Evapotranspiration, the loss of water achieved by evaporation from the surface of the soil and plants through transpiration, mainly from their foliage, contributes to the cooling of cities. Understanding and proper management of the water balance is vital for optimizing the cooling that can result from urban greenery.
The built-up areas of cities negatively affect the natural water balance since infiltration is significantly reduced and a large percentage of the precipitation flows over the surface and is lost, in contrast to nature and green spaces where a large percentage of precipitation remains in the catchment or evaporates or infiltrates into the soil, reducing surface runoff and maintaining the natural water balance. Urban space is a miniature of the city, and that's how we should see it. That constitutes a habitat for humans, but also for plants and animals. Human dominance in urban areas has created a new ecosystem dynamic that differs from any natural environment. Built infrastructure known as grey infrastructure is expensive and used extensively to meet specific individual functions, while alternative solutions can be provided by green infrastructure defined as a strategically planned network of natural and semi-natural areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services. So what are ecosystem services? They refer to the direct and indirect benefits of ecosystems to human well-being. The green infrastructure is considered a tool for delivering ecological, economic, and social benefits through natural solutions. It should be clarified, because we often see this in public spaces, that plastic plants, replicates, do not provide environmental benefits and do not constitute green infrastructure. Globally, the design and construction of buildings such as hospitals comply with existing regulations based on evidence-based research findings. Accordingly, strategies and policies should be created for the design of green spaces. In recent years, many cities such as Barcelona have been trying to adopt the 330-300 rule for healthy green cities, where 3 mature trees should be visible from every residence or workplace. There should be 30% tree canopy coverage for every neighborhood, and every residence should be 300 meters from the nearest high-quality public park or other green space. Such strategies, however, need to be adapted to the local, urban, and social context, because it's very hard to be feasible, but we can work towards that goal. In 2019, the European Union's European Green Deal was presented with the aim of developing sustainable economy, reducing greenhouse gas emissions, protecting biodiversity, and promoting clean energy and the circular economy, which aims to make Europe the first climate neutral continent by 2050. With the aim of supporting the European Green Deal, in 2020, the European Commission announced the new European Bauhaus, which connects sustainability with innovation and art, seeking to create spaces that are simultaneously beautiful, sustainable, and accessible to all. So NBS, natural-based solutions, this is a solution, are defined by the International Union for Conservation of Nature as actions to protect, sustainably manage, and restore natural or modified ecosystems that address social challenges effectively and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. The increased demand for nature-based solutions has in some cases led to their poor implementation, even when the intentions were good. In order to overcome the poor implementations of NBS, the IUCN developed the Global Standard for Nature-Based Solution, which consists of 8 criteria and associated indicators addressing the pillars of sustainable development and project resilience management, which guides users on how to conduct self-assessment to design, scale up, and certify nature-based solutions. Nature-based solutions are designed to address social challenges, such as urban heat, identified as priorities by those directly affected through transparent, inclusive, and participatory processes. It acknowledges the complexity and uncertainty that occur in the ecological, economic, social, and geopolitical systems within which they are designed and implemented, particularly in light of volatile political landscapes and evolving climate scenarios. It recognizes the fundamental role that biodiversity and ecosystem plays in addressing social challenges and supporting human well-being.
Nature-based solutions require to be financially and economically feasible and viable. You cannot make a green space and not be able to sustain it. So it needs to be viable. Effective nature-based solutions should be grounded in equity, inclusivity, and the respect for human rights, ensuring meaningful participation and shared benefits across all stakeholder groups. NBS have the potential to deliver on multiple benefits. However, often the benefits to one area or to a certain stakeholder group may come to the cost of another group. Where risk associated to NBS has been identified, safeguards should be developed through transparent and inclusive consultations with affected stakeholders and rights holders to anticipate and avoid or mitigate adverse consequences of the interventions. The foundations of adaptive management is the evidence base provided by regular monitoring and evaluation, drawing on scientific understanding as well as indigenous, traditional, and local knowledge. NBS are designed, managed, and implemented with a view to their long-term sustainability and mainstreaming, including scaling up, scaling out, or replication. Therefore, plantings in cities are now based on sustainability and aimed to save natural resources and enhance biodiversity. In the era of sustainability, the prevailing perceptions that all lawns must be perfect, like dark green all year round, and have a flat surface must change. Weeds are no longer an undesirable in lawns because they can also constitute part of a nature-based solution. Examples of NBS are with appropriate design, green roofs, green walls, planted permeable floors, rain gardens in Mediterranean countries, securing irrigation water during periods of high temperatures and prolonged drought is vital for the survival of plants, even mature trees within cities. Street trees or planting designed in rain gardens can store excess water and be utilized during periods of drought, and also save the underground water from pollution. Urban challenges call for urgent and sustained efforts to re-image the green infrastructure through the development of NBS. Addressing the challenges requires integrated strategies that align with the global standard for nature-based solutions and the new European Bauhaus, particularly the Sustainable Development Goal 11 on sustainable cities and communities. They are based on participatory planning and design, inclusiveness, and long-term stewardship, and so as the result is in an inclusive, resilient, and life-enhancing system for all its residents. A need for multidisciplinary collaboration among urban planners, landscape architects, civil engineers, agronomists, and traffic engineers with expertise in sustainable urban mobility to co-create NBS along with the residents, ensuring an inclusive, resilient, and life-enhancing system for all its residents is proposed. Thank you. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Έλα να κάτσεις εδώ κοντά μας. Και θα δώσω τώρα το λόγο στο Θάνο Ανδρίτσο από την Common Space, που θα μας μιλήσει για το παράδειγμα των 9 σχολείων στα Γιάννενα. Καλύτερα το PDF μάλλον, δεν ξέρω, ό,τι προτιμάς. Αν είναι ok το PowerPoint. Ναι, 25 Δεκάτου από πάνω, απλά ίσως το PDF. Άμα είναι ok οι γραμματοσυρές. Ωραία. Και αλλάζω από αυτό. Okay. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ και τη Σοφία και τις προηγούμενες ομιλήτριες. Η παρουσίαση είναι στα αγγλικά, αλλά καθώς έχουμε και πολύ καλές διερμηνείς, έχουμε αποφασίσει όποτε μπορούμε να τις κάνουμε στα ελληνικά για να είναι πιο εύκολο και για το ελληνόφωνο κοινό. Φυσικά, αν υπάρχουν ερωτήσεις ή στη συνέχεια συζήτηση, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο καθένας και η καθεμία. Εμείς τυχαίνει αυτή την περίοδο, σαν Common Space, να υλοποιούμε ένα έργο που είναι από τα μεγαλύτερα που έχουμε μέχρι στιγμής υλοποιήσει, ειδικά
όσον αφορά έργα που δεν προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ούτως ή άλλως, όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα που ασχολούμαστε εμείς, το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου τους προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα και είμαστε χαρούμενες που έχουμε ένα τέτοιο, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι τα προγράμματα σαν αυτά που μιλάμε σήμερα, όπως το Main Code ή άλλα, αδιαφορούμε, το αντίθετο. Είναι προγράμματα που μπορεί να έχουν να συνεισφέρουν πάρα πολύ στην καινοτομία, να εφαρμοστούν πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούν και να ανοίξουν δρόμους. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μεγάλο ζητούμενο και για μας, αλλά νομίζω ευρύτερα για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη χώρα, να ξεπεράσουν τα προγράμματα αυτά το όριο κάποιων σχετικά αποσπασματικών, καινοτόμων, αλλά μικρών δράσεων και να αλλάξουν σε όποιο βαθμό γίνεται, αν θέλετε, την καθημερινή ροή, τη δουλειά, την καθημερινή ζωή και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν το business as usual. Αν θέλετε να αλλάξει τον ίδιο, ας πούμε, τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε και εμείς και το επάγγελμα. Δεν θέλω να δαπανίσω πολύ χρόνο, θέλω απλά να πω ότι εμείς ως Common Space που διοργανώνουμε και το συνέδριο θα μιλήσουν μετά και τα παιδιά στην είσοδο, στο εναρκτήριο, το introduction του συνεδρίου. Θέλω κυρίως να εστιάσω στο ότι είμαστε μια σχετικά μεγάλη ομάδα, διεπιστημονική, συνεργατική. Αρκετοί και αρκετές από εμάς προερχόμαστε από τις σπουδές του χώρου και του σχεδιασμού και με έναν τρόπο εξ αρχής ήταν αρκετά διευρυμένη και διεπιστημονική και η προσέγγιση και οι υπηρεσίες τις οποίες παρήχαμε. Ήτανε και μάλιστα ένας από τους λόγους που συγκροτηθήκαμε ως ομάδα, η επιδίωξή μας να προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να συνδυάσουμε την εργασία μας και την ανάγκη βιοπορισμού, ειδικά πριν 10-15 χρόνια τα πράγματα όταν βγαίναμε στο επάγγελμα ή όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα επαγγελματικά ήταν ακόμα πιο δύσκολα από τώρα ή τέλος πάντων διαφορετικά δύσκολα από τώρα και ήταν ένα από τα θέματα που μας ενδιέφερε εκτός από την ανάγκη ενός βιοπορισμού με όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο και διεπιστημονικό τρόπο και συνεργατικό να επιδιώκουμε και τα έργα με τα οποία εμπλεκόμαστε να έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο τουλάχιστον όσο περισσότερο μπορείς μέσα στον τρόπο που ας πούμε δουλεύεις στο αντικείμενο. Και γι' αυτό το λόγο ήταν από τα πρώτα πράγματα που μας ενδιέφερε το ζήτημα του συμμετοχικού σχεδιασμού και ειδικά το θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία και στις σχολικές αυλές αποδείχθηκε πως ήταν ίσως το πιο έφορο το οποίο μπορούσε να αναπτυχθεί και νομίζω ότι μέχρι σήμερα ίσως είναι και το πεδίο στο οποίο έχει εφαρμοστεί με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να αναλύσω. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ενδεικτικά πολύ βιαστικά ότι καταρχήν είναι κάτι που γενικά οι Δήμοι κάνουν, δηλαδή είναι σχετικά συχνό να κάνουν αποκαταστάσεις των σχολικών αυλών, δεν είναι κάτι πάρα πολύ εξεζητημένο και δύσκολο, υπάρχουν κάποια χρήματα, είναι συγκεκριμένη η κοινότητα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, πιο εύκολα από ότι μια μεγάλη πλατεία και η γειτονιά, πιο εύκολα από ότι να βρεις, ας πούμε, κάποια άλλη κοινότητα. Είναι εύκολο σχετικά να το εντάξεις σε κάποιες εκπαιδευτικές ή άλλες διαδικασίες. Οι γονείς έχουν όρεξη, οι καθηγητές έχουν όρεξη ή υποχρέωση ορισμένες φορές. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία που είναι σχετικά πιο εύκολη, έχει αποδειχθεί λίγο πιο εύκολη σε σχέση με το δημόσιο χώρο που έχουν γίνει κάποια βήματα, πόσο μάλιστα σε σχέση με πιο μεγάλης κλίμακας θέματα τα οποία έχουν αποδειχθεί αρκετά πιο δύσκολα. Και υπό αυτή την έννοια το θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού με τις διάφορες εκδοχές που έχουμε πιάσει είναι και σχεδόν το βασικό θέμα στο οποίο έχουμε δουλέψει τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι και το συνέδριο. Δεν θα έλεγα ακριβώς ότι είμαστε ειδικοί και ειδικές, δεν ξέρω αν αυτή είναι η πιο σωστή φράση. Παρ' όλα αυτά έχουμε πια μια σχετική εμπειρία και στις μεθοδολογίες και σε υλοποιημένα έργα. Το έργο αυτό στο Χαλάνδρη, στα Γιάννενα, είναι μάλλον, δεν μπορώ να το πω με απόλυτη σιγουριά, νομίζω ότι σε επίπεδο πάντως budget και έκτασης είναι
ενδεχομένως το πιο μεγάλο που γίνεται αυτή τη στιγμή από άποψη συμμετοχικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο επίπεδο του έργου που θα υλοποιηθεί. Δεν εννοώ δηλαδή ένα μεγάλο horizon ερευνητικό, από την έννοια των υποδομών και το μελετητικό κομμάτι. Είναι σίγουρα πάντως από τα πιο μεγάλα και είναι ένα έργο στο οποίο, όπως βλέπετε, θα γίνουν προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού σε 11 σχολεία, 9 σχολικές αυλές, ένα δηλαδή είναι ένα συγκρότημα σε μία περίπτωση. Τα βλέπετε, είναι και δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια. Είναι λίγο περίεργη η μετάφραση του γυμνάσιου και του λυκείου. Είναι διαφορετικές βαθμίδες του secondary school. Είναι δηλαδή ηλικίας, τα παιδιά ηλικίας από ας πούμε 10 χρονών μέχρι 17-18. Αυτά οι ομάδες των παιδιών που έχουμε μέχρι τώρα δουλέψει. Έχουμε και κάποιες περιπτώσεις μικρότερης ηλικίας παιδιών που κάνουμε λίγο διαφορετικές μεθοδολογίες, αλλά χοντρικά είναι αυτό το ηλικιακό εύρος. Έχει 3-4 ας πούμε βασικές φάσεις. Η πρώτη φάση αυτού του έργου είναι το πρόγραμμα, ένα σχετικά εκτενές πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού, όχι τόσο εκτενές για κάθε σχολείο, γιατί έχουμε κάνει και σε άλλα σχολεία και σε άλλες περιπτώσεις πιο εκτεταμένα προγράμματα στην ίδια ομάδα, δηλαδή 4, 5, 7, 8, 10 εργαστήρια, αλλά σε επίπεδο έκτασης ως προς το ότι γίνονταν σχεδόν για 3-4 μήνες, σχεδόν κάθε 2-3 μέρες σε κάποιο σχολείο της πόλης ένα εργαστήριο, είναι από τα πιο εκτεταμένα. Συγκρίνεται με το πόσο εκτεταμένο επίσης ήταν το πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία που έγινε στο Cultural Hydran. Δηλαδή έχουν γίνει 60-70 μικρές ή μεσαίες ας πούμε συναντήσεις και τουλάχιστον 30 συμμετοχικά εργαστήρια με τα παιδιά. Δεν θέλω να δαπανίσω πολύ χρόνο, θέλω απλά να πω ότι εμείς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσαμε εξ αρχής μεθοδολογικά το ζήτημα και το οποίο μοιραστήκαμε εξ αρχής και με τους ανθρώπους από τον Δήμο, ήταν ότι για μας έχει νόημα να γίνει αυτό το πρόγραμμα μόνο αν υπάρχει πραγματικά κάποιο νόημα σε αυτό, μόνο αν εν τέλει επηρεάσει όντως το σχεδιασμό. Φυσικά ο σχεδιασμός μιας σχολικής αυλής δεν είναι το ίδιο δύσκολο θέμα, αν θέλετε, σε σχέση με άλλα ζητήματα δημόσιου χώρου ή δημόσιες πολιτικές, που οι συγκρούσεις είναι πολύ πιο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά, έστω και σε αυτό το επίπεδο, θεωρούσαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει εμάς να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία στην ουσία θα άλλαζε στο τέλος μονάχα το χρώμα του γηπέδου, θα έβαζε μια παραπάνω κερκίδα, θα έβαφε έναν τοίχο, αλλά μας ενδιέφερε να αναμετρηθούμε πραγματικά με τη δυνατότητα να αλλάξει κάπως ο τρόπος που σχεδιάζονται οι σχολικές αυλές και στο βαθμό που είναι εφικτό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από όσα θα προέκυπταν από το συμμετοχικό σχεδιασμό. Και επίσης δεν μας ενδιέφερε να πούμε ότι οτιδήποτε είναι συμμετοχική διαδικασία. Δηλαδή να κάνουμε μια εκδήλωση παρουσίασης, να κάνουμε μια διαβούλευση, να κάνουμε μια διαδικασία πληροφόρησης, διαδικασίες δηλαδή οι οποίες κατά κόρον χρησιμοποιούνται, παρουσιαζόμενες ως διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού ή συμμετοχικές διαδικασίες, ενώ είναι διαδικασίες κατά κύριο λόγο διαβούλευσης ή πληροφόρησης, που έχουν φυσικά και αυτές τις σημασίες τους, αλλά δεν έχουν τη διαδικασία, αν θέλετε, του συσχεδιασμού. Και αντίστοιχα προσπαθήσαμε, έχοντας στο επίκεντρο τους μαθητές και τις μαθήτριες, να εντάξουμε και τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών που υπάρχουν στη σχολική κοινότητα, δηλαδή τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, τους γονείς και σε κάποιες περιπτώσεις τις ας πούμε εκπαιδευτικές αρχές. Δεν είναι πάντα διευθυντές ή επίτροποι, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ονομάζονται, εκπαίδευσης, αντιδημαρχία εκπαίδευσης, δηλαδή τους διάφορους φορείς της πόλης που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Σε κάθε σχολείο κάναμε τουλάχιστον αυτά τα 5 πράγματα. Το πρώτο ήταν μια προπαρασκευαστική συνάντηση με τη διοίκηση του σχολείου, κάπως να καταλάβουμε και τι συμβαίνει. Θα σας πω και στη συνέχεια γιατί. 3 τουλάχιστον εργαστήρια με κάθε ομάδα
μαθητών και μαθητριών, ένα εργαστήριο με γονείς, ένα τελικό εργαστήριο διαβούλευση για το τελικό σχέδιο και μια συνάντηση επιτόπια και μια σειρά από συναντήσεις με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε σχέση με το τεχνικό. Δεν είναι ως προς το κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα πάρα πολύ εκτεταμένο. Όπως είπα και πριν, έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις και 10-15, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά προγράμματα. Ωστόσο, ήταν, νομίζω, ίσως ο τρόπος με τον οποίο εντάχθηκε και με τη σταθερότητα που έγινε και με το πώς κατά κάποιο τρόπο καθόρισε για ένα διάστημα τη συζήτηση στα σχολεία της πόλης, θα έλεγα ότι ήταν από τα πλέον εκτεταμένα. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε, δεν ήταν στο επίκεντρό μας το θέμα του να γίνει διαδικτυακά και ψηφιακά, ούτως ή άλλως δεν είναι εύκολο και δεν είναι σωστό μάλλον με τη σχολική κοινότητα να έχεις αυτά τα εργαλεία. Σε άλλες περιπτώσεις μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιήσαμε αυτό το αρκετά εύκολο εργαλείο του Padlet, που είναι επιτόπου δηλαδή το κάναμε, που με διάφορα tablet μπορούσες να δεις διάφορα παραδείγματα. Αυτά εδώ δηλαδή είναι διάφορες περιπτώσεις όπου ανάλογα με τις κατηγορίες, επίπλωση, κήπη, δίκτυα, νερό, εδάφους, ποιότητες και το καθεξής, μπορούσαν να δούνε και κάποια ωραία παραδείγματα για να ενταχθούν στη συζήτηση. Πολύ συνοπτικά, θέλω να πω ότι όλες οι εμπειρίες που έχουμε από το συμμετοχικό σχεδιασμό είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολος, πάρα πολύ επιτυχημένος και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά σε περιπτώσεις τέτοιων κοινοτήτων, που δεν έχουν τόσο ισχυρές συγκρούσεις όσο μπορεί να πετύχεις κάπου αλλού, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις μία άκρη, να αποκτήσουν τα παιδιά ενδιαφέρον στη διαδικασία, να είναι με νόημα και αντίκτυπο η διαδικασία και να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Μονίμως ακούμε σε αυτές τις διαδικασίες ότι οι ιδέες που θα λάβουμε θα είναι περίεργες, θα είναι τρελές, δεν θα μπορείτε να βγάλετε άκρη, δεν θα ενδιαφέρονται, καπνίζουν, είναι βία. Την ξέρουμε αυτή τη συζήτηση φυσικά. Εντάξει, η εμπειρία η δικιά μας είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι και πάρα πολύ εύκολο να καταλήξει και σε ένα σχέδιο, δηλαδή, πέρα από το ότι είναι εύκολο να δείξεις ότι είσαι συμπαθητικός και να μην σε βρίζουν, είναι και εύκολο και από αποτελεσματικότητα εννοώ του πράγματος. Σχεδόν όλες οι σχολικές αυλές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και αντιμετώπιζαν και στα Γιάννενα. Αναφέρθηκαν πριν και οι ομιλήτριες σε αυτά, οπότε δεν θέλω να πλατιάσω. Παρ' όλα αυτά είναι εντελώς προφανή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές αυλές. Είναι σχεδόν όλες ίδιες. Είναι πάρα πολύ μικρές οι εξαιρέσεις. Πρέπει να είναι κάποιο ιδιαίτερο σχολείο που είναι από παλιά ή είναι σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Κατά τα άλλα, ακόμα και τα Γιάννα που είναι τέτοια περιοχή, η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων έχουν περίπου τα ίδια προβλήματα. Είναι η κυριαρχία της ασφάλτου, του τσιμέντου και ειδικά των γηπέδων και ως χρήση και ως έδαφος, ως σκληρή επιφάνεια. Είναι απόλυτη. Είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι επιφάνειες πρασίνου και χώματος και άλλων υδατοπερατών υλικών. Το πράσινο ως επιτοπλίστων περιορίζεται περιμετρικά σε κάτι σαν παρτέρια ουσιαστικά, τα οποία δεν έχουν και πολύ μικρή χρησιμότητα, εκτός του ότι εντάξει, βοηθάνε στη σκίαση του σχολείου γενικά, αλλά δεν είναι μέρη που πηγαίνουν συχνά τα παιδιά. Υπάρχει πολύ κακή συντήρηση και των δαπεδοστρώσεων, αλλά σχεδόν όλων των στοιχείων εξοπλισμού, των βρυσών, των γηπεδών, των σκιάστρων, των καθιστικών, όλα αυτά σχεδόν πάντοτε είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ορισμένες φορές και με ζητήματα ασφαλείας. Δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά σκίαση και δροσισμός και ειδικά για μια πόλη σαν τα Γιάννενα έχει σημασία και το θέμα του στεγάστρου, γιατί έχουν βροχές αρκετά συχνά. Δεν είναι μια πόλη σαν την Αθήνα που είναι ίσως πιο περιορισμένο. Οπότε το καλοκαίρι και το χειμώνα με διαφορετικό τρόπο, μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι σχολικές αυλές παραμένουν ουσιαστικά ανενεργές και τα παιδιά κάθονται περιμετρικά είτε σε σημεία που είναι στεγασμένα είτε μέσα στις αίθουσες. Ειδικά στα δημοτικά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί στα δημοτικά υπάρχει υποχρέωση τα παιδιά να προαυλίζονται στον εξωτερικό χώρο και ταυτόχρονα δεν μπορούν να προαυλίζονται στον εξωτερικό χώρο γιατί βρέχει ή έχει πολύ ζέστη. Είναι οι σχολικές αυλές ουσιαστικά μονολειτουργικές, δηλαδή κυριαρχείται το παιχνίδι ακόμα και αν δεν είναι
ότι κάνουν τόσο συχνά αθλητικές δραστηριότητες. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι αθλητικά κέντρα ή ότι έχουν όλη την ώρα γυμναστική. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τα γήπεδα, αλλά συνήθως τα παιδιά περπατάνε γύρω-γύρω στα γήπεδα. Υπάρχει σίγουρα και αυτή η έμφυλη διάσταση, δεν την έπιασα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο αναφέρει και προκύπτει και συνήθως από τις συζητήσεις. Έχει πολύ μεγάλα προβλήματα προσβασιμότητας, ειδικά όπου υπάρχουν ισοϊψείς διαφορές, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές για να πας σε μια τουαλέτα, για παράδειγμα, είναι αδύνατο να μπορέσουν να πάνε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα αναπηρίας, πόσο μάλιστα άτομα που έχουν μεγάλα προβλήματα κινητικότητας, αλλά και άλλα περισσότερο ή λιγότερο εμφανή θέματα. Και επίσης υπάρχουν πάντα δυσκολίες στην λειτουργία των διαφορετικών ομάδων. Είτε το σχολείο είναι ανοιχτό στη γειτονιά, είτε όχι, είναι ένα μόνιμο θέμα αυτό. Είτε έχει να κάνει με το αν χρησιμοποιούν αθλητικοί σύλλογοι τα γήπεδα, το οποίο σαν συζήτηση ακούγεται ότι ανοίγει στη γειτονιά, στην πραγματικότητα όμως είναι μια σχετικά βαριά επιθετική δραστηριότητα, η οποία δεν είναι πολύ εύκολα. Αν τα σχολεία δηλαδή πρέπει να εκαλύπτουν την ανάγκη των αθλητικών σωματείων, τότε δεν μπορούν να καλύπτουν πολύ καλά την ανάγκη ενός χώρου παιχνιδιού ή άλλα, ας πούμε. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, η ουσία είναι ότι έχουν και μια σειρά από ζητήματα λειτουργικά που σχετίζονται με την επικοινωνία ανάμεσα στις διαφορετικές τάξεις, διευθύνσεις, ομάδες κ.ο.κ. Πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω χοντρικά τα 3 αποτελέσματα που έφτιαχνε κάθε διαδικασία. Στην αρχή ξεκινούσαμε από ένα σχεδιάγραμμα σε κάτωψη. Αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά είναι η εκδοχή της δικής μας αποδελτίωσης. Το ίδιο το χαρτί ήταν πολύ πιο δημιουργικό. Είναι η αποδελτίωση κάποιων βασικών προβλημάτων, ιδεών και σημαντικών χώρων. Στη συνέχεια, επίσης, αυτά είναι οι αποδελτιώσεις. Οι χάρτες είναι, καταλαβαίνετε, ζωγραφίζουν, γράφουν πολύ έντονα. Όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία, τόσο πιο συχνό είναι, πιο εύκολο είναι το εργαλείο της γραφής. Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία, τόσο πιο εύκολο είναι το εργαλείο της ζωγραφικής. Οπότε καταλήγαμε σε μία σειρά από ιδέες. Τα γήπεδα πάντα ήταν ένα θέμα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε όσα θα θέλαμε εμείς. Εμείς θα θέλαμε να βγάζουμε πιο πολλά γήπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλετε το συζητάμε. Δεν μπορούσαμε να τα βγάζουμε όσα θα θέλαμε και όσα θα θέλανε πιστεύουμε και τα παιδιά, γιατί μας έλεγαν οι καθηγητές ότι δεν μπορείτε να τα βγάλετε όλα. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούσαμε να περιορίσουμε. Καλά, δεν θα τα βγάζαμε και όλα, απλά καταλαβαίνετε. Το λέω λίγο στην υπερβολή του. Μια σειρά από ιδέες καταγράφονταν και μετά από αυτή που είναι η κατάσταση, σε όλα σχεδόν τα σχολεία, τα σχέδια θυμίζουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι τελικά, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση της μελέτης. Ωστόσο, μπορώ να σας δείξω κάποιες περιπτώσεις που έχουν αυξηθεί και οι επιφάνειες πρασίνου και οι επιφάνειες χώματος και διάφορων ειδών στέγαστρα και σκίαστρα και κάποιες μαλακές επιφάνειες για μικρότερης ηλικίας παιδιών. Θα σας δείξω αντίστοιχα εδώ το 3ο δημοτικό Μαρμάρων, που το προηγούμενο ήταν το 3ο δημοτικό. Αντίστοιχη εικόνα των σχολείων. Αυτός είναι ο σχεδιασμός επί του οποίου συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αρκετές επιφάνειες πρασίνου και χώματος και φυτεύσεων, αρκετές προσπάθειες τουλάχιστον για αξιοποίηση υλικών υδατοπερατών, είτε κυβόλιθων, είτε άλλης μορφής που να μπορούν να έχουν υδατοπερατότητα, είτε χώματος, είτε χαλικιών, άλλων διαφόρων ειδών διαφορετικών επιφανειών. Προσπάθεια να τοποθετηθούν στέγαστρα και σκίαστρα όσο περισσότερο γίνεται. Προσπάθεια διαχείρισης διάφορων υψομετρικών διαφορών και με άλλα. Ενσωμάτωση ραμπών και προσπάθεια να είναι όλα τα σημεία της αυλής προσβάσιμα. Αυτό είναι μια περίπτωση ενός σχολείου που είχε έντονη υψομετρικές διαφορές εσωτερικά, οπότε ήταν δύσκολη η διαχείριση και φαίνεται ότι έχουμε καταφέρει. Και για να κλείνω, θέλω να πάω μόνο σε κάποιες σκέψεις. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Και από πολλές απόψεις μπορούμε να... Ναι, ούτε, και λιγότερο. Είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα και από πολλές απόψεις είναι μια συνθήκη που είναι σπάνιο να την πετύχει στην Ελλάδα. Σε επίπεδο κλίμακας, budget και για μας εννοώ από άποψη μελετών. Και σίγουρα είναι πολύ σπάνιο να πετύχεις εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ο Δήμος έχει εντάξει
την κατασκευή αυτού του έργου, ενός μεγάλου τμήματος του στην τρέχουσα στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οπότε είναι εξασφαλισμένα 6-7 εκατομμύρια. Είναι μεγάλα μπάτζετ αυτά και είναι και ο Δήμος Ιωαννίνων είναι ένας επειδή είναι αυτή η περίπτωση μιας μεσαίας πόλης που είναι όμως αυτοτελής δήμος, συγκριτικά με έναν άλλο δήμο της Αθήνας που μπορεί να έχει μεγαλύτερο πληθυσμό, έχει καλύτερες χρηματοδοτήσεις σαν πρόσβαση ως ας πούμε μεγάλη περιοχή μεγάλου δήμου. Παρόλα αυτά, και επίσης με μια πολύ καλή συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία και με τις διαφορετικές ειδικότητες και με τις διευθύνσεις των σχολείων, δηλαδή συνήθως δεν τα πετυχαίνεις όλα αυτά. Οπότε το λέμε ως πολύ καλό παράδειγμα. Παρόλα αυτά, η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που εμείς θα θέλαμε και σε αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει και σε αυτό που θα γίνει είναι και πάλι πραγματική. Καταρχήν, το νούμερο ένα θέμα, το οποίο αντιμετωπίζουμε διαρκώς και το οποίο οι τεχνικές υπηρεσίες μας το θέτουν, μάλλον έχουν δίκιο, μπορεί και να έχουν και λίγο άδικο, είναι ο τρόπος που κατασκευάζονται τα έργα. Το έχω θέσει και σε όλων των ειδών της συζητήσης που μπορώ επί αυτού, το έθεσα και στο αντίστοιχα στο partnership για τις water sensitive cities τις προάλλες. Το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι το τάδε υλικό δεν μπορεί να το κατασκευάσει καλά ένας εργολάβος. Το δίνα στοιχείο αστικού εξοπλισμού θα καταστραφεί γιατί δεν μπορεί να συντηρηθεί. Αυτό το είδος, ας πούμε, σχεδιασμού, οι υπηρεσίες πρασίνου δεν μπορούν να το συντηρήσουν. Είναι η συνθήκη την οποία αντιμετωπίζουμε διαρκώς. Αυτό μονίμως δημιουργεί σε εκπτώσεις και στο σχεδιασμό και στην κατασκευή. Ο τρόπος με τον οποίο συνήθως παράγονται οι μελέτες, η ένταση δηλαδή, η ταχύτητα, η δυνατότητα των διαφορετικών ειδικοτήτων πραγματικά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τις τεχνικές υπηρεσίες και όλο αυτό να λειτουργήσει με τον τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Γιατί υπάρχει θεωρητικά το expertise για να υλοποιηθεί. Ο τρόπος και ο χρόνος στον οποίο χρηματοδοτούνται, ο τρόπος που επιβλέπονται και συντονίζονται και επιβλέπεται η κατασκευή τους, ο τρόπος που κατασκευάζονται και τα διάφορων ειδών εμπόδια τα οποία υπάρχουν, οδηγεί πολλές φορές, ακόμα και στα καλύτερα των παραδειγμάτων, όπως νομίζω ότι είναι αυτά, να έχουν μάλλον αποτελέσματα μικρότερα και με πιο περιορισμένο αντίκτυπο από αυτό που νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν. Είναι αντικειμενικά ένα θέμα συζήτησης αυτό. Στο μέλλον, παρόλα αυτά, σας το παρουσιάζουμε σαν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα έργων που έχουμε την τύχη να συμμετέχουμε όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια και θα είμαστε ακόμα πιο περήφανοι και περήφανες γι' αυτό. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ το Θάνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και στις 7.30 θα ξεκινήσει εδώ η έναρξη του συνεδρίου. Προτείνω να δώσουμε στο κοινό το λόγο για 10 λεπτά, αν θέλει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, και για ένα τελευταίο σχόλιο στο τέλος τους ομιλητές και να κλείσουμε και 20 και 25, να έχουμε 5 λεπτά διάλειμμα και μετά να μπορούμε να ξεκινήσουμε την άλλη συνεδρία. Κώστας Γερολυμάτος από το Δήμο Χαλανδρίου. Ποια Μαρία? Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε ένα τέτοιο είδους σχεδιασμό στην Ελλάδα είναι ότι εσύ θα πρέπει να υλοποιήσει μια εργολαβία σε μια αυλή σχολείο, η οποία είναι κενή από 15 Ιουνίου στην καλύτερη μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη. Έχεις λοιπόν να ετοιμάσεις μελέτες, να δημοπρατήσεις, να κατακυρώσεις και να εργαστείς ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η αυλή δεν τελειώσει 10 Σεπτεμβρίου, θα ξαναξεκινήσει 10 Ιουνίου. Αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλο δόλωμα για ένα εργολάβο, γιατί μπορεί να σε εκβιάσει κάλλιστα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εσύ είσαι πιεσμένος χρονικά. Η όλη συζήτηση λοιπόν περιλαμβάνει στο τέλος, που στο τέλος γίνονται όλα τα ζητήματα, στο τέλος, δηλαδή αυτός που κάνει το σοβά θα φανεί αν είναι καλός ο τείχος, όχι, αν είναι χτισμένος λάθος, ο σοβατζής θα το φτιάξει. Λοιπόν, στο τέλος λοιπόν, γνωρίζω ότι είναι τελική διαδικασία που επικυρώνει τα πάντα, η σχέση με τον εργολάβο, η εργολαβία στον χρόνο και η υλοποίησή της είναι το απολύτως κρίσιμο σημείο που θα κρίνει τα πάντα. Και εκεί δεν υπάρχει πάντα έλεγχος για τον εργολάβο στην Ελλάδα, μου λέω έτσι. Ναι, πολύ σημαντικό. Η Μαρία Δημοπούλου. Εντυπωσιακό, 9 σχολεία.
Ο Δήμος ο συγκεκριμένος ανήκει στους 6 Δήμους των κλιματικά ουδέτερων πόλεων και θα με ενδιέφερε πολύ αν έχει σκεφτεί, ας πούμε, να εντάξει αυτά τα σχολεία που μπορούν να λειτουργήσουν σαν πιλότη, περιμένουμε δηλαδή να λειτουργήσουν σαν πιλότη, σε μια ευρύτερη κλιματική εκπαίδευση αυτών των παιδιών, δηλαδή να καταλάβουν ότι η αλλαγή στην αυλή είναι μια διαδικασία μετριασμού, αλλά και προσαρμογής κλιματικής, και αν επίσης έχει σκεφτεί να επικοινωνήσει σε αυτά τα σχολεία κομμάτια του κλιματικού του συμφώνου, του ευρύτερου δηλαδή της πόλης, και αν έχει σκεφτεί διαδρόμους που θα μπορούσαν να ενώσουν αυτά τα σχολεία και ένα πρόγραμμα ανοιχτότητας, έτσι, γιατί το λέω αυτό με τη μεθοδολογία του Main Code, αν αυτά τα σχολεία είναι ενδυνάμει κλιματικά καταφύγια, θα πρέπει να, μετά την υλοποίησή τους ή παράλληλα, να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία, και δεν ξέρω επίσης και σε τι φάση βρήκατε τα κτίρια, δηλαδή πόσο ενεργειακά τα κτίρια αυτά, ή αν ο Δήμος έχει σκεφτεί ταυτόχρονα αυτά τα σχολεία να τα κάνει πράσινα, ευρύτερα πράσινα, δηλαδή να τους κάνει και ενεργειακή αναβάθμιση. Παίρνουμε παρατηρία και στο τέλος κάνετε κλείσιμο, ναι. There is still chance for another question. Yes? Okay. My question, I think, follows Costa's question on contracting. Considering the historical strength that the construction sector has had in Greece, so specifically the concrete construction sector it has had, and its influence in policy in Athens, is there a possibility for the private sector to change, so to gear itself, instead of grey infrastructure, to gear itself towards green infrastructure? Has there been a change in behavior in the private sector regarding what operations it conducts in the city? Καλησπέρα. Βασικά, μια διευκρινιστική ερώτηση. Το έργο ήδη από όταν είχε προκηρυχθεί είχε την προϋπόθεση ότι θα είναι με συμμετοχικό, ή είναι κάτι που το βάλατε εσείς ουσιαστικά για να το... Δηλαδή, με ποια σειρά μπήκε ο συμμετοχικός και ποια επέβαλε... Για τα Γιάννενα, ναι. Και αυτό, ποια πράγματα ήδη... προέκυπτε λόγω του μοτίβου της χρηματοδότησης που είχε. Αυτό λίγο με την ανάθεση σε σχέση με αυτό, και το τι συνέπειες είχε και μετά, άμα είχε στο τέλος, με όλα αυτά, με τα τιμολόγια, με τα εργολαβικά, όλα αυτά που μπορεί να προέκυπταν. Πολύ γρήγορα 3 σημεία. Ένα, θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω και το αν οι μαθητές και οι μαθήτριες συσχεδίασαν, πέρα από τη χωροθέτηση, ας πούμε, στην αυλή, υλικότητες δαπέδων και φυτεύσεις, δέντρα, θάμνους κτλ. Δηλαδή, αν καταρτίστηκαν, κάπως ενημερώθηκαν για αυτά και αν συμμετείχαν στην απόφαση. Ένα δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι σε αυτού του είδους τα project, σίγουρα ο Δήμος, όταν έχει χρηματοδοτήσεις, θα πρέπει να λειτουργεί και λίγο σε επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού του, προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα και οι τεχνικές υπηρεσίες να το κατανοούν, και οι υπηρεσίες πρασίνου να το κατανοούν και να μπορούν να το εφαρμόσουν, είτε να το αξιολογήσουν με έναν τρόπο. Και τρίτο είναι ότι θεωρώ επίσης ότι με έναν τρόπο οι Δήμοι θα πρέπει πλέον τα έργα που προκηρύσουν, τρέχουν, τα χρηματοδοτούν, να τα παραλαμβάνουν από τους εργολάβους με την έννοια του παραλαμβάνω ένα έργο και αν δεν είναι αποδεκτό δεν πληρώνει το εργολάβος. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζουν οι εργολάβοι αυτή τη στιγμή, το κάνω με τους όρους μου κτλ. Κάπως πρέπει να γυρίσει λίγο πίσω, γιατί βλέπουμε ότι σε πολλά παραδείγματα υλοποίησης
και με τις χρηματοδοτήσεις που τρέχουν τώρα στους Δήμους για nature-based solutions και οτιδήποτε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, γίνονται υποτίθεται έργα. Ο Δήμος δεν παραλαμβάνει ποτέ τίποτα και με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ, μια οπτική ή δεν ξέρω, καταστρέφονται, δεν παραλαμβάνουν οι Δήμοι στην ουσία το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Οπότε, σαν 3 σημεία τα βάζω. Το κύριο είναι η ερώτηση σε σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών-μαθητριών. Hi, I would have a question for the first presenter. I'm sorry if you already mentioned and I didn't hear it. Schools and schoolyards are becoming increasingly gated spaces for following these rules of safety for the children. And on the other hand, like, how did you observe this in practice and how did you deal with it, this contrast for opening for shelters and public space for people? Γεια σας και από μένα. Συγγνώμη για τη φωνή μου. Γυρίσατε όλοι και με κοιτάξατε, απλά είμαι λίγο κρυωμένη. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν και για τις παιδικές χαρές και για τις αυλές των σχολείων. Όμως αυτά εφαρμόζονται στην περίπτωση που έχουμε σχολεία. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις και είναι πραγματικά περιστατικά πολύ πρόσφατα, όπου σχολεία δεν έχουν καν αυλές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη του Ηρακλείου, όπου δεν έχει αυλή. Μιλάμε επίσης για σχολεία τα οποία δεν έχουν κτίριο το οποίο να ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν σχολεία και νηπιαγωγεία τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο είναι γύρω στα 20-30 σχολικά κτίρια, τα οποία πρέπει να μετακομίσουν και ο Δήμος πρέπει να βρει αντίστοιχους χώρους, διότι νοικιάζονταν για περισσότερο από 15 χρόνια και οι ιδιώτες θα θέλουν πίσω για να τα αξιοποιήσουν. Άρα λοιπόν, πολύ ωραία αυτά που λέτε, αλλά να βάλουμε και την παράμετρο που φυσικά δεν αφορά εσάς, αλλά να τη βάλουμε αυτή την παράμετρο στη συζήτησή μας, έτσι να το έχουμε κατά νου. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής, ότι όλα αυτά που σχεδιάζονται κάτω από κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Υφίσταται λοιπόν κάποια νομοθεσία σε σχέση με τις παιδικές χαρές και κάποια νομοθεσία σε σχέση με τις σχολικές αυλές. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, τις μελέτες που κάνετε, κατά πόσο είσαστε διατεθειμένοι, έχετε κάνει ενέργειες, όλα αυτά να μεταφερθούν στα αντίστοιχα υπουργεία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας, για να θεσμοθετηθούν ως νόμος και κανόνας για όλα τα σχολεία και για όλες τις παιδικές χαρές και όχι μόνο σαν μεμονωμένα παραδείγματα τα οποία εσείς μελετήσατε και φέρατε εδώ και μας τα παρουσιάσατε. Ευχαριστώ. Να περάσουμε νομίζω στο γύρο των απαντήσεων. Θα ήθελα να μου επιτρέπει και εμένα ένα σχόλιο πριν δώσω πρώτα το λόγο στο Θάνο, μετά στην Αγγελική και τέλος στην Ομπρέτα, κάπως ανάποδα από το πώς αρχίσαμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θέσατε και ήθελα να σταθώ σε 2-3 πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτή η αλλαγή του παραδείγματος, το πώς να είναι οι αυλές, εμπεριέχει πολλά από αυτά που είπατε. Δηλαδή, εμπεριέχει μια αλλαγή της κουλτούρας των ίδιων των ανθρώπων, των δασκάλων, των γονέων. Δηλαδή, ο Θάνος είπε ότι είναι πολύ εύκολο και δεν έχει έντονες συγκρούσεις, αλλά σε κάποια πράγματα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό που θεωρεί ο άλλος ως δεδομένο για την αυλή. Δηλαδή, πιστεύει ότι το παιδί κινδυνεύει άμα τα κάγκελα δεν είναι ψηλά. Πιστεύει ότι γενικά τα παιδιά πέφτουν και χτυπάνε. Ή τα ζητήματα της συντήρησης. Δεν γίνονται αυτά που λέτε, παιδιά, το ξύλο χαλάει, το πριονίδι δεν ξέρω θα το φάνε. Δηλαδή, υπάρχει μια κινδυνολογία που σε ένα άλλο έργο, ας πούμε, πήγα εγώ σε ένα χωριό στον Ταΐγετο και είχε μια παιδική χαρά δίπλα στο χώρο που πάμε να αναπλάσουμε με πλαστικό χλωοτάπητα στο βουνό, στο χωριό. Γιατί χαλάει το πριονίδι. Μα είμαστε στον Ταΐγετο και είχε πλαστικό χλωοτάπητα. Άρα θέλω να πω, αυτή είναι πρώτα μια αλλαγή κουλτούρας που εκπαιδεύει και εμάς τους ίδιους, ότι τα παιδιά μας θα λερωθούν. Όταν πήγε το παιδί μου σχολείο στην Αγγλία, που δεν την εξειδένικευε, έχει άλλα πράγματα, η εισαγωγή στους γονείς είναι βάλτε τους ρούχα, εδώ θα λερωνόμαστε. Πολύ βασικό. Θα βραχούνε και λίγο. Να σε έχουν και μια αλλαξιά, μια αλλαγή. Δεύτερον, η αλλαγή που είπατε στην κατασκευή που αφορά όχι μόνο τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, αλλά τους εργολάβους που τα φτιάχνουν, τους ίδιους τους εργάτες. Ξέρει ο άλλος να φτιάξει αλλιώς
nature-based solution που θες εσύ, παρτέρι βροχής, τι είναι αυτό? Δηλαδή είναι μια διαδικασία που θα είναι σταδιακή, αλλά πρέπει να αρχίσει να υπάρχει αυτή η πίεση για να μπορέσει στο τέλος να αποτυπωθεί και στην ερώτηση που είπατε, στους κανόνες και σε αυτά που επιτρέπονται και στο αν μπορεί να πιστοποιηθεί ο χώρος ή αν επιτρέπεται να έχει το τάδε υλικό ή το δίνα. Επομένως, ας το δούμε ως μια διαδικασία που αλλάζουμε εμείς, αλλάζουν οι τεχνίτες, αλλάζουν οι εργολάβοι, αλλάζουν οι υπηρεσίες που τα παραλαμβάνουν, αλλάζουν οι προδιαγραφές, αλλάζουν τα τεύχη δημοπράτησης για να δεσμεύουν τον εργολάβωνα, για να μπορεί ο επιβλέποντας να το επιβάλλει και να το παραλάβει και το καθεξής. Άρα αυτό δεν είναι απλό να συμβεί. Επομένως, αυτό ήθελα να κρατήσουμε, ότι είναι μια διαδικασία. Και να δώσω το λόγο στο Θάνο για τα σχολεία και σιγά-σιγά στις κυρίες. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Δεν θέλω να μονοπολίσω τις απαντήσεις, γιατί νομίζω ότι απλά είναι ενδιαφέρον το έργο που παρουσίασα. Κατά τα άλλα, το πιο ισχυρό κομμάτι της συζήτησης είναι η δουλειά η οποία γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, ας πούμε, και στο επίπεδο της εφαρμογής που προσφέρουν και οι συναδέλφισες από το Main Code. Ωστόσο, θέλω να πω έτσι 2-3 φράσεις, γιατί κατά τα άλλα τα θέματα τα οποία πιάσανε μπορούμε με απασχολούν πολύ. Αυτό θέλω να πω, με απασχολούν έντονα. Σε σχέση με τον πώς μπορεί ο Δήμος, και αν έχει στο μυαλό της την ερώτηση της Μαρίας, δηλαδή, να το συνδυάσει, είμαι σίγουρος ότι έχει, νομίζω το γνωρίζεις και εσύ, και δεν ξέρω 100%. Πάντως και εμείς είμαστε διατεθειμένοι. Είμαι σίγουρος ότι και οι άνθρωποι από το Δήμο και ειδικά το κομμάτι Σιόντι, η Έλληνα, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν σίγουρα στο μυαλό τους. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να συνδυαστεί μια τέτοια διαδικασία με ένα στοιχείο, ας πούμε, κλιματικής εκπαίδευσης. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ και νομίζω ότι το έχουν και στο μυαλό τους. Σε σχέση με το θέμα τώρα των έργων και το πώς υλοποιούνται, προσωπικά αισθάνομαι άλλη μια τρομερή ματέωση μετά από τις άλλες ματεώσεις που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, αν με ρωτάτε αυτό, δεν είμαι αισιόδοξος. Είμαι μάλλον απαισιόδοξος. Δηλαδή, πιστεύω ότι το επίπεδο που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα τώρα δεν είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια. Αυτό το οποίο όμως πράγματι είναι σε μια διαδικασία, το παρουσίασε καλύτερα η Σοφία, είναι ότι όντως και εμείς, ας πούμε, οι μελετητές και οι μελετήτριες και οι τεχνικές υπηρεσίες και η ανάγκη από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ή οτιδήποτε, φέρνει αναγκαία και η ανάγκη που προκύπτει και από τους πολίτες. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, μπορούν να δουν πώς είναι ένα σχολείο σε μια άλλη χώρα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πράγματι υπάρχουν κάποια βήματα βελτίωσης, αλλά κατά τη γνώμη μου, για να πω και κάτι έτσι που έχει πιο πολύ νόημα, αισθάνομαι τεράστια αίσθηση ματαιότητας όταν συζητάμε για nature-based solutions και sustainable urban development και όλα αυτά, με το επίπεδο που είναι όλα τα πράγματα και τον τρόπο, δεν ξέρω πώς να το πω, τον τρόπο που υλοποιούνται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Και αυτό εμένα μου προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Μπορώ να πω πολλές περιπτώσεις βελτίωσης και ειδικά η περίπτωση της τεχνικής υπηρεσίας, για παράδειγμα του Δήμου Ιωαννητών, είναι πάρα πολύ καλή. Και γι' αυτό έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα ακριβώς των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ πιο σύνθετο, είναι και οικονομικό, είναι και πολιτικό. Εντάξει, είναι αποψηλωμένες τους ή άλλους τεχνικές υπηρεσίες. Είναι τρομερά δύσκολο τέτοιες υποστελεχωμένες υπηρεσίες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που θα χρειαζόταν η επίβλεψη και ο σχεδιασμός μιας μετάβασης, ας πούμε, προς nature-based solutions και όλα αυτά. Υπάρχει όμως ένα θέμα καταστατικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν συζητάμε, όπως λέει η Σοφία, το αν κάπου θα λερωθεί το παπούτσι σου άμα πατήσεις σε χώμα όταν βρέχει. Και χθες δεν μπορούσε να περπατήσει σε κανένα πεζοδρόμιο. Εγώ είμαι 40 χρονών, δεν είμαι και τόσο μεγάλος. Αισθάνομαι μονίμως ότι θα πέσω στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι εγώ λίγο μεγάλος, αλλά αισθάνομαι μονίμως ότι θα πέσω όπου και να είμαι. Αυτό είναι μια συνθήκη, η οποία δεν ξέρω πώς να τη συζητήσουμε, γιατί δεν μπορεί να επιληθεί αυτό. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει άρδιν πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να σχεδιαστούν. Προσωπικά δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος. Έγιναν βήματα, σε σχέση με το ερώτημά σου, ναι, έγιναν αρκετά αναλυτικά. Τα παιδιά σχεδίασαν και ακόμα και σε επίπεδο σχεδιασμού. Δηλαδή, είχαμε αρκετά αναλυτικά
σετ από, ας πούμε, καλές πρακτικές ή φυτεύσεις ή οτιδήποτε. Πάντως, για να το κλείσω, θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Είναι πράγματι ένα best practice. Δεν είμαι αισιόδοξος γενικώς για το αν το άθροισμα των best practices φτιάχνει, ξέρω εγώ, ένα better process, ας πούμε, γενικά. Είμαι μάλλον απαισιόδοξος, αλλά εντάξει, αυτό είναι προσωπική. Μισογεμάτο, ας το κρατήσουμε. Βιάζεσαι να γίνει κάτι τώρα και να έχεις αποτέλεσμα. Ναι, άμα το δεις ως διαδικασία, θα αισιοδοξήσεις. Σιγά σιγά. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξη, Θάνο, γιατί η προσπάθεια που κάνετε και ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια και που μπορεί να υλοποιηθεί, είναι αισιοδοξία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή, θα συνεχίζουμε να έχουμε τις σχολικές αυλές που έχουμε. Είναι μια πονεμένη η ιστορία, οι σχολικές αυλές. Οι περισσότερες έχουν περιορισμένο, αν όχι καθόλου πράσινο. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα όχι μόνο στην υψηλή θερμοκρασία, είναι εκτεθειμένα και στη UV ακτινοβολία, που είναι αυτή η οποία δημιουργεί καρκίνους και νοσήματα. Έτσι. Οπότε, αυτό πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Ως προς το φυτικό υλικό, ωραία, φτιάχνουμε τα nature-based solution, ο conductors. Δυστυχώς βλέπουμε και περιπτώσεις, εγώ θα έλεγα στο κομμάτι το εργολαβικό, έτσι, όπου έχουμε φυτικό υλικό και δεν προστατεύεται. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει το φυτό και ειδικά το δέντρο. Βλέπουμε εργολαβίες έρχονται και γίνονται, υλοποιούνται, κάνουν εκδορές στα δέντρα, σπασίματα, με πολλές φορές τόσο σοβαρές που απαιτείται και η αποκοπή τους. Δεν καταλαβαίνουν καν ότι το δέντρο έχει από κάτω μια ριζόσφαιρα η οποία δεν πρέπει να διαταραχτεί. Κόβουμε τις ρίζες και περιμένουμε το δέντρο να αναπτυχθεί σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό πρέπει κάπως και αυτό να αντιμετωπιστεί για το πράσινο. Ο σεβασμός του πρασίνου. Μέσα από τις σχολικές αυλές μπορούμε να μάθουμε για το πράσινο, να σεβόμαστε το πράσινο. Έχουμε μάθει τα παιδιά μας να ζουν σε ένα στήρο περιβάλλον μέσα στην πόλη. Το ότι δεν υπάρχει έδαφος στη σχολική αυλή, το πράσινο, δεν είναι το ότι έχουμε αλλεργίες, έτσι, είναι ακριβώς γιατί τα παιδιά μας έχουν σταματήσει να έρχονται σε επαφή με το έδαφος, σε επαφή με τα φυτά. Γιατί επί γενναίες είναι εντός εισαγωγικών στήρα περιβάλλοντα. Δεν έχουν να αναπτύξουν τα αντιγόνα που παλιά ο άνθρωπος, όταν ζούσε σε αρμονία με τη φύση, τα είχε. Οπότε πρέπει να βλέπουμε το φυτό έτσι σαν ένα μέρος μας, σαν και πολύτιμο κομμάτι στη ζωή μας. Όσον αφορά για τις διαδρομές μεταξύ τα σχολεία, οι κοινωνικές ανισότητες δεν είναι μόνο με το πράσινο, είναι και με τα σχολεία. Αναφέρατε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία, δυστυχώς υπάρχουν γειτονιές που δεν έχουν σχολεία. Οπότε και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί, δηλαδή μέσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό να υπάρχει προσβασιμότητα, έτσι, ισόνομη ως προς τα σχολεία, και αυτά θα μπορούσαν να εξεταστούν δυνατότητες δημιουργίας πράσινων διαδρομών, ενοποίησής τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο δίκαιο πρασίνου και ασφαλής κυκλοφορίας και για τα παιδιά. Το ότι το παιδί, ότι το σχολείο είναι μακριά, στερούμε την κοινωνικότητα στα παιδιά από το ότι παίρνουμε το παιδί και αναγκαζόμαστε να πάρουμε το αυτοκίνητο, το ότι το παιδί πλέον δεν περπατάει στο σχολείο, στερούμε την κοινωνικοποίηση στο παιδί. Επίσης, ως προς για την νομοθεσία που ανέφερε κάποιος, έτσι, έχουμε εμείς την έρευνα, να κάνεις τους θεσμούς, δηλαδή από τα ερευνητικά δεδομένα ή από αυτό που λειτουργεί, να το κάνεις νομοθεσία, υπάρχει μια διαδικασία στο οποίο εμείς από μόνοι μας δεν την έχουμε σαν... Δηλαδή, χρειάζεται ειδικός νομοθέτης με επιστήμονες να καθίσει κάτω να μπορεί να θέσει την νομοθεσία. Αλλά δεν είναι μόνο στο να βάλουμε πράσινο μέσα στις σχολικές αυλές. Πρέπει να σκεφτούμε πώς σχεδιάζουμε ένα σχολείο με τη σχολική αυλή. Ακόμα και η τοποθέτηση του σχολείου, ο προσανατολισμός του παίζει σημαντικό ρόλο. Οπότε η αρχιτεκτονική τοπίου, αν θέλετε, στο σχεδιασμό των σχολείων, της έκτασης του σχολείου, το σχολείο μαζί με τη σχολική αυλή μέσα στον αστικό ιστό.
Και για τις περιοχές, στα σχολεία, θα έλεγα ένα μικρό βήμα αισιοδοξίας πάλι, εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν παρτέρια στις σχολικές αυλές, γιατί είναι σημαντικό, δεν λέμε να γεμίσουμε με τα φυτά, να κατακλείσουμε όλη τη σχολική αυλή με φυτά, γιατί τον ανοιχτό χώρο τα παιδιά το χρειάζονται. Χρειάζονται να αθλούνται, χρειάζονται να ασκούνται, το θέλουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Θα μπορούσαν ενδεχομένως πράσινη τείχη, έτσι, οπότε κάθετοι κήποι, οι οποίοι θα περιορίζουν και την αντανάκληση, αν θέλετε, της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στη σχολική αυλή, άρα προστασία καλύτερη από τη UV ακτινοβολία. Υπάρχουν λύσεις, απλώς να υπάρχουν οράματα και προσπάθεια, να μην σταματήσουμε την προσπάθεια. I'm trying to give my point of view that obviously is not a Greek point of view, as a more Italian or European, if you prefer. I'm not pessimistic. I'm not an optimistic. I'm a realistic person, more than the queen or the king, if you prefer, as you prefer. So taking to your mind this perspective, what I'm thinking is that we are at a turning point because Europe request us to be committed for climate neutrality until 2030 or 2050, depends from the city that we are taking into consideration. I'm not so sure that the green transition could be also just, maybe could be also unjust, because we have to take into account the fact that we need to be able to better share the intervention that we are designing for. Obviously, I think that from the conflict, we can learn more than we can expect it. And I think that, for instance, for the contractor, the point is not to expect it from the contractor that they are able to understand what we need to learn from the green transition that we are taking into account, but maybe working together, closely together with all the community. That means people, children, parents, but also private sector cannot be excluded from this type of challenges, because if we are thinking about the contractors or the private sector as the enemy, we will fall from the beginning. Europe requests to us to integrate the so-called green jobs into the green transition process. I'm not so convinced about the fact that jobs have to be green. I think that maybe contractors need to understand that greening the city could be also highly renewables in the sense of money, because obviously private sector need to be paid in some way, is totally just in the sense that they have this type of commitment. But as academicians or practitioners that work for mainstreaming the idea that nature could be one of the ways in which city can be modified or regenerate, I think that this is a turning point and we need to take the challenge and try to deal with all the conflicts that this type of challenge can in some way move on and stimulate. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για λίγο, είναι και 25, να ξεκουραστούν λίγο και οι διερμηνείς και κρατώντας και το ακαδημαϊκό τέταρτο μάλλον από το 7.30 που ήταν η τυπική έναρξη, παρατέταρτο να ξεκινήσουμε το kick-off.
Γιώργο. Παρακαλώ, καθίστε σιγά σιγά ώστε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την επίσημη έναρξη του συνεδρίου και στη συνέχεια, με το πρώτο plenary του φετινού συνεδρίου. Αρχικά να σας καλωσορίσω όλους. Είμαστε εδώ για το τρίτο συνέδριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα φέτος χωρική δικαιοσύνη στην εποχή της κλιματικής κρίσης και συγκεκριμένα με 4 κεντρικές θεματικές: το δικαίωμα στην πόλη, το δικαίωμα στα κοινά, το δικαίωμα στη φύση, αλλά και το δικαίωμα στην ορατότητα. Στο τριήμερο αυτό συνδιαλέγονται πάνω από 200 ομιλητές, δεκάδες ακαδημαϊκοί και ερευνητές, επαγγελματίες του χώρου, εκπρόσωποι φορέων χάραξης και άσκησης πολιτικής, αλλά και καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Το συνέδριο οργανώνεται γύρω από μια πολυδιάστατη δομή, η οποία περιλαμβάνει φέτος 21 συζητήσεις σε μορφή πάνελ, πάνελς που καλύπτουν ένα εντυπωσιακό εύρος θεματικών, όπως χωρική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός, κοινωνικές ανισότητες, κλιματική προσαρμογή, αστικές και περιφερειακές ανισότητες, συμμετοχικός σχεδιασμός, δημόσιος χώρος, αλλά και πράσινες υποδομές και άλλα. Τα πάνελς ουσιαστικά αποτελούν το βασικό κορμό. No? Οκ. Συγγνώμη για τους Έλληνες που θα τα ακούσουν δεύτερη φορά.
Can you hear? Okay. Can you all, μπορείτε όλοι να ακούσετε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω λοιπόν ξανά στο τρίτο συνέδριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα φέτος την χωρική δικαιοσύνη στην εποχή της κλιματικής κρίσης και 4 θεματικές συγκεκριμένα: το δικαίωμα στην πόλη, το δικαίωμα στα κοινά, το δικαίωμα στη φύση αλλά και το δικαίωμα στην ορατότητα. Στο τριήμερο αυτό συνδιαλέγονται συνολικά πάνω από 200 ομιλητές, δεκάδες ακαδημαϊκοί και ερευνητές, επαγγελματίες του χώρου, εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής, αλλά και καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Το συνέδριο φέτος οργανώνεται γύρω από μια πολυδιάστατη δομή, η οποία περιλαμβάνει 21 συζητήσεις σε μορφή πάνελ, τα οποία καλύπτουν ένα εντυπωσιακό εύρος θεματικών, όπως η χωρική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η στεγαστική κρίση και πολιτικές κατοικίας, ο υπερτουρισμός, κοινωνικές ανισότητες, κλιματική προσαρμογή, οι αστικές και περιφερειακές μεταβάσεις, μεταμορφώσεις, αλλά και ο συμμετοχικός σχεδιασμός και ο δημόσιος χώρος και άλλα. Τα πάνελ αποτελούν ουσιαστικά το βασικό κορμό της συζήτησης, λειτουργώντας ως κόμβη ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μεταξύ επιστημόνων, κοινοτήτων αλλά και φορέων. Στο συνέδριο επίσης περιλαμβάνονται 14 συνεδρίες πόστερ, οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από ανοιχτή πρόσκληση και υποβολές προτάσεων που έγιναν. Οι συνεδρίες που διαμορφώθηκαν από τις υποβολές αυτές μπορούμε να πούμε ότι συνοψίζονται στις εξής θεματικές: το αστικό πράσινο και την προσβασιμότητα, το αίσθημα της κατοίκησης και του ανήκειν σε έναν τόπο, την εκπαίδευση και τα συμμετοχικά εργαλεία, τις γεωγραφίες της καταστροφής, τις ανθρώπινες και μη ανθρώπινες σχέσεις στο χώρο, τις μορφολογίες της ανισότητας και άλλες. Οι συνεδρίες αυτές λειτουργούν σαν κυρίως χώρος εξερεύνησης μεθοδολογιών, έρευνας αλλά και πρακτικών του πεδίου. Επίσης, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται 2 workshops. Το ένα πραγματοποιήθηκε σήμερα γύρω από τα Nature-Based Solutions, ενώ ένα ακόμη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή για την εφαρμογή χωρικών εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Ενώ κεντρικό πυλώνα των 3 αυτών ημερών είναι τα 3 plenary sessions, τα οποία ξεκινούν σήμερα με τον κύριο Κωστή Χατζημιχάλη και τον Ομάρ Τζαμπάρη Σαλαμάνκα. Correct? The pronunciation. Το οποίο θα ανοίξει το θεωρητικό πλαίσιο της χωροκοινωνικής δικαιοσύνης, της κλίμακας και των δομών ισχύως γύρω από την ενέργεια και το χώρο. Το αυριανό πλέναρι με τις Ντίνα Βαΐου και Ελίζα Φιόρ, το οποίο εμβαθύνει στο δικαίωμα στην πόλη και στη διτή ανάγκη σχεδιασμού και υπεράσπισης των κοινών χώρων. Ενώ το πλέναρι της Κυριακής με τους Άλκης της Θωμίδου, Ανδρέας Λάγκ, Τζον Μπίνγχαμ Χολ και τον Κώστα Βουρεκά, οι οποίοι συνομιλούν απαντώντας στο ερώτημα ποιος σχεδιασμός άραγε μπορεί να υπηρετήσει τη χωρική δικαιοσύνη. Οι ολομέλειες αυτές δίνουν το θεωρητικό, πολιτικό και κοινωνικό στίγμα του συνεδρίου, ενώ όλες αυτές οι ομιλίες συζητήσεις πλαισιώνονται από μία έκθεση 35 διπλωματικών και σχεδιαστικών προτάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με επιμέλεια της ομάδας ΚΕΝΑ, σε συνεργασία με τους οποίους υλοποιήθηκε και συνολικά η φετινή διοργάνωση φέτος και τους ευχαριστούμε πολύ. Σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτίθονται αυτές οι 35 μακέτες, σχέδια και installations από διεθνείς αλλά και ελληνικές συμμετοχές, κυρίως από σχολές αρχιτεκτονικής, και είναι μια έκθεση η οποία λειτουργεί κυρίως ως διάλογος πάνω στην χωρική δικαιοσύνη, την ταυτότητα του τόπου αλλά και την έρευνα. Επίσης, στις παράλληλες αυτές δράσεις συμπεριλαμβάνονται προβολές βίντεο και ταινιών. Καθημερινά μπορείτε να βρείτε στην αίθουσα προβολών ταινίες μικρού μήκους, ενώ προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ The Prototype σε συζήτηση με τους δημιουργούς. Οι προβολές αυτές δίνουν έτσι και μια πιο καλλιτεχνική συλλογική διάσταση στον τρόπο που κατανοούμε τις φετινές θεματικές. Φέτος, επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και την υποστήριξη του φετινού συνεδρίου από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Φίβη Δαλιάνη, εκπρόσωπο του Ιδρύματος, σήμερα εδώ μαζί μας, για έναν σύντομο χαιρετισμό.
Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην έναρξη του τρίτου συνεδρίου συμμετοχικού σχεδιασμού. Ενός συνεδρίου που φέρνει στο προσκήνιο αυτό που συχνά μένει στο περιθώριο. Τη χωρική δικαιοσύνη στην εποχή της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις γεωγραφίες και τις κοινότητες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Για το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, η κλιματική κρίση δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα που λύνεται με διαχειριστικές βελτιώσεις. Είναι μια βαθιά πολιτική σύγκρουση. Είναι προϊόν ενός συστήματος που βάζει το κέρδος πάνω από τα οικοσυστήματα και πάνω από τις ζωές των ανθρώπων. Είναι μια κρίση άνισα κατανεμημένη που πλήττει περισσότερο τις εργατικές τάξεις, τις περιφερειακές κοινότητες, τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, τους τόπους που θυσιάστηκαν στην ανάπτυξη. Στην περιοχή μας, στη Μεσόγειο, που θερμαίνεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη, οι επιπτώσεις είναι ήδη εδώ. Από τη θερμική καταπώνηση των πόλεων μέχρι τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τη διάβρωση των ακτών. Δεν είναι απλά κλιματική κίνδυνη. Είναι κοινωνικές αδικίες που εντείνονται. Και για να αντιμετωπιστούν, απαιτείται όχι απλώς τεχνολογία, αλλά δημοκρατία ριζοσπαστική. Αναδιανομή πόρων, ενίσχυση των κινημάτων, ακρόαση των φωνών που συστηματικά αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό και στηρίζουμε με συνέπεια πρωτοβουλίες όπως το Participatory Lab και το Common Space, που τα τελευταία χρόνια χτίζουν μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα, την αυτοοργάνωση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές κινητοποιήσεις. Ένα χώρο που η γνώση δεν παράγεται για τις κοινότητες, αλλά από τις κοινότητες τις ίδιες, από τα κάτω. Ένα χώρο όπου η συμμετοχή είναι εργαλείο διεκδίκησης, χειραφέτησης και συλλογικού μετασχηματισμού. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τις συνεργάτηδες και τους συνεργάτες από το Common Space για τη δουλειά που ήταν εξαιρετική, για τη συνέπεια και για τη δημιουργικότητα, για όλα αυτά τα στοιχεία με τα οποία χτίσαν αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα για το συνέδριο. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ θα συνεχίσει να ενισχύει τέτοιους χώρους. Θέλουμε αυτό το συνέδριο να μην είναι απλά μια τριήμερη συνάντηση. Θέλουμε να είναι μια συνάντηση που θα γίνει ένας κόμβος δικτύωσης, συμμαχιών, κοινών αγώνων στους τόπους μας, στις πόλεις και στις περιοχές μας. Γιατί η χωρική δικαιοσύνη είναι ζήτημα ζωής, κυριολεκτικά. Και είναι μια υπόθεση συλλογική, την οποία μόνο μαζί, όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι ένα συνέδριο ανοιχτό στο διάλογο και πάνω απ' όλα σε όλες αυτές τις καθοριστικές συναντήσεις που γεννούν νέα μονοπάτια δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον Γιώργο Βελεγράκη από την Common Space για να πλαισιώσει τη θεματική του φετινού συνεδρίου. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου στο τρίτο συνέδριο της Common Space και του Participatory Lab. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για να δώσω το λόγο στον Κωστή και στον Ομάρ. Απλά θα ήθελα μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά να σας πω λίγο για τον τίτλο του φετινού μας συνεδρίου. Ο τίτλος, όπως βλέπετε, είναι «Χωρική δικαιοσύνη στην εποχή της κλιματικής κρίσης, γεωγραφίες και κοινότητες της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου». Έτσι, σε αυτόν τον τίτλο, σε αυτή τη σκέψη, προσπαθούμε να ενώσουμε 3 έννοιες. Πρώτον, το χώρο και τη χωρική δικαιοσύνη, που είναι και το κέντρο του συνεδρίου, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και την επικαιροποίηση, την ανάγκη μάλλον επικαιροποίησης της γεωγραφικής σκέψης. Ξεκινάω πολύ σύντομα από το πρώτο, από τη χωρική δικαιοσύνη. Δεν κομίζω καμία νέα σοφία, αν σημειώσω, ειδικά σε τέτοια αμφιθέατρα, αν σημειώσω ότι οι κοινωνικές σχέσεις αποτυπώνονται στο χώρο, δομούνται από το χώρο και με έναν τρόπο επιστρέφουν στον χώρο. Όπως μας έχουν μάθει οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μας, ο Κωστής, η Ντίνα που είναι και στο κοινό, αλλά και οι ριζοσπάστες γεωγράφοι όπως ο Ed Σότζα, ο David Harvey, η Doreen Massey. Ο χώρος δεν είναι έξω από την κοινωνία, κάτι που περιμένει να ανακαλυφθεί κάπου εκεί, αλλά παράγεται από την κοινωνία, εμπεριέχει τις και εμπεριέχεται στις κοινωνικές σχέσεις
και γι' αυτό είναι βαθύτατα πολιτικός. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλουμε να θέσουμε, να ξαναδούμε το ζήτημα της χωρικής δικαιοσύνης, ξαναβλέποντας τελικά και το ζήτημα της αποτύπωσης των χωρικών σχέσεων και των κοινωνικών σχέσεων στο χώρο. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε μορφή δικαιοσύνης αν δεν την κατανοούμε χωρικά. Γιατί, όπως έχει γράψει πολύ χαρακτηριστικά η Ντορίν Μάσεϊ, ο χώρος είναι η σφαίρα της δυνατότητας να υπάρχει πάντα ως πολλαπλότητα. Να υπάρχουν περισσότερες από μία φωνές και εκδοχές για την πραγματικότητα. Άρα, η χωρικότητα είναι μία από τις συνιστώσεις συγκρότησης της διαφοράς. Έτσι, θα κάνουμε ένα αναλυτικό αλλά και πραγματολογικό λάθος αν θεωρούμε μία μόνο ματιά ως συνολική και καθολική. Για παράδειγμα, τη ματιά της Δύσης αυτή τη στιγμή που φαίνεται πιο κυρίαρχη σήμερα. Άρα, για μας το ζήτημα της χωρικής δικαιοσύνης συνδέεται πάρα πολύ με το ζήτημα της πολλαπλότητας και της χωρικής πολλαπλότητας. Το δεύτερο σημείο που βάζουμε στον τίτλο είναι το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Και πάλι δεν θα πρωτοτυπήσω αν πω ότι η κλιματική κρίση δεν είναι ένα μελλοντικό γεγονός. Δεν είναι κάτι που θα λάβει σάρκα και οστά όταν ένα τσουνάμι πνίξει, τη Νέα Υόρκη ή πλημμυρίσει το Λονδίνο. Η κλιματική κρίση βρίσκεται ήδη εδώ. Βρίσκεται στις πάμπολες περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, στους κλιματικούς πρόσφυγες, στους εργαζόμενους των εξορρυκτικών βιομηχανιών που συνήθως πεθαίνουν από προβλήματα υγείας και στους χιλιάδες αόρατους των μεγαλοπόλεων που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια. Είναι σημαντικό για εμάς, και αυτό θέλουμε να το αποτυπώσουμε σε ένα βαθμό στο συνέδριο, ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μια αποκάλυψη που την αναμένουμε ανήμπορη να αντιδράσουμε, αλλά για μια συγκεκριμένη κοινωνικο-οικολογική συνθήκη που σήμερα επιδεινώνεται και κορυφώνεται. Και τελευταίο, μάλλον να πω εδώ ένα σύντομο, ότι το ζήτημα της κλιματικής κρίσης έγινε πολύ επίκαιρο πλέον και στην Ελλάδα, κάτι που το βλέπαμε μόνο ως εικόνα στις ειδήσεις. Το τελευταίο κομμάτι των πολλών ακραίων καιρικών φαινομένων, η λειψιδρία που βαραίνει τα ελληνικά νησιά, αλλά και η υφαρπαγή γης που κατά κύριο λόγο συμβαίνει μέσα από το τουριστικό κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια, είναι όψεις μιας άδικης κοινωνικής και κλιματικής πραγματικότητας. Τέλος, και κλείνω με αυτό, στον τίτλο μας βάζουμε και το ζήτημα του γεωγραφικού προσδιορισμού. Μιλάμε για τις γεωγραφίες και τις κοινότητες της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Πράγματι, τα είπε και πριν η Διονυσία, το φετινό μας συνέδριο είναι το πιο διεθνές, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, από τα προηγούμενα που έχουμε κάνει. Έχουμε την τύχη να έχουμε πολλές συμμετοχές, όχι μόνο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήθως βρίσκουμε, αλλά και φίλους και φίλες από την Τουρκία, το Κουρδιστάν, την Αίγυπτο, τη Βοσνία, το Λίβανο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, αν επανέλθω λίγο γρήγορα και λίγο σύντομα πάλι στην σκέψη της Ντορίν Μάσεϊ που μας λέει ότι κανένας χώρος δεν είναι αυθεντικός, μοναδικός και περιχαρακωμένος, αλλά όλοι οι τόποι είναι σε διασύνδεση. Πρώτον, θέλουμε να φέρουμε αυτή την προσπάθεια διασύνδεσης σε αυτό το συνέδριο, αλλά και να καταλάβουμε τις σχέσεις μεταξύ των τόπων, καταλαβαίνοντας ταυτόχρονα την ταυτότητα, την ιστορία και το δυναμικό κοινωνικό πλαίσιο σε κάθε χώρα. Αυτό προσπαθούμε να φέρουμε και εδώ. Και πραγματικά κλείνω μόνο με το εξής. Στην Common Space, εκτός από ερευνητές και ερευνήτριες ή αναλυτές των χωρικών και πολεοδομικών θεμάτων, είμαστε και σχεδιαστές και σχεδιάστριες. Σχεδιάζουμε το χώρο και παράγουμε χώρο. Παρότι έχουμε στη σκέψη μας τη χωρική δικαιοσύνη, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι κάνουμε τις πόλεις μας και τις γειτονιές μας δίκαιες, προσβάσιμες ή βιώσιμες. Δυστυχώς, η άνηση ανάπτυξη συνεχίζει ως σύμφυτη του κοινωνικού μας συστήματος και μάλλον θα συνεχίζει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε όμως μέσα από τις σχεδιαστικές μας προσεγγίσεις είναι τουλάχιστον να ρίξουμε φως σε αυτές τις αδικίες και τις ανισότητες. Να στρέψουμε το βλέμμα το δικό μας, των σχεδιαστών ευρύτερα, αλλά αν μπορούμε σε έναν βαθμό και των κρατικών αρχών, σε γειτονιές και ανθρώπους που χάνουν καθημερινά το δικαίωμά τους στην πόλη. Να δούμε, να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους των πολλών πίσω αυλών των μεγαλοπόλεων,
των μεταναστριών, των εργατών, των delivery που είναι και αυτή κομμάτι των εργατών, των Ρωμά, αλλά και όλων αυτών που χωρίς τη δική τους δουλειά οι πόλεις μας απλώς δεν θα υπήρχαν. Με αυτά τα λίγα λόγια δίνω το λόγο πρώτα στη Διονυσία και μετά στους δύο μιλητές που έχουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε και από την πλευρά μου. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το απόψινό plenary. Θα ήθελα αρχικά να δώσω το λόγο στον κύριο Κωστή Χατζημιχάλη για την ομιλία του με θέμα χωροκοινωνική δικαιοσύνη, το ερώτημα της κλίμακας. Πριν από αυτό όμως, να πω δύο λόγια σχετικά με το έργο του μέχρι σήμερα. Είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ίδρυση του Τμήματος Γεωγραφίας. Έχει διατελέσει αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΙΘΙΤΑ την περίοδο 1980-1997 και επισκέπτης καθηγητής στα Roskilde University της Δανίας, στο UCLA και Berkeley των ΗΠΑ, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Oslo National University της Νορβηγίας, στο NIRSA της Ιρλανδίας, στο Macquarie University της Αυστραλίας και στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα της Ιταλίας. Είναι ενεργός σε κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου και μεταξύ πρόσφατων βιβλίων του είναι «Ο χώρος στην αριστερή σκέψη», σε συνεργασία με την Τίνα Βαΐου, «Η κρίση χρέους και υφαρπαγή γης», «Crisis Spaces, Structures, Resistance and Solidarity in Southern Europe», «Τοπία της κρίσης στη Νότια Ευρώπη», «Στα μονοπάτια της άνησης γεωγραφικής ανάπτυξης», «Σκιτσάροντας αστικότητες στη Μεσόγειο», «Ματιές στην καθημερινότητα των πόλεων» και αυτή τη στιγμή είναι υπό έκδοση το βιβλίο «Γιατί η βιώσιμη, η ανθεκτική και η έξυπνη ανάπτυξη είναι ανέφικτες υποσχέσεις και τι κάνουμε γι' αυτό». Κύριε Χατζημιχάλη, λόγω σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Υπερβολική εισαγωγή για το άτομό μου και ευχαριστώ όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα. Πριν πω δύο κουβέντες για το θέμα που έχει αναγγελθεί, θέλω να πω δύο κουβέντες για το συνέδριο. Ήδη έχει περιγραφεί ο πλούτος του. Εγώ όμως θα ήθελα να εντοπίσω και κάτι το οποίο πραγματικά με συγκίνησε ιδιαίτερα. Δεν βρίσκεις αυτές τις μέρες προσκλήσεις συνεδρίων με τόσο καθαρή την ριζοσπαστική προσέγγιση των θεμάτων που θα ήθελαν οι οργανωτές να συζητήσουμε. Νομίζω αξίζει συγχαρητήρια στην Common Space και στην δυναμική ομάδα που τη συγκροτεί όλη αυτή η ιδέα και ελπίζω αυτό το τρίμερο να είναι πραγματικά ζωντανό και δημιουργικό για κάτι για το οποίο, να πούμε, προσβλέπω με μεγάλη χαρά και προσμονή. Και τέλος, να πω και ας το πούμε κάτι σαν παράπονο, αυτού του είδους οι ριζοσπαστικές προσεγγίσεις σε συνέδρια, με εξαίρεση 1, 2, 3, 4 τμήματα πανεπιστημιακά στην Ελλάδα, δεν τα βρίσκεις. Και αυτό είναι μία έλλειψη. Άρα, να κλείσω αυτή την εισαγωγή, ότι η συγκέντρωση αυτό το τριήμερο είναι ένα για μένα αισιόδοξο παράθυρο απέναντι σε αυτό τον ζόφο που βιώνουμε όλες και όλοι. Και τώρα για την χωροκοινωνική δικαιοσύνη και το ζήτημα της κλίμακας με ένα παράδειγμα από τον τόπο που έχω μεγαλώσει. Τον Ιούνιο 2024, γεωργοί και κτηνοτρόφοι από την ορεινή Νάξο κατέβηκαν και διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα του νησιού, στη χώρα, και έκαναν και ένα είδος κατάληψης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αφορμή ήταν η απότομη παράλογη αύξηση της τιμής του νερού στο κυβικό μέτρο, λόγω της εγκατάστασης από τον Δήμο
αυτών των πανάκριβων και ενεργοβόρων αφαλατώσεων, οι οποίες ουσιαστικά αντιδρούν στην αυξημένη ζήτηση που έχει το νησί από τον υπερτουρισμό που το έχει κυριεύσει. Αυτά τα αισθήματα λοιπόν αδικίας, εκμετάλλευσης ενός υποτίθεται κοινού πόρου, κινητοποίησαν τους κατοίκους και γύρεψαν το δίκαιο τους. Η κλιματική κρίση που βιώνεται στο νησί με εκτεταμένους περιόδους ανομβρίας, υψηλές θερμοκρασίες, είναι συνθήκες ευνοϊκές για τον τουρισμό, αλλά είναι εντελώς απαράδεκτες και εντελώς αρνητικές για την πλούσια γεωργική παράδοση που έχει την κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία. Η σύγκρουση λοιπόν γύρω από το νερό, ένα πόρο που ανήκει στα κοινά, αλλά σήμερα τον χρησιμοποιούμε σαν ένα είδος πλασματικού εμπορεύματος, νομίζω ότι εισάγει με επάρκεια στα θέματα του συνεδρίου. Από τη μια πλευρά έχουμε δύο κοινωνικές ομάδες που συγκρούονται, οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι τουριστικοί επιχειρηματίες, σε δύο διαφορετικούς χώρους του νησιού, στην ορεινή Νάξο με την παράκτια Νάξο, και από την άλλη την πλευρά είναι η σύγκρουση για αυτό τον πόρο που παλιότερα ήταν σε αυθονία, αλλά η διεθνής ζήτηση από τον τουρισμό τον έχει υποβιβάσει όσον αφορά την επάρκειά του, και από την άλλη την πλευρά η κλιματική κρίση δημιουργεί τα φαινόμενα της ανομβρίας. Ανομβρίας, όχι λειψιδρίας. Σχετίζεται όμως και με κάτι ακόμη. Σχετίζεται με το ζήτημα της κλίμακας. Θα έχετε καταλάβει βέβαια ότι δεν μιλάω για την κλίμακα 1/50, 1/1000, 1/200, αλλά για την κλίμακα αυτή που ορίζει το τοπικό, το περιφερειακό και το παγκόσμιο. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση έχει διαστάσεις κλίμακας, γιατί από τη μια πλευρά βιώνεται στο τοπικό επίπεδο το φαινόμενο της λειψιδρίας τοπικά, και από την άλλη έχει διεθνείς και εθνικές επιρροές, δηλαδή από άλλες κλίμακες, γιατί από τη μια πλευρά είναι η διεθνή ζήτηση του τουρισμού που μαζεύει κατά χιλιάδες τους ξένους τουρίστες στον τόπο, και από την άλλη βέβαια υπάρχουν οι ρυθμίσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, υπάρχουν οι ρυθμίσεις για τις τουριστικές επενδύσεις, τα κάθε είδους δάνεια και βέβαια η μείωση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων λόγω υφαρπαγής της αγροτικής γης από τον τουρισμό. Αντίστοιχο πρόβλημα χωροκοινωνικής αδικίας με επίδικο το νερό, αλλάζοντας τώρα κλίμακα, αντιμετωπίζουν σήμερα οι πρόσφατες ανακοινώσεις για την έβρεση νερού από τους ποταμούς της Ευρυτανίας για να ξεδιψάσει η Αθήνα. Πέρα από την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και την άνοδο της τιμής του νερού που υποκρύπτουν αυτά τα φαραωνικά έργα, κατά την άποψή μου είναι εντελώς απαράδεκτη η εκτροπή των υδάτινων πόρων από μία υδρολογική λεκάνη σε μία άλλη, χωρίς αυτό να λαμβάνει υπόψη του τις επιπτώσεις που έχει στους κατοίκους της Ευρυτανίας και στα άριστα οικοσυστήματα της περιοχής. Αλλάζοντας άλλη μια φορά κλίμακα και πηγαίνοντας στις διεθνείς σειράξεις που γίνονται στον κόσμο για το νερό, στη Γαλλία των γιγάντιων δεξαμενών το 2020, στην Ουκρανία στο Δνίπερο το 2022, μετά την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, μέχρι τα στρατηγικά
υψώματα του Γκολάν, που κατέχει παράνομα το Ισραήλ από το 1981 για τους σημαντικούς υδάτινους πόρους συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Γενισαρέτ. Το δικαίωμα λοιπόν στο νερό παραβιάζεται παντού και η αδικία προξενεί συγκρούσεις. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα πιστεύω ότι δείχνουν αυτό που είπε και πριν ο Γιώργος, ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη δεν αναζητούνται στο κενό, αλλά σε υπαρκτούς τόπους που έχουν όνομα. Οι χωροκοινωνικές αδικίες είναι πάντοτε κοινωνικές και γεωγραφικές. Μιλάμε λοιπόν για αδικίες και ανισότητες σε τόπους, όλα που έχουμε σε όλα τα άτομα και όλα τα σώματα, με τις ταξικές, έμφυλες, εθνοτικές, ηλικιακές και σεξουαλικές διακρίσεις που τα χαρακτηρίζουν. Στην παραπάνω προσέγγιση είναι απαραίτητη η συμπερίληψη της πολιτικής οικολογίας και της ομόλογης έννοιας της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, ώστε οι ποικίλες μορφές αδικίας που συμβαίνουν στον πλανήτη και στις πολλαπλές αυτές κλίμακες που αφορούν και τα άλλα έμβια όντα, μην το ξεχνάμε αυτό, να έχουν μία ολιστική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών και των περιοχών, το μέγεθος των ενδιαιτημάτων, ο κύκλος ζωής και ο ρυθμός αναπαραγωγής ποικίλουν σημαντικά σε σχέση με την κλίμακα, την χωρική αλλά και την χρονική κλίμακα. Για παράδειγμα, η γονιμότητα του εδάφους είναι μια διεργασία τοπικής κλίμακας, ενώ η κυκλοφορία του νερού που συμβάλλει στη γονιμότητα έχει απαιτήσεις άλλης κλίμακας, περιφερειακής, εθνικής και πολλές φορές διεθνικής. Έχει σημασία λοιπόν την αδικία και την δικαιοσύνη να την δούμε χωρικά, να τη δούμε με τη ματιά της ριζοσπαστικής γεωγραφίας και της πολιτικής οικολογίας και αντίστοιχα να δράσουμε. Δεν έχουμε λοιπόν δοχεία ζωής. Έχουμε τόπους που δεν είναι ουδέτεροι. Καθρεφτίζουν, όπως ξέρουμε, τις βαθύτερες δομές ανισότητας και πιστεύω ότι η χωροκοινωνική και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι μια χρήσιμη είσοδος προσέγγισης στον κυρίαρχο πλαίσιο που είναι το καθεστώς ρύθμισης της μέρας μας, αυτό που συνήθως περιγράφουμε ως νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Συμβάλλουν επίσης, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι συμβάλλουν η προσέγγιση αυτή, δηλαδή της χωροκοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, σαν ένα παράθυρο που ανοίγει μετασχηματιστικές αλλαγές των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας σε όλες τις μορφές. Θεσμικές, πολιτικές, ευρωπαϊκές, αλλά και κοινωνικές. Γιατί δεν έχουμε μόνο την απληστία των κεφαλαίων, αλλά έχουμε και τις μικροεξουσίες που διαμορφώνουν τις καθημερινές σχέσεις στην πόλη, στην ύπαιθρο, στις πλατείες και στις παραλίες. Όμως οι τόποι που βιώνουμε τις χωροκοινωνικές και περιβαλλοντικές αδικίες, όπως μας θυμίζει η Ντορίν Μάσεϊ, δεν είναι κλειστοί, είναι ανοιχτοί και πορώδεις. Όπως είδαμε και με τα παραδείγματα του νερού που σας είπα πριν, μπορεί η ανισότητα που δημιουργείται από την διεκδίκηση του νερού να βιώνεται τοπικά, αλλά δεν οφείλεται μόνο σε ενδογενείς παράγοντες, αλλά σε συνδυασμό ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει και με την άνηση γεωγραφική ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει και με το πρόβλημα της στέγης, με τους αγώνες ενάντια στην ρύπανση μιας περιοχής, με το κλείσιμο μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας. Οι αρνητικές επιπτώσεις βιώνονται τοπικά, οι αιτίες όμως πρέπει να αναζητηθούν αλλού, στο εθνικό κράτος, σε άλλη περιφέρεια, στο παγκόσμιο σύστημα.
το τοπικό μεταλλάσσεται καθημερινά σε παγκόσμιο, γίνεται global, όπως εύστοχα είχε μιλήσει πριν καιρό ο Έρικ Σβίκεντάου. Οι περιγραφές των διαφόρων κλιμάκων είναι γνωστές και τις χρησιμοποιούμε όλες και όλοι. Όμως, πώς τις θεωρητικοποιούμε? Υπάρχει κάποιο οντολογικό ζήτημα στην έννοια της κλίμακας? Με άλλα λόγια, οι κλίμακες είναι φυσικές και δεδομένες ιεραρχήσεις του χώρου ή δημιουργούνται από την κοινωνία, είναι κοινωνικές κατασκευές? Σε ποια κλίμακα θα αναζητήσουμε την εφαρμογή της δικαιοσύνης όταν οι αδικίες που βιώνουμε τοπικά προέρχονται από αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε άλλες κλίμακες? Οι απαντήσεις στα παραπάνω δεν αναφέρονται μόνο σε κάποια διαφορετική επιστημολογική διαδικασία γνώσης, αλλά έχουν, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις και γι' αυτό επιμένω. Μια συντηρητική άποψη θα θεωρήσει τις κλίμακες ως δεδομένες και συχνά οριοθετημένες θεσμικά. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει με τα διοικητικά όρια. Αυτή η ιεραρχία συγκροτεί ένα κέντρο ή ένα κατώτερο επίπεδο, ώστε οι άλλες κλίμακες να μοιάζουν μεγαλύτερες, σαν την μεταφορά μιας σκάλας ή ενός ομόκεντρου κύκλου. Η μετακίνηση από τη μια κλίμακα στην άλλη γίνεται πάντοτε μέσω κάποιας άλλης κλίμακας, όπως στην στρατιωτική ιεραρχία. Όμως τα γεγονότα της καθημερινής ζωής, οι οικονομικές αλλαγές, οι μετακινήσεις των μεταναστών, η κυκλοφορία των κεφαλαίων και της πληροφορίας και βέβαια η κλιματική κρίση η ίδια πηδούν κλίμακες. Συμμετέχουμε και συμμετέχουν ταυτόχρονα σε πολλές κλίμακες. Σε αντιδιαστολή με την συντηρητική άποψη, στη ριζοσπαστική γεωγραφία οι κλίμακες δεν είναι δεδομένες γιατί αποτελούν κοινωνικές κατασκευές. Η συγκρότηση και η θεσμική τους οριοθέτηση είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων και συσχετισμού δυνάμεων κάθε φορά. Πρώτον, μεταξύ των επιλογών και των εσωτερικών αντιφάσεων του κεφαλαίου και της πολιτικής εξουσίας και δεύτερο, των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων των πολιτών. Με άλλα λόγια, οι κλίμακες αποτελούν διακυβεύματα, δεν είναι δεδομένες και σταθερές. Πάρτε για παράδειγμα την εθνική κλίμακα. Δεν έχει τίποτα το δεδομένο. Αποτελούν μια κοινωνική κατασκευή, αποτέλεσμα αιματηρών συγκρούσεων. Συγκροτήθηκε με τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648, η οποία όρισε τα σύνορα των κρατών στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα η εθνική κλίμακα ορίστηκε μόλις το 1948. Το ίδιο ισχύει και με την κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εκεί που αντλούμε συνέχεια τα διάφορα στοιχεία από τη Eurostat. Με κάθε νέα διεύρυνση η κλίμακα αλλάζει. Το ίδιο συμβαίνει και με την δημοτική και την περιφερειακή κλίμακα. Οι συχνές αλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα για εκλογικούς λόγους, αναθεωρήσεις των ορίων δήμων και κοινοτήτων, δείχνει πραγματικά ότι δεν έχουν τίποτα το σταθερό. Αυτό όμως δεν ισχύει σε άλλες χώρες με φεντεραλιστική παράδοση και πολύ σημαντική φεουδαρχική ιστορία, όπως στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Οι περιφέρειες και οι δήμοι εκεί είναι αδιαπραγμάτευτες κλίμακες γιατί έχουν πολιτισμικές και ιστορικές καταβολές αιώνων. Όμως κλίμακες κατασκευάζουν με τους αγώνες τους και τα κοινωνικά κινήματα. Πολλά είναι τα παραδείγματα τοπικών κινημάτων τα οποία ανέβηκαν κλίμακα και έγιναν εθνικά, όπως το κίνημα ενάντια στις ανεμογεννήτριες εδώ στην Ελλάδα, το κίνημα για την υπεράσπιση των παραλιών που οργανώθηκαν και έγιναν εθνικά, ή τα κινήματα για την κατοικία ενάντια στο gentrification, ενάντια στις εξώσεις, που είναι τώρα πανευρωπαϊκά οργανωμένα και συνδυασμένα. Το 1970 το κίνημα Τσίπκο στη Νότια Ινδία
όπου εκατοντάδες γυναίκες αγκάλιασαν τα δέντρα για να προστατεύσουν ένα τεράστιο πρόγραμμα αποδάσωσης, έγινε παγκόσμιο κίνημα για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη από φεμινιστική σκοπιά. Τέλος, τα τοπικά κινήματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, αρχίζοντας από τους Ζαπατίστας το 1995, συνεργάστηκαν, οργανώθηκαν, έγιναν συστήματα και κατασκεύασαν την παγκόσμια κλίμακα στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Όμως, προσέξτε κάτι. Όταν η κοινωνική κατασκευή της κλίμακας γίνεται από το κεφάλαιο και την πολιτική εξουσία, οδηγεί συχνά σε αυτό που λέμε συγκρουσιακές πολιτικές κλίμακας. Γιατί δημιουργούν το κενό ή δημιουργούν την απέτηση για την απόφαση αν ένα πρόβλημα είναι τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο, γιατί αυτό καθορίζει και ποιος είναι υπεύθυνος για τη λύση του. Στο παράδειγμα της Νάξου που σας είπα στην αρχή, ο Δήμος για να περιορίσει τις ευθύνες του στηρίζεται στο αφήγημα «Τι να κάνουμε, έχουμε λειψιδρία, η κλιματική κρίση φταίει για όλα». Προφανώς, κανείς δεν αδιαφορεί για την ακραία συνθήκη, αλλά χρησιμοποιώντας την κλίμακα την παγκόσμια, ο Δήμος προσπαθεί να αποσιωπήσει τις δικές του ευθύνες σε τοπική κλίμακα, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει το δίκτυο διανομής του νερού, να φτιάξει τις υδατοδεξαμενές που είναι τρύπιες και βέβαια χωρίς να δίνει την παραμικρή σημασία για την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή. Όμως αδιαφορία για την τοπική λειψιδρία δείχνουν από άλλη κλίμακα και οι ξένοι επισκέπτες όταν απαιτούν τις πισίνες στα ξενοδοχεία και στις ιδιωτικές βίλες 50 μέτρα απόσταση από τη θάλασσα. Το αίτημα λοιπόν για χωροκοινωνική δικαιοσύνη συνοδεύεται και από την απέτηση για την αναγνώριση των άνισων γεωγραφιών ευθύνης. Τα κινήματα λοιπόν όταν κατασκευάζουν κλίμακες είναι συχνά αναγκασμένα να πλοηγηθούν μεταξύ κλιμάκων εμπειρίας και βιώματος, η τοπική κοινωνία που βιώνει τη λειψιδρία, και κλιμάκων αιτιότητας και αποφάσεων διαχείρισης που είναι σε άλλες κλίμακες. Και εδώ οι δράσεις δυσκολεύουν. Νομίζω μια σημαντική βοήθεια μας έρχεται ξανά από την Ντορίν Μάση, η οποία προτείνει να κατανοήσουμε τις κλίμακες, ανάλογα τους κοινωνικούς δρόντες όμως, προσέξτε, ως δίκτυα σχέσεων συνεργασίας, είτε ως δίκτυα εξουσίας, ως το σχεσιακό αποτέλεσμα συγκρούσεων ή συνεργασιών. Η σχεσιακή λοιπόν κατανόηση φωτίζει τις χωροκοινωνικές αδικίες ως παραγόμενες απορροές κεφαλαίων, ατόμων, πληροφοριών, πολιτικών αποφάσεων, ανοίγει έτσι δρόμους και δυνατότητες για πολυκλιμακωτές κινηματικές διεργασίες και έτσι νομίζω ότι αντί να αναζητούμε την χωροκοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη περιοριζόμενοι και περιοριζόμενες σε μία κλίμακα, να ανακαλύψουμε και στη συνέχεια να παλέψουμε για την ενδυνάμωση των συνεργασιών, για την αλλαγή των σχέσεων εξουσίας που συνδέουν αυτές τις κλίμακες. Η εμπειρία από τα τοπικά κινήματα που συνεργάστηκαν και κατασκεύασαν για αυτά τα κινήματα την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κλίμακα δείχνει ακριβώς αυτή την σχεσιακότητα. Και για να τελειώνω. Μια ριζοσπαστική προσέγγιση της χωροκοινωνικής δικαιοσύνης προχωρά πέρα από απλές διανεμητικές, αναδιανεμητικές πολιτικές και αναζητά τις ρίζες που αναπαράγουν τις αδικίες. Η χρήση των κλιμάκων δεν είναι ένα απλό αναλυτικό εργαλείο,
αλλά μια ριζοσπαστική κριτική που βλέπει τις κλίμακες ως αποτέλεσμα συγκρούσεων φορέων της εξουσίας, αλλά και ως πεδίο συνεργατικών κινηματικών σχέσεων που αμφισβητούν τα όρια και τους φραγμούς που θέτουν οι κλίμακες. Η αναπαραγωγή των χωροκοινωνικών ανισέτσεων, το ξέρουμε, βρίσκεται στο DNA του κυρίαρχου οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Στη χώρα μας όμως αποκτά και άλλες διαστάσεις. Οι βαριές βλάβες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια από την απουσία κράτους δικαίου αποδίδονται μονομερώς στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ευρωπαϊκές και εθνικές. Χωρίς να υποβαθμίζω ούτε στιγμή τα παραπάνω, η συμπεριφορά τους ορισμένες φορές πρέπει να αναλυθεί και με όρους κοινωνικής πολιτικής ψυχολογίας, με όρους αδιαφορίας, μοχθηρίας, ακόμη και μίσους απέναντι σε κάθε τι κοινό, στο δημόσιο χώρο, στη φύση, στην παραγωγική γη, στα δάση, στα νερά, στις βουνορκοφές, στις παραλίες, σε ό,τι έχει απομείνει σε αυτόν τον τόπο για συλλογική χρήση. Δυστυχώς αυτή η απέχθεια διαχέεται και σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, δεν εντοπίζεται μόνο στις δομές εξουσίας, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός, να μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σύστημα, αλλά ένα ολόκληρο πολιτισμικό εγχείρημα. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και θα επιδεινωθεί από την κλιματική κρίση, αλλά και από την έλλειψη μιας δημοκρατικής προοδευτικής πλειοψηφίας για να υπερασπιστεί τα χωροκοινωνικά δικαιώματα που αμφισβητούνται. Όχι μόνο γιατί είναι, όπως είπα και πριν, στο DNA του συστήματος, αλλά γιατί για πολλούς είναι ένας υπαρξιακός ακροτηριασμός, όπως ωραία έγραφε ο Κώστας ο Μανολίδης, και μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική παραίτηση. Αυτό ακριβώς που επιδιώκει το status quo. Απέναντι σε αυτές τις τάσεις επήγει η αντίστασή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζημιχάλη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή στο θέμα της κλίμακας, γιατί αντιλαμβανόμαστε κατά πόσο είναι σημαντική για το να αντιληφθούμε τις αιτίες αλλά και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης αλλά και της δράσης των διαφορετικών ατόμων και τομέων σε μια τοπική κλίμακα, νησιωτική αλλά και όχι μόνο, όπως αναφέρθηκαν από τα παραδείγματα, αλλά και πόσο σημαντική είναι η κλίμακα για την επίτευξη τελικά της χωροκοινωνικής δικαιοσύνης. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην επόμενη ομιλία από τον Ομάρ Τζαμπάρη Σαλαμάνκα, ο οποίος θα με τίτλο «Η αντίσταση στη ροή, ενέργεια, αυτοκρατορία και απελευθέρωση». Ο Ομάρ είναι συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο Université Libre de Bruxelles, με εκπαίδευση στη γεωγραφία. Ασχολείται με την κριτική γεωγραφία, τις αστικές σπουδές, την πολιτική οικολογία και την οπτική κουλτούρα, με έμφαση στην Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή. Ενδιαφέρεται επίσης για το πολιτιστικό έργο, ιδίως για την κοινωνική ιστορία και τα αντιαπικιακά κινήματα και τα κινήματα αλληλεγγύης σε αυτά. Ο Ομάρ αυτή την περίοδο ολοκληρώνει ένα βιβλίο για τον πολιτικό χαρακτήρα των υποδομών που θα εκδοθεί από τη Βέρσο. Πριν ενταχθεί στο ULB, ήταν ερευνητής και λέκτορας στο τμήμα Συγκρούσεων και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου της Γάνδης και υπότροφος του προγράμματος Global Marie Curie στο τμήμα Μεσοανατολικών, Νοτιοασιατικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κολούμπια. Είναι μέρος της Τακτικής Επιτροπής του Arab Urbanism και των Συμβουλευτικών Επιτροπών της Antipode, ACME και Environment and Planning D Society and Space και επίσης είναι ιδρυτικό μέλος των συλλογικοτήτων The Kitchen και University Workers for Palestine. Omar, the floor is yours. Thank you. Hi, good evening. First of all, I would like to thank Common Space and the organizing committee for putting together such a wonderful
event and for the kind invitation, particularly to Georgios Veligrakis. I know how much time it takes to organize these kind of events, and it's really heartwarming to see the perseverance to make it already to the 3rd edition. So thank you for that. Thanks, Dionysia, for the kind introduction and also for chairing this plenary. And finally, thanks and apologies to the translators in advance, because I have not shared my text and I tend to speak rather quickly, but I'll do my best to keep it slow. Thanks also to Kostis for the invitation to think critically about the significance of scale in struggles for social and spatial justice. I'm hoping that our presentations will resonate with each other and that this helps us to think collectively about our current historical juncture. So today I would like to consider what does it mean to think spatial justice from Palestine. Not just justice for Palestine as an afterthought, but justice with and through Palestine, as method, as orientation, and as insurgent and a liberatory geography. To begin here is to insist that the long Palestinian struggle against imperial and settler colonial dispossession holds within it not merely evidence of injustice, but lessons for its transformation and undoing. In this presentation, I want to consider what I'm calling the friction in the flow. The resistance, refusals, and radical reimaginings that have emerged where energy, infrastructure, and imperial power meet. To read the geographies of Palestine historically is to encounter not only an archive of extraction inscribed in pipelines, refineries, and power grids, but also a scattered, fragmented, and invisibilized counter-archive of disruption. From acts of sabotage along the length of a pipeline and labor strikes on the shop floor of a refinery to the slow, patient work of organizing that transforms an imperial infrastructure into a site of anti-colonial possibility. These are the frictions that empire must continuously work to overcome, and I will argue they are the texture insights that an approach to spatial justice attentive to Palestine should consider. I will consider these questions by introducing 3 vignettes, which taken together, I hope, reveal that the colonization of Palestine and the damaging of the earth are not parallel crises unfolding in separate registers. They are entangled, bound by shared logics of extraction, by overlapping infrastructures of accumulation, and by imperial arrangements that render certain lands into sacrifice zones and certain lives into expandable matter. Ultimately, this presentation is also an invitation to think historically, situating present struggles within longer historical trajectories of imperial extraction and anti-colonial resistance, to think relationally, tracing the connections that link disparate geographies into shared circuits of exploitation and shared possibilities for refusal, and to think insurgently, attending to the forms of knowledge and practice that emerge from a struggle itself. The question is not only how injustice becomes spatial, how it is built into pipelines and borders and grids, but how justice might be made spatial in turn, practiced, built, and enacted across the multiple scales where empire operates and where liberation must therefore also take root. So I'm going to start with my first vignette, which I'm titling How to Blow a Pipeline, and which starts with this image in 1927 in what is called Baba Gurgur, which is the first discovered oil fields in Iraq. This natural gas flame is known
by the people of Kirkuk, where it lies as the eternal fire, which has been alight for some 4,000 years. The discovery of what was then the world's largest oil reservoir is made at this site, Baba Gargur, near Kirkuk in Iraq, by the Turkish Petroleum Company, later known as the Iraqi Petroleum Company, which was a consortia of Western oil companies that included the Royal Dutch Shell, known as Shell, the Anglo-Persian Oil Company, which will become later the British Petroleum Company, or BP, and Compagnie Française de Pétrole, which is today known as Toro. It is from this site in Iraq that the British mandate, in the aftermath of what is known as the Suez-Picot Agreement, where the French and the British divide themselves, the Middle East, in two, that the British designed, conceived, and implemented the construction of a pipeline exploited by the Iraqi Petroleum Company that would connect Kirkuk in Iraq, in the Kurdish area of Iraq, to Haifa in Palestine. It was in 1934 that this pipeline, which would have one ending in Haifa in Palestine and another one in Tripoli in Lebanon. This pipeline ended up turning Iraq into a major international oil exporter with 4 million tons shipped in 1935, and with Kirkuk becoming the new nation's most important economic hub. Maybe in brackets, it's also worth saying that the company, rather than hiring Kurdish, Kirkuki citizens in the area, would ended up recruiting Arab workers from other parts of Iraq to staff the booming oil fields, arguing that these imported workers had necessary skills that were lacking on the local population and that were more prone to protest. Now, this is the end of that pipeline in Haifa, and what you can see is what is the arrival of this sort of oil petrol modernity in the 1930s to Palestine. Now, I'm also sharing something that really is close to the kinds of work and research that I've been trying to do lately, trying to reclaim and recover the invisible histories of the labor that built this scaffolding of empire, and who ended up producing the very unjust spaces that would assure their exploitation, dispossession, and the extraction of their natural resources. This is a picture from an album that I found in Coventry in the archives of the British Petroleum Company, and there are many of them in an album that sort of would lay out the images of the British inspectors that would be mapping the path of the pipeline from Kirkuk all the way to Haifa. Now, this is in Kirkuk, and this would be the natural and subsequent natural disasters that would emanate from the extraction of oil in the region, a sort of now familiar image, and that was very nicely captured in these two novels that follow each other in the early 1990s, one by Iraqi author Fadil Al-Zawi on his book The Last of the Angels, a modern Iraqi novel in 1992, and on your right, the Palestinian Emil Habibi with his book Saraya, the Ogre's Daughter. These two novels are interesting, and there is a really nice piece called Following the Pipeline by author Charis Olsok that brings in these two novels as a way to explore
the connections in the Arabic novel between ecological awareness and energy anxiety in the two sides of the pipeline. Emil Habibi was a former communist member and quite well-known Palestinian writer, mostly known for the Peso Optimist, and he wrote an account which brings in rules and other mystical figures in order to tell the story of what was happening in Haifa in terms of the arrival of this petro-modernity. And Fadil does a similar thing. And this is all happening in the 1990s in the aftermath of the petroleum-driven Gulf War, which both texts allude. Now, Ghassan Kanafani, another Palestinian writer and anti-colonial figure, wrote in his book, the 1936-1939 revolt in Palestine, about this 3-year anti-colonial moment in Palestine against the British mandate in Palestine, which was one of the probably longest strikes in the region. And where Palestinians revolt both against the British mandate, the British Empire in Palestine, but also against the increasing encroachment of Zionist settler colonialism and their industries across Palestine. And so here is just a sort of a fragment of that short book where he documents how Palestinians got together and how they were, how British infrastructure and Zionist infrastructure became a terrain of political struggle. Not just the pipeline itself was consistently sabotaged, not only in Palestine, but also on the other side of the Jordan River in Jordan, but also railways and industry throughout this period and later on. Part of that sabotage was led by somebody known as Hussein al-Ali, commonly known as Sarhan al-Masura, which is a field commander who actively participated in the Great Palestinian Revolt between 36 and 39. And his activities were concentrated in the area of Beisan and Jenin, which is sort of like center north of Palestine, and he would use the mountains, separating them as refuge for his men and to wage these attacks on the pipeline. Here is a picture of Mufid Jalroum, who, after doing some research, found the burial site of Hussein al-Ali. And Hussein al-Ali has been sort of like turned into a hero, but famous Palestinian poets turning into poems and even films around him. Now, it wasn't just sabotage that was happening during the Palestinian revolt between 36 and 39, but also labor mobilizations of the workers on the Iraqi Petroleum Company in the refinery in Gaza. And these are three pictures with no source, which were given to me by Musa Budairi, who is a Palestinian historian that wrote the Palestinian Communist Party 1948, Arab and Jew in the struggle for internationalism. And he shared these pictures which are part of the nearly month strike that took place in February 9th, 1935, when some 50 workers employed by the IPC were striking for higher wages. And their example ended up inspiring the rest of the workers, which ended up encompassing about 150 strike workers in different departments across the company. Now, interestingly enough, not long after, in Kirkuk, actions began, also a workers' strike in 1937, and the workforce will end up striking twice as part of a nationwide labor action in response to poor industrial work and conditions
led by the Iraqi Communist Party. I haven't really found information about the fact of whether, on both sides of this pipeline, these struggles were connected and influenced by each other, but we can assume by the way people were circulating and stories were circulating at the time that that was the case. There will be other strikes in the following years, both in Haifa and Kirkuk. So let me go with the second vignette, which is called the Anti-Colonial Promise of Infrastructure, and this is based on a paper, a book chapter that is coming up soon, and that deals with the Jerusalem Electricity Company. The Jerusalem Electricity Company is a company that exists today, but that has its beginnings under the Ottoman Empire, Palestine, when a Greek national called Mathromatis obtained from the Ottoman Empire the concession to produce electricity out of water resources for all Palestine. When the British mandate arrived, they canceled Mathromatis' concessions, and those concessions were given to another character, an engineer called Pinas Rutenberg, which was very invested in the Zionist project. Pinas Rutenberg obtains the concession in order to produce electricity in all Palestine, taking over Mathromatis' concessions, except for a little island of a concession that will be 30 kilometers around the old city of Jerusalem. In the aftermath of the Nakba, the catastrophe in 1948, where Israel takes the form that it has today, the city of Jerusalem gets cut into two, west and east, and then the West Bank becomes part of Jordan, and Gaza becomes part of Gaza. At that moment, in 1948, or years later, Palestinians will, in the aftermath of this catastrophe that saw 750,000 Palestinians expelled from their lands, that is 90% of the population, more than 400 villages destroyed. 10 years later, after 1948, Palestinian municipalities and the leaders of these Palestinian municipalities in Jerusalem, Ramallah, Bet Sahur, Bet Jala, and Jericho get together and buy the assets and the concession from the Jordan estate that had in turn bought it from the British company that owned it before 1948. That company is Balfour Beatty. It's still an existing company, a British massive engineering company that at the time was developing all the imperial massive infrastructure projects, not only in Palestine, but across the region. Palestinians buy this concession, and from 1948 till 1967, they fund the Jerusalem Electricity Company, and they start to appropriate this company and repurpose what had been effectively an imperial infrastructure into an anti-colonial infrastructure. They develop the grid, they extend the grid, the electricity grid, to reach out to different villages, and they begin building and developing the company. These are some of the images in the aftermath of 1948, actually in 1956, where you see the site where the power plant will be located using fuel generators in order to produce electricity. And this is sort of like, it was a moment of reclaiming a sort of denied modern aspirations and denied aspirations for development, with the caveat of, what that modern development was and represented. But here you have images that had been only seen until then by the Zionist enterprise, which was massive in producing visual records of their settlement enterprise through these modern companies and infrastructures. Now, going back to that 1979 moment, in 1979, only 10 years after Israel occupies Palestine in 1967, after the company had been developing in 1967, Israel arrives into Jerusalem, wants to unify the city, and part of the struggle of Israel and its occupation at that time would be played across infrastructures. So
what happens is that after 1967, Israel begins to build settlements and military bases across the West Bank, but especially around Jerusalem. All of those infrastructures will be provided electricity by the Palestinian Electricity Company. The Palestinian Electricity Company will be providing to those settlements, will be issuing bills in Arabic at first, and then they had to change and adapt. And for the Zionist project, it was an impossibility that their settlement enterprise will be dependent on a Palestinian company. Now, between 1967 and 1979, Israel will be pressuring the company in order to make sure that Israelis could provide, in the words of Meron Ben-Benisti, which was the deputy mayor of the city of Jerusalem, that the company, that the Israeli state could provide Jewish electricity for Jewish settlers, right? That was an impossibility given that the concession was controlled by Palestinians. And so all these settlements were provided with electricity from the Palestinian company. So the Israeli state, through various mechanisms, legal and by force and financial mechanisms, kept on pushing the company to segregate the concession. Now, there was a moment in 1979 when the administration of the company, the Palestinian administration of the Jerusalem Electricity Company, accepts to segregate the concession. And that's when the workers became really crucial in stopping that moment, which was seen by the workers as an erosion of the company and the possibility to its dismantlement. So the workers got together, and in 1979, in that sort of newspaper clip I was showing, they began an indefinite strike that were to last 3 weeks. During that strike, it was probably the largest strike that happened in Palestine in the aftermath of the Nakba, in the aftermath of 1948, in the sense that it brought together a lot of labor unions that have been emerging in the aftermath of 1967. Not just labor unions, women's movements, all sort of cooperatives and collective movements that were within Palestine, in the West Bank, in what we call 48, but also in the diaspora. The strike became a national issue and would be supported by political organizations in Lebanon like the PFLP, but it would also be supported by what at the time was this pan-Arabism in the 70s, where countries like Syria and Iraq and other countries will be putting money into something that was called the Jordanian PLO Joint Committee, and they were funneling money into this company in Jerusalem, but also into other initiatives that attempted to consolidate the material presence of Palestinians in the West Bank and in Gaza against the Israeli colonial encroachment. In 1987, right in the wake of the first Intifada, from one day to another, by force, and in spite of the workers' resistance to preserve the company and the integrity of the concession, the Israelis disconnected all the thousands of settlements and consumers that were part of the Palestinian company to reconnect them into the Israeli national grid, effectively turning the Palestinian company into a purchaser of Israeli electricity and a distributor of that electricity to its own Palestinian citizens, right? A collector, a debt collector, if you will, to then pay. The company was banned from producing its own electricity. And this moment, 1987, in the wake of the first Intifada, also represents, in terms of these dynamics of infrastructural violence, if you will, was the complete dismantlement of the Palestinian energy sovereignty that have been unfolding since 1967. Now, let me move into the third and final vignette, which I'm calling Internationalist Organizing Along the Supply Chain, and that in many ways is the result of what we're seeing over the past 2 years of this genocidal peak in Gaza.
But before I move in there, this also draws in work that I did some years ago, and where I was studying a moment where Hamas, the political party, wins political elections democratically with European observers in 2006, and immediately after, as a way of punishment, the Israeli state destroys the sole electricity power plant that was based in Gaza. Ever since, from 2006 until today, Israel imposes an asphyxiating siege, turning the Gaza Strip into a concentration and extermination camp. And that's in 2006, that's not only the last 2 years. Now, what I did is to look at questions of energy sovereignty and see how this destruction impacted everyday life in a place like Gaza that is not only dense, urbanly dense, but with the many high-rise buildings, electricity is fundamental in order to be able to run elevators for elderly to go up, but also to process sewage treatment plants, etc., etc. I won't dwell much on that. But I wanted to say that in spite of that destruction, Palestinians in Gaza Strip managed to produce probably the highest rate of solar energy per capita in the Gaza Strip at a time of siege, of creeping siege, where Israel was forbidding a lot of things under excuses of dual use. Now, in 2023, as part of the genocide and the horror of the many deaths that were lost, and not to banalize the genocide by focusing on infrastructure, but just trying to make a point here, part of what the Israelis did was not just to bombard the shit out of the Gaza Strip randomly, but part of their attacks were systematically targeting solar panels that have been developed over these last 2 decades and that were installed on all sorts of infrastructures, public infrastructures, schools, hospitals, home, etc. And here what you see is just a picture of a study that has been studied in this phenomenon. Right? And so when we think about the definition, the legal definition of genocide, central to that definition is the destruction of the material infrastructures that support life, energy being one of those. Now, what is being heartwarming as well is to see this global movement of protest in the streets, but also organizing for boycott, divestment, and sanction campaigns, and also seeing the revival, if you will, and the animation of labor movements, students, civil society organization, and climate activists making connections and connecting the struggles, their own struggles with the struggles in Palestine. And part of this has been to target the pipeline to genocide with companies like BP or Shell. And here is just some social media posts that speak to those different campaigns. And I just wanted to mention this iMake project, which is also part of those attempts that are trying to turn Israel into the center of these large, vast infrastructure networks that will connect energy and transportation and goods from India into Europe via Palestine, turning Israel into a centerpiece and obviously connecting along the way with Greece. Now, I want to conclude by sharing a recent encounter with these histories, and it was throughout the autumn and winter of 2024, after nearly a year of witnessing in horror the live-stream genocide in Gaza, that I visited the archives with Karl Mubarak of the International Institute of Social History in Amsterdam. And this was part of a commission to search traces of infrastructural resistance. In the archives, I encountered the meticulous tanker charts and embargo-busting exposés of the Shipping Research Bureau, produced in collaboration with the ANC, the South African Liberation Movement, mapping how oil multinationals kept apartheid's energy lifelines flowing. We also found the no fuel to apartheid posters, graphic calls to boycott Shell that expose how Dutch capital profited from racial capitalism.
And here you can see some of the images of how the anti-apartheid movement and the armed branch of the ANC in South Africa was fighting energy, racial capitalism through sabotaging some of the infrastructures that laid in South Africa. This is the Sipin Research Bureau, an activist organization that was closely working with the ANC, mapping all the shipping of oil from different ports across the world into South Africa. And at that time, there was no internet, so a lot of their work was manual. And here what you see is the mapping of all the shipping, the quantities, the departure port and the destination port. Now, out of this work, we've produced sort of an accordion of cards wrapped in this text, and we just did this was a couple days ago. And so some of those posters some have been turned into postcards that we hope people continue to circulate. The visits to the archive during this time and this project offer a form of solace, not by easing grief and rage, but by placing them in context, among the animating threads of internationalist solidarities preserved in images, charts, posters, clipping, and communiques. To sit with these fragments is to be reminded that the labor of liberation is never complete. We inherit both the weight of history and its persistent echoes. As Israeli settler colonialism weaponizes land, fuel, water, electricity, and food, Palestinian-led initiatives such as the Global Energy Embargo for Palestine and Mask of Marsk build on and sharpen the strategies of the anti-apartheid movement. They trace the supply chains that sustain dispossession and intervene to disrupt them. Through port blockades, shipping, slowdowns, and the exposure of corporate complicity, labor organizing, and internationalist solidarity demonstrate that the circuits of empire are not fixed, but vulnerable to interruption and redirection. The genocide continues, but so too does the resistance at the refinery gate and the port blockade, in the labor union and the student encampment, along the supply chain and across the borders meant to keep us separate. Liberation is as much about dismantling oppressive infrastructure as it is about building the conditions for another life. The past walks beside us, whispering its unfinished tales. Thank you very much, and sorry for taking longer. I don't know if that was 25 minutes or more. Okay. Ευχαριστούμε πολύ και τον Ομάρ για την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ναι, εννοείται. Έχουμε λίγο ακόμη χρόνο για ερωτήσεις από το κοινό, οπότε θα ήθελα έτσι να δώσω το λόγο σε εσάς για κάποιες ερωτήσεις προς τους ομιλητές μας. Υπάρχει κάποιος που θέλει να... We are speechless. My question, I'm writing an essay for an assignment for a university, and I came across a paper by Mr. Hatsimi Khalis, which I wanted to read, but unfortunately it was a bit expensive. I don't say it as a criticism, because I know academics need to live as well and need an income. But I want to reflect or ask on what the possibilities are, or what the compromises are that the academic left has to consider in order to make sure that
the theory comes out of the universities and lands on the space and lands on the people in order to materialize what we know and bring this moral truth or this moral superiority to the people in order to form a liberation or a political movement. So I just want to ask what the possibilities are, or what futures we can consider in this field. My name is Alexander Valentino from Italy, and my question is: we thought maybe the internet could have been an infrastructure for widened democracy, no? And you were talking about blowing up infrastructure, but you were also talking about anti-colonial building of infrastructure. And my question is, do you have any ideas of what kind of infrastructure we have to build? Does it have to be hidden somehow? Or I'm not sure if my question is clear. Thank you. We're gathering now all set of questions for the keynote speakers. So if there is something else. Yeah. First of all, thank you very much for all the input. My question actually goes in the same direction as the question before me. The question that I want to ask is, when it comes to digital infrastructure, is there even a possibility of contestation, of trying to fight a fight in the digital sphere, especially when it comes to the genocide in Gaza, where we can see that a genocide is live streamed? How can we take over? How can we make sure that this will not be out of our hands? I think you can proceed. Yeah, so sorry, it's one round of questions, so please, if you've got any other, now it's the time. Okay, I think you can proceed. Okay, So, responding to your point, I don't know if I sound theoretical, but everything that I said, it's coming out from practical experience. So it's not something that originates from the university in order to be diffused among local people. It's the other way around. What I learned from local experience, I try to theorize later on, not the other way around. Yeah, so my understanding of the question was that that you found a publication of Costis that was expensive. Or is that? I don't, it's not expensive, but I
Right, right. Okay, yeah. Yeah, no, I see. Because I can provide you. I can provide you with it. Yeah. No, but I think it's a very fair point. And I think that, we are in an institution that is the university where we get paid in certain countries, I suppose like Greece or Belgium where I'm based, by the taxpayer, and we produce information and knowledge that ends up being gatekept by companies that are, taking our knowledge and making money out of it. And I think it's a very, good point that you're making, and that we need to be very conscious about how we make sure that what we produce is out there. And I think in many ways, the example of that, accordion of postcards, right, with that text is an example of the things we can do as scholars or activists or as artists or whatever you want to call yourself, where we take the knowledge that we produce and that is supposed to be exclusively for the university out there in the world and make it circulate. I'm also part of a collective, it's called Learning Palestine, and we are like just taking texts that are out there, republishing those texts to make sure that those texts circulate. And we put them in student occupations, but we also put them in all sort of different spaces, libraries, sometimes for free, sometimes to gather some money, to collect money to then make donations, right? And so I think it's a fair point, and everybody should, keep in mind that whatever we produce needs to be out there and needs to be open and needs to be public and needs to be also accessible, right? Which I don't think was the... and the other question, which is that double question about technology and the role of technology, I've asked myself that question for as long as I've been researching infrastructures. And I think that infrastructure, as any other technology, is a double-sword edge. And so in many ways, what you can see in the sort of vignettes that I've laid out, especially in the first two, on the one hand, you have the British Empire creating this infrastructure of extraction, which is a polluting infrastructure that is exploiting the labor that is supposed to build, that is dispossessing people of their land and making sure that there is this capital circulation in the form of this commodity that it's oil, right? That then eventually sort of becomes pervasive across all sort of other different commodities at the same time. But at the same time, you have this moment where workers appropriate this imperial infrastructure, which was that electricity company, which have served the British Empire to, make profit on the backs of the indigenous communities of Palestine. And you have the workers, pushing for what was supposed to be sovereignty, energy sovereignty, and, for the future of a state to come that has never come. And, in a way, the way I saw that sort of a struggle, which was a labor struggle, was an appropriation of an energy sovereignty that still was using fuel, so in all its contradictions, but that was trying to preserve, the possibilities for energy sovereignty for the Palestinian National Liberation Movement. So in all its contradiction, that technology, which was in this case an electricity infrastructure, is showing, two different ways. But if you are to think about infrastructure as this relational thing, that brings, human and more than human aspects together, then, it will be a possibility to, make it work, properly. And so in terms of digital infrastructure, this project, again, with the postcards is made as a commission from TTPI, Technology for the Public Interest, that is very invested in thinking about what, a liberatory infrastructure, digital infrastructure can mean. And that goes from preserving privacy to making sure you have open source infrastructures, to different sort of initiatives that are communitarian and collective. But yeah, it's a big question mark, and I think for me the way I've come to think about this infrastructures is to think with them in the contradiction of the moment we live in, and particularly thinking very situatedly in the places where these infrastructures are happening, are being sometimes repurposed and appropriated, right?
So, I mean, I also think, to finish, that, you know, one could think, well, we need to really get rid of this, no? And stop making these fuckers rich and control ourselves and, you know, invade our movements. And, but, you know, so becoming a Luddite is still a possibility and it's always there. But, yeah, I think that that's all what I said. We keep it on one round, please. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε το πλενάρι εδώ. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Καλή επιτυχία και στις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και ελπίζουμε να σας δούμε και τις επόμενες μέρες εδώ. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, απλά να προσθέσω ότι αύριο ξεκινάμε στις 11. Το αυριανό πλέναρι είναι αφιερωμένο στο σύγχρονο δικαίωμα στην πόλη. Έχουμε μαζί μας την Τίνα Βαΐου και τη Λίζα Φιόρ και θα σας τα πούμε αύριο το βράδυ για την Κυριακή με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Τώρα, στο χώρο του φουαγέ υπάρχει κάποιο ποτό και φαγητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Thank you. Thank you. Right.
Thank you.